also, but also on cereals and pulses as well in Kachieng ward. Project gite nyalo miyo wa pi maler kendo nyalo miyo wa puro eka 19,000. Kenya kaka jo Kenya duto onge gi mchele moromo. In the lowlands, they're going to also provide help farmers in water storage facilities such as water pans, which will actually also enhance with an objective of also increasing area under irrigation for those who are not covered under the irrigation scheme. Pinyo wacho malo kaachiel kod mano mar kaunti wacho ni poni koro ket maino e chendogo mag pur e kar purni to koro deko nyuol chiemo moromo mabende koro nyalo konyo e duoko piny nok machimi pacho kae. Mchele michupure Kenya kamiluongo ni Mwea irrigation scheme, sirikal ma Japan emane okete pesa ma omiyo bedo makare. Lower Kuja irrigation scheme has 19,000 acres. Phase 1, which is already complete, has 7,000. The balance of 12,000 is actually what His Excellency the President launched. That project is worth 1.4 billion. The balance, His Excellency the President promised that during supplementary budget, he's going to add us another additional 300 million on top of what we currently have. And in the next financial year, he's going to give us a balance of 1.1 so that we ensure that we bring the project to a completion. Karpuni malo wa kujiration scheme, lachne romo gana par kod chiko. Kata kamano, mana maromo ekas gana ngwen kod 500 kende. Ema sani, koripure. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migao mar lope, gedo mag udi kod dongruok mag bombe pachoka Alice Wahome koni piny owacho chano chuogo chenro mageto miyo jopiny thuolo mar oro ote mag kwayo rak mag tije mopogore e yor mbui. Ma en bang' yangore ni chenro masani nitiere en wach makao kinde malach kendo chiwo thuolo ne moko kuom johala yudo ragno mag piny owacho e yor mibadhi bang' chiwo mit bilie. Jatelo no noloso Mombasa bang' yawo yanga romo magalamoro mokelo kanyakla jogo manie sekta mar gedo kuma bende ne oyangore ni midhiero mapek masani kwako sekta no en wach gope magibandho piny owacho. Kata kamano, giko ni chenro mitayo kod piny owacho mar gero udi manengo gi oyweyo okonyo duoko chien kwan rowere maonge thuolo mag tije. As one of the biggest challenges facing the construction industry, and to save construction project cash flow, the management of construction contract needs to be improved. Just photocopying and carrying those things and binding and doing everything, you go there, your bid is not competitive because aside from that opportunity being there and being highlighted as AGPO or for youth and for women, for persons with disability, there's lack of technical capacity and appreciation on how you can do those BQ. We need to use technology so that we can reduce human interaction. I know reducing human interaction in this case does not mean you reduce labor. It just means that especially the negative interaction, that's where kitu kidogo comes in, and I can confirm that the government is working on this and we should be achieving it in a shorter while. Riwruok mar Odesi mawuok e piny China, riwruok mar WWF mawuok Uganda, kaachiel kod riwruok mar WWF e piny Kenya nobago romo magalamoro mar puonjo oganda e yore mag nyuolo teko kata mach kokalo kuom teko chieng' kata sola e nengo ma ogonyore. Apisas mag Odesi lero ni oganda jo Afrika oseyudo fungruok e yore mag yudo mach, ahinya to oganda modak e boma ma Kakuma mayudore e kaunti ma Turkana. Giyango ni kokalo kuom teko chieng' kata sola manengo ne oyweyo, oganda magwenge ma Kakuma ni kod thuolo mar liel kod taya kendo timo hala maonge ng'ikruok. Kaluwore kod apisa e chenro makamano e pachoka Fred Amoke, mine bende ideo e kinde ma ijiwo kit teko ma ok ketho alwora. Gin kod thuolo mar yudo hola mag chwalo chenro magi. Mar keto mach to wakete e yo machielo ma ok mar stima, waketo solar panels. To gimomiyo wasebedo kwang'iyo solar panels, wayudo ni en gi risk mapiny. Nyicha waneno ka e kinde mokalo nyithindo mang'eny nyicha otho nikech ng'ikruok mar stima. To kwang'iyo solar panels to en achiel kuom
yore makende ma yom ma ok nyal kelo hinyruok ne jowa e piny mar Kenya. Ok wabire piem kod KPLC kama gap nitie emwadhi ng'iyo mondo mi wachopi kama joga pok ochope. So we believe this investment or this initiative will support matchmaking between what the county governments have proposed in the plans and what the Chinese investors have also proposed. Targeting energy. We think we consider all the problems starts from energy, but energy is not only our target. We are looking for solutions, we are looking for opportunities to solve the problems, to bring development with energy, with renewable energy, with affordable renewable energy. Nyakora Mugejwangi kanye machopo godo e giko mara weche manyeno kinyi makawuono. We asoma ne ote mora achiel kae mar Gideon Daya mara Oga Kabondo wacho ni awuoro kaka piny owacho timore gi jopuonj mag mbalariany. Wacho kae no yaore Joyce Oga Kabondo wachiew maber kendo Ramogi TV ler tamor gi wach mar thicho oko jalup ker mapacho ka. Mago mana moko kuom ote ma uchwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bange taduoko nonro mar gazet. Kikidhi mabor. Ulikuwa unatarajia kushinda? Nilikuwa tu nikifanya tu nitashinda tu kwa sababu mawingu. Ulikuwa na tumaini. Yes. This is your check of Jipange ushinde na View sasa. Umefikiria matumizi yake? Matumizi yake ni kulipia watoto karo shule. Hii pia ni yako. Hiyo hata tuambiagi watu nini iko ndani ndio wao pia wajipange. Imagine exploring the heart of Europe, where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715 US. Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking landscape of Grindelwald first on a cable car. Let View Travel make your dream European getaway a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. My brother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Wow. To all the lovely ladies out there, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the lovely lady package from Quickmart yenye iko na mahitaji yako yote ya kila siku. Dettol soap 75 grams 2-pack, 550 down to 399. Vaseline Cocoa Glow Lotion, 570 down to 399. Dove Roll-On Original 50 ml, 475 down to 285. Always Maxi Thick Extra Long, 189 down to 169. Packing bag
40 shillings. Ukinunua hii package yote ukitumia Citizen Duka, utalipa only 1,292, meaning utasave 542 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi kama vitu bado ziko kwa stock. Ukishalipa utapata confirmation message, meaning unaweza enda kwa any Citizen Duka counter ya Quickmart and you get to pick your products. Unangojea nini? So ulipia saizi ndio ufurahie discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, the home of discount. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Nyakwara Mugia Juang dakika en 34 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet okinyi makawuono antiere kae ko jafwambo wadwa mano Raymond Jowi mar mondo mi walid ni gazet mana mapiyo piyo wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet momori angi nyeo tibedo piny isomo e yo makare. Oyawre Raymond Jowi chio nade okinyi makawuono. Oyawre Joisa chio maber mana in. Amba chio makare wagone Nyasero kamano kumiyo wangi mamanono kawuono doge. Ero kamano. Aya Nyakwara Mugia Juang mana kakiseneno mane wendo mantiere godo okinyi makawuono. Gazet okinyi makawuono Jowi aneno ka weche magi miyo pek beto pogore kata kamana aneno ka nitiere wach achiel maneno ka gazet mar Daily Nation okete it gazet mokwongo The Standard koro mane thuon wacha magindiko odiochieng' makawuono mano paro mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kata kamana adwani wachak kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono mar mondo mi wang'iane weche mopogore opogore magi miyo pek okinyi makawuono. Kwachako kod gazet mar Daily Nation kwanyalo mana yudo gazedno waneno weche mopogore opogore magi miyo pek okinyi makawuono. Malo kanyo waneno ka koro wang'eyo ni odiochieng' manyoro twak no bedo e kinda jotenda mbalariany kata jotelo mag riwruoge mopogore opogore mochung'ne mbalariany e pacho kae kaachiel kod jatend migawo mag jotije. Kata kamano twak makamano nogore lwandi iwacho kae ni fresh talks to end public university workers pay strike start today. Matende ni odiochieng' makawuono gidwa chako twak manyien maseche moko nyalo nyago lemo kendo biro miyo jotije mag mbalariany dok e tich. Waketo wang'wa mar neno kako bobedo. Wach machielo bende nitiere jogo ma osebedo kalalo omenda mathoth kowuok e tije magimanyo. Nyaka sani koro iwacho ni victims of 720 million job scam suspect Storm City offices to demand refunds. Penjo en ni kata obedo ni ne gichope apise makamago bende gibiro yudo pesa maggi kose oyo. Wach mumi pek odiochieng' makawuono wang'e ni nitiere okuma manyien mar thieth ma biro bedo ka chako tiye pacho kae. Wacho ni Ruto allies to reap billions in UHC deal.
oket moko kuom allies mag jatend piny. Wach mar Rigathi Gachagua be naneno bathe kanyo. Kata kamano adona chak kod wachni mano mar yudo thieth e nengo mongonyore, mano universal health coverage. Nitiere joma opogore makora neno kanyo mosebed kitudo machiegni ahinya kod jatend piny Kenya William Ruto. Jo mokwongo wechego mag thieth ahinya to nyaka ne gol laino mar NHIF. Osebedo gi ng'ikni kabisa. Ndalo mane chenro kata lai mar thieth mar UHC ni obedo introduced e osiptende ahinya to wang'eyo ni wechego mag thieth nodwoki e tend counties mopogore. Iyudo ka nodwokgi e tend counties ka bende wechego mag omenda gin gigo mosebedo ka chendo ae bende lony ma governors mamoko ne nigodo e wechego mag tayo wechego mag thieth. Iyudo ka pod ne ok ging'eyo maber ahinya. To iyudo ka sama bende counties pod temo rido okanda mondo mi gichopie rang'iny mar tayo wechego mag thieth e yono makare, omenda bende sechego onge maber. Iyudo ka sechego bende ma sirikal mamalo koro time lokruok ma ohiu ka gigolo laino mar thieth mano mar NHIF giduogo safe, to sechego bende koro gikelo mar universal health care ma bende giwacho ni biro konyo e chopo ne japiny man koda dwaro. Penjona maduong' Joyce ni ang'o momiyo sirikal ne nigi araka e loko lai mane tiyo ae gikel ma bende poko onini otimne testing kata poko timne nonro makare mondo mi ging'i kaka tiyo. Tiyudo ka kaendi kawuono gi wuoyo e ng'ikni mag weche thieth, gi wuoyo kuom jogo machiegni gi ker ma bende koro dhi yuto kuom laini kochako tich. Apani gima gitemo timo kaendi nyiso kaka osebed ka ipogo rakgi machiegni, nikech iyudo kata ka deal mar Adani ma bende koro dhi nyime sani. Iwacho ni moko kuom jogo moyuto ahinya gin jogo machiegni gi ker. Ok ang'eyo ni en saa monego koro ji ochieme koso en saa monego ni ichule jogo manotiyo matek. Apani nyaka gie sani gima onego wang'e maduong' moloyo ni to be lai mar thieth ni odhi tiyo, nikech yes, samoro nyalo mi joma chiegni gi ker ndiyo to gin gi joma nigi lony, gin joma nyalo konyo e keto gini e tim. Koro apani kapok wang'eyo chiegni ni gi ker, wang'eyo ni to be lony ma gikelo e lai mar thieth ni bende dhi konyo e keto e tim tijni. To ka ok kamano to gikel jolony, nikech kata nyaka gie sani king'iyo jogi gin jok ma achiel kuom gi tayo wechego mag tudruok e kambi mar Safaricom. Waneno jang'ad ne ker rieko mano David Ndii kaachiel kod Aminode. To apani ng'ur nyalo bedo ni ka David Ndii yes, samoro en jang'ad rieko, ong'ado rieko, to Minode bende koro ni kaendi, to ng'ama chielo bende ni ka. Apani gima jogi temo timo kata gitemo wacho en ni nonego bende ni gimiye bende jolony moko mag weche thieth bende bede gini ka ging'ado rieko, nikech ok inyal bedo ni ng'ado rieko. David Ndii en ng'ama wang'eyo, en ng'ama ng'ado rieko e wechego mag siasa. To kochopo kuka wechego mag thieth gin gima kizungu wacho ni gin gik ma very technical, gidwaro jalony kata experts e wechego mag thieth. De ber ka waneno jolony e wechego mag thieth kae motelo nyime ae bang'e magieki duoga bang'e. Samoro be ok ing'eyo, samoro gin magitela magi faces, but joma koro bende dhi benefit matindo ka koro ing'inje matindo gin jothieth. Adwa ni wadhi e It Gazette mar 6 kaachiel kod mano mar 7, kata kamano adwa ni wachak kod It Gazette mar 6 ema neno ka wach ma kamano miye pek. It Gazette mar 6 kanyo Raymond, nyaka sani koro neno ka mano committee mar wechego ma ochung'ne wechego mag thieth e od bura mamalo, nyaka sani koro ging'iso Attorney General ma pacho kae mano Dorcas Oduor mar mondo mi kik puodho omenda maderom bilion 104.8 monego bed ni iketo tenge mano mar wechego mag health digital system ma nyaka sani koro nego bed ni ichiwo ne kambi tudruok mano mar Safaricom. Nyaka sani koro giwacho ni chenro makamano mano mar temo ka obobedo kotiyo ni kinde mang'eny osebed kiteme to osebedo kogore Luanda. Giwacho ni noseteme e county mano mar Marsabit kaachiel kod Tharaka Nithi to osebedo kogore Luanda. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni wenge duto ng'iyo gima Attorney General biro bedo katime pachoka, nikech wang'e ni Attorney General mano Dorcas Oduor en bende jasum rieko ne jatend piny Kenya. Obo bedo kowinjo gima jod buro nyise koso bo timo dwaro mare kaluwore kod gino ma jatend piny dwaro. Aneno ka sigana no ja od bura mano ma Endebess mano Migosi Robert Pukose openjo ni to en ang'o momiyo ten migawo mar weche thieth ni kod araka e loko lai matiyo to gikel gima pok otem, nikech giwacho ni adier waseteme counties miwacho go, waseteme county ma Marsabit,
waseteme kaunti mar Tharaka Nithi. To gima gitemo timo kaendi onyise ni kik oyie mondo mi oketie tim omenda madirom bilion 104 madhi dhi wechego mag lony manyasani wechego mag thieth. Teno counties ma bende giketo kanyo kaka ranyisi giketo Marsabit ma giwacho ni laini osebedo ka remie. Inyalo paro kinde moko bende kiwacho kata ni dhi ti gi lai e lony manyasani wechego mag yiero. Nitiere counties kaka Marsabit mane wacho ni lai mag tudruok pod ok chopie maber. Kora pani jogi nochako gi iluongo ni piloting counties mane gichako time wechego mag temo tiyo ka laini dhi tiyo ma bende kamiti no mar weche thieth. Apani mae kamiti ma tayo wechego mag nonro kaachiel kod chiwo report ma bende onego bed ni tiyo godo kokayo od bura. To kaendi ma koro jakom mar kamiti no mar weche thieth e od bura mamalo mano ja od bura ma Endebess Robert Pukose osewacho ni ogiyie kendo gikwayo koro nyaka gie sani Attorney General mondo kik ketie tim. Apani nyaka gie sani gima ber ka koro sirikal timo en winjo nonro mosetim nikech sama od bura kata kamiti mar od bura mochung'ne committees mopogore opogore timo ga nonro mage gi involve ga opinions mag jolony kaachiel koda jogo ma bende nigi lony e lai mopogore opogore. Apani ka giduogo ma gipedho ripod gi ayanga ma gikwa ni oyo keturu ane break matin e keto gine tim. Dwarore ni mondo koro winjgi mondo mi kik wakaw omenda mang'eny wadhi waketi ae bang'e to odhi to ruombore piny to walalo omenda to gima no chan mar timo cha to koro ok otimore nikech giwacho ni giseteme ga e okenge mopogore opogore to ok oti. Koro penjo maduong' ni en ni haraka mane ma gin godo en chamo omenda ni koso en keto e tim mondo mi okony japiny. Adwa ni wakete nge weche makamago nyakwara Mugiajong nyalo somo gi matut mane it gazet mar 5 kaachiel mar 6 kaachiel kod mar 7 mar gazet ni mar Daily Nation. Adwa ni wadog it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Jogo mosebedo ka lalo omenda mathoth e pacho kae kiwuondo gi ni bobed ka imanyo negi tije e pinje maoko. Nyaka sani odiochieng' manyoro ne waneno ka moko kuom gi ne odhi achiel kachiel nyaka e apise mano mar kambi mar Vintmark Agency manitiere mano e od timo hala mano mar Kenindia House mayudore buore Nairobi kaka koro ne gidwaro mar mondo mi oduok negi pesa gi. To wachore kae jowi ni jo Kenya oselalo omenda achiel kuom ja Kenya mano odadhoge Agnes Mora. Nyaka sani koro wacho no oselalo omenda madirom 1120 molalo mar mondo mi nosingne kanyo ni bobed kimie wak visa kodhi otie pinje maoko. To ng'e ni ma ok en kes mokwongo. Ainya ma koro tudo jago ni mong'ere kae kaka Caesar Wagisheru King'ori. Nitiere joma ng'eny ahinya mayuak to gino matimore pachoka. Ji wanyalo wacho ni people don't learn from example nikech ma otimore kendo kiny ka ichako winjo kama chielo chako wuok ji olalo pesa ji kendo chako yuak. En gombo ma ji nitiere godo mar wuok e pachoka gidhi gitie pinje maoko emomiyo gilalo pesa kosang'o matimore. Anyalo paro chieng' chaka ne watimo sigana ni to in mane wacho ni wawe weche mag luwo shortcuts mopogore opogore. Joyce penjo mapenjo ga mokwongo en ni kaka sani inyalo dhi to kipenjo ng'ato to nyisi ni adiera onge pesa kendo iyudo ka adiera onge godo. To sama deals gi wuoga tishangani to koro pesa ne wuoga kanye immediately nikech sama kata sani kidwaro gimoro to ka ang'eyo olo ir anyuola to iyudo ka ywaruok nitie pod onge. To sama deals moko ma shortcuts gi wuoga tiyudo ka pesa ni bedo raised within no minute. Osedhi osetimo ang'o ka oseyudo ang'o ka oseyudo 120 osekelo osemiyo ng'acha ma pesa no osedhi. To kidhi tiyudo ka obok malong'o onge. Apani gima ber ka jogi timo nyaka gie sani mana kaka wacho ni we do not learn from experience. Ji mang'eny osewito omenda kata maendi ma koro jogi ne lalo omenda ni ma pok kata kama wasigisucha buru pok kata ko orumo to jiego chako lalo pesa. Apani nyaka gie sani gima jogo nego tim samora mora midhi koro travel agency verify travel agency ni ji adi mosetero oko penja ne nonro gi nyiswa ni to ji adi ma gisetero to gindikore nikech sani be nyalo timo search ming'e jogo timo ndika gi kanye leses margi wuoye kata gi jok ma ni jolony te jolony moko ma bende inyalo wuoyo godo aling' mondo nyisi ne nonro mag travel agency nikech sani olokore ohala ji oyawe mang'eny kabisa ng'ani an gi lony e weche gi anyalo timo ni ang'o waluwe gigi mondo wabede kata gi jok matimo andika okinde wabed gi andika obok moyiedhi mondo kik wachakwa fall into victim kaka ji makoro lalo omenda ma oyaegi. Sani koro ero mana kaka ipenjo ere gi monja pisego to boduok ne gi omenda gi to kaendi Jivanjiga den mane gidhi rade kaendi mane bende girade gi jogo sama ne gichiwo pesa. Emomiyo ber ka kidhi kata kichiwo pesa ni kama dhi apisego ma bende ing'eyo ni kae gi nikech jogi be tinde wajanja jogi nyalo dhi kata ma kodesa pisi for that occasion only
to kichak iduogo bang'e tiyudo ka pisino noselori nyisi ni jogo wanotiya gionge kaendi nikech ginyalo kawo ot kata room ma single kama ma girifabish gimoro amora ma giketo nyaka kombe bi miyud ka nyaka picha ker ni kanyo to kiny kiduogo to yudo ka kare ne en unfinished building ofwala pisi gidhi kumachielo joka nobira bira ka chieng'no ne en gimoro kia ni thiedho mana wang' to gionge. Aya, ji onego bed ni learn from experience. Weche ma kamagi ok onego bed ni timore e piny masani ma ji nitiere kod lony mopogore opogore. To ang'e ni kinde mang'eny wacho ga ni ka en yor manyo tich ng'ato kokwayi pesa to mano en red flag. Onego bed ni koro iywayi iti. Kik igol tata golo pesa oyaye kae to bang'e to koro ng'ato ywak matamra gi nono. Adwa ni waket tenge weche ma kamago. Wadhi e it gazet mar ang'wen. Mano mar gazedni mar Daily Nation. It gazet mar ang'wen kanyo sani koro jod bura osechako choko sei mano mar thicho mar mondo mi gibed kod dwaro mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyaka sani koro wachore ni jod bura nyaka koro ket kata jod bura 117 ema koro nyaka support impeachment motion kapok ochwale kata kapok opedhe achiel kachiel e nyim od bura. Jod bura osebedo ka seyo jalup jatend piny Kenya, nosebedo kodhi ataro kod pen chike ma pacho kae, osebedo kod tim marach kachiel kod tiyo kod apise e yo ma ok ne kare. Bende giwacho ni kinde ma gichoko sei makamano ni gintiere kod watertight case mar mondo mi ka gipedho twak makamano e od bura to githich oko jalup jatend piny Kenya to kapo ni othiche oko bibedo kod nyalo mar bedo e apisi moramora kaka jatelo moramora kende pacho kae. Joyce kama koro gikeni to koro we warit mondo koro ter miel e od bura nikech mana ka chieng' jana nyisi ni ka in japuonjre maber mar historia gige pa nochakore ka ber ka hinya CSC to nogichakore higa mar 1966 ka jalup ker makinde no mano migosi Jaramogi Oginga Odinga no kosana gi ker Jomo Kenyatta mano resign anyalo paro kamano. Kora pani magi gik ma koro chako duogo gi haunt ji nyaka kawuono ni anyapa ni gima sani nyaka koro watime ni king'iyo namba ma idwaro mondo mi motion ni ochope parliament en 117. Penjo mokwongo ni to be kokete to be gidhi yudo namba ni ma en adier ni gidhi yudo nikech 117 namba matin gidhi yudo. Gima koro rito neno ka ni en jomage madhi wuok. Aneno ka jotelo mosewuok apia bende osewacho ni gini dhi tere od bura. Aneno jatend kweth ma national deputy majority leader mano migosi Owen Baya osewuok moseyanga adier ni koro motion ni tero. Nyocha waneno ka indi e mbui ka moko kuom jogo masiro machiegni ker ma pacho ka indi migosi William Ruto owacho ni en mana wige ariyo kende to nyaka gi nyoro bende ma pora neno kata ka wach mar wige ariyo no dhi mbele. Neno jatend Dismas Barasa, neno MCA Makileleshwa, moko kuom jotelo mosebedo ka wacho moko kuom weche makeluwo tiduogo yudo ka gitimore adier e sirikal ahinya to ndalo ng'anyo mar Gen Z ka yudo ka nitie weche mane giwacho to kiluwo gitiyudo ka gitimore adier. Nyaka gi sani gise mako chung' margi ni en wige ariyo kendo sani wacho ni koro twagni osechwale e od bura. Gin gi neno moromo, gin gi numbers. Koro gimoro rito neno ni to weche mag koso bedo koda winjruok makare kind ker ma pacho ka indi are higa mar 1966 nyaka uno wane higa 2024 pod ywaruok gidhi nyime. Gimoro rito neno ni to kogol jalup ker masani to ng'ama dhi kawo kare to kotere masawa mar piny Kenya komiye nikech sitho mane sidho godo jatend migawo mar weche arita kwe maiye pacho ka indi migosi Kithure Kindiki ne ok en gino manono. Nitie gima gitamo ne nyalo paro kata kinde mane gidhi e yiero mane onego bed ni yiero ng'ama dhi chung' koda ja ker masani ne nitiere ywaruok e kind ng'ama nonego bed ni yiero e kind migosi Kithure Kindiki kaachiel koda migosi Rigathi Gachagua. Magikone to noyier Rigathi Gachagua after gima kizungu luongo ni a standstill. Ne nitiere ywaruok manobedo aming'a ma bang'e oduogo gol jofwambo ma gichake dhi e romo maput ma gichake duogo oko bang'e koka owach ni wayiero Rigathi Gachagua. Apani gima nyaka timore gi sani en ywaruok mosebedo e kind Murang'a gi Nyeri kaachiel koda Kiambu. Nikech iyudo ka sani koro jalup ker wuok Nyeri. Gime utemo wach nikech kata king'iyo Kimani Ichung'wa ting'iyo Moses Kuria gini mago jotelo mawuok Kiambu to gin magisebedo parago manyime dhiro thicho mar migosi Rigathi Gachagua. Matieni maendi ywaruok mar Nyeri gi Kiambu gi Murang'a oduogo nyanyore lela kendo mae gima timore. To kata kamano iwacho ni nitiere lwedo moko mopondo ma samoro dhiro gini
aling' kowuok e kaunti ma Kiambu. We warit neno ni to ka be gidhi e od bura to ng'ama dhi chwale to jomage madhi sire odhi bedo goyo kura no mapia koso dhi bedo secret ballot, nikech kochopo secret ballot to mano nyiso nang'o jogo gocho to giluwo. To ka en migo apia to wadhi neno kaka moro mane wacho ni I vote no, I vote yes, mondo wang'e ni to ji adi, nikech wang'e ni nyaka gie sani to nitie joma osekawo chung' margi ayanga ni ok gidwar jalup ker. To kata kamano kata wang'e ni nitiere jogo ma osekawo chung' motegno no ok gidwar jalup jatend piny Kenya. Bende nitiere jotelo mopogore opogore ma nyaka sani koro nitiere korka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, kendo gin korka korgi gisebedo ka gilieko ni kata obedo ni twak ma kamano inyalo tere e nyim od bura to jod bura ok gibi yudo numbers madwarore mar mondo mi othich oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nitiere moko kuom jod bura maneno ka gazedni mar Daily Nation oketo kanyo ni lawmakers in Gachagua's camp. Gin jotelo mopogore opogore kanyo kochakore kod Benjamin Gathiru mano jod bura ma Embakasi Central, James Gakuya Embakasi North, Mary wa Maua mano mar Maragua, wantiere kod Gathoni wa Mushomba mar Githungiri, wantiere kod Amos Mwago mano Starehe, Shadrack Mwiti mar South Imenti, Susan Ngugi mar Tharakanithi, Joseph Munyoro Kigumo, kachiel kod Edward Muriu mano mar Gatanga, kachiel kod jod bura mamoko mabende ogwel makoro gin korka korgi gisebedo ka ginyiso sir ne jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Penjo en ni waborito neno mar mondo mi wane kaka girakore. Tadira kaluwore kod okinde pacho kae twak mar thicho oko jalup jatend piny Kenya onego bed ni wuok e od bura kata censure motion mancho chwal kod mano senator e county matana mano ma Tana River wach ni mano ok nyal hold water. Ing'eyo Joyce, gimoro amora madhi e od bura nyaka wang'e ni od bura nigi structure negi tende. Nitiere whip, nitiere majority leader, nitiere deputy majority leader. Tiyudo ka gimoro amora madhi e od bura jo od bura kungo bedo ga whipped. Ae ka gisebedo whip mosenyisgi ni ma yo mwaluwo. Ae ka koro namba gi orem kokiyudo ka nitiere gimo miduogo timo miluongo ni lobbying ilombo jomoko. To nyaka gie sani iyudo ka kweth maduond buch ODM moloyo jo od bura 80 gi wiye. Ing'eni gin ok gidhi bedo whipped, gin gidhi bedo lobbied. Tiyudo ka gin ka gibedo lobbied to gikawo instructions elsewhere. Iyudo ka samoro gidhi gilinga linga. To iyudo ka ng'at achiel kuomgi nikech kata king'iyo list mar lawmakers makoro oboke ni menyo ni ng'iya nene to achiel kuom jogi ere ng'ama influential ma can even whip them outside the instruction. Mudhoni wa Mushomba ni en Gathoni wa Mushomba en jaod bura mosebedo vocal, but obedo vocal to onge that authority and influence to whip others. Kora pani gini kotere od bura to gima wakwongo wang'i ni ka gibedo whipped munyisgi ni mae yo mwaluwo ji adi ma dhi fall, then koro kwa dhi e lobbying jomage madhi bedo lobbied. Wan gi duond buch ODM, wan gi Wiper, wan gi NARC, wan gi DAPK, mang'eny gi to sani osedonje gimiluongo ni broad based. Kidwaro numbers gi whipping gi lobbying, definitely gini nyalo sail through. Adwa ni wawetenge weche makamago warito neno gigo mabobedo katimore e od bura achiel kachiel e kinde makoro jod bura bro tieko chenro mar choko sei kendo gibro bedo ka gipedho twak makamano e nyim od bura mano twak mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. It gazet mar 11 kanyo nitiere report mayande ogol kanyo mano kod kamiti mane ochuogi kod jatend piny Kenya William Ruto mondo nonane kaka inyalo ket lokruoge mopogore opogore e sekta mar obila e pacho kae. Wang'e ni aput makamano kata kamiti makamano notelne kod mane en ogai mar doho mano David Maraga. Nyaka sani koro nitiere gik mopogore opogore mosebedo kowacho manyalo konyo e keto lokruoge mano e sekta mar obila. Kwanyalo mana yudo it gazet mar 11 mano mar gazet ni mar Daily Nation kama koro osebedo ka wachore ni wachno mar mibadhi ahinya to e kinde mag ndiko e tich obila ya achiel kuom gigo mosebedo ka hinyo sekta mar obila. Ondike kae ni this is how to stop the 600,000 shillings per slot police recruitment bribery. Matende ni ng'ato kidwa ndike e police to nitiere mit bilie moro manigolo 600,000 mano omenda mathoth ahinya makoro Maraga ka achiel kod Lange mane gibedo gode kamiti makamano giwacho ni automating the recruitment of police officers ema nyalo konyo e tieko mibadhi nikech mibadhi makamano ema naneno ni korka kora ng'ato chiwo mana mit bilie seche moko onge kata lony moro makare moyange kaka bedo bila kosegolo mit bilie oserine uyudo
space e police kacha mane ma cause kata miyo wabedo kod obila moko marori makata kogol chik ni obila kik ti gi teko mathoth kuom jong'anyo gin to gikia gitiyo mana pod kod teko mathoth podi. Ing'eyo apani nyaka gie sani nyalo puoyo piny Kenya mokwongo e weche mag timo nonro kaachiel koda presenting reports kanyo to waberendi kendo wakelo ga ripode man gi recommendations mabeyo mogik to keto gi e tim ema koro wayuago nikech wanyalo paro kata hare chon wan gi TJRC report wan gi Kriegel report weche mane address land injustices gin ripode mabeyo manyiso kaka onego bed ni wa address land injustices mago ripode ma pod oketi e bwo file nyaka sani koro ero ogai mado machon mano Maraga okelo report kendo wacho ni gitimo nonro kendo giyudo ni wechego mag chiwo asoya ogo tach mokadho to gini ok en gima miriambo en gima dier koro gikelo automating system ma lony manyasani apani gini ende nyalo konyo mana ka giwacho nikech komiti mar jolony to ok nyalo kelo gima ok dhi konyo gini nyalo konyo in the sense ni sani but gima apano ni nyalo kelo shida Joyce en ni piny Kenya kochopo ka wechego mag ndiko jo arita kwe jeshi kata police gimejaga so much on endurance physicality ang'o koro apani automating ni verification ni ng'ani endi is good in health physically pod biro dwaro the physical ming'iyo ka ng'ato chopo ka to kanye ma koro corruption bedega ahinya tapani be gima ber nyaka gie sani ka wadhi jopiny bende oweye chiwo nikech iyudo ka wan mwakwongo ni manyna an gima chal kama okata ni manya rina an gima kama endi iyudo ka ok onya tamore kisemiya adier koro apani gini kokete automatic to wakete ne chieng' more test nikech sani pod recruitment dhi mbele watima ne piloting mondo wanena kodhi nikech ayudo kata ka mar jeshi be sani kidhi trades itimega online tinde ji apply and everything tapano apply but kama koro jogi gwenyogo ji mapod idhi maki apa ndalo moko ka ne wadhi e gini to kwachopo sama koro nitimo health test ting'eni health test joisini kidhi to ng'ato nyisi ni wang'iyo nini ma rib ni makoni wayudo ka chiel ni obam ing'eni imbe ok inyalo rib na ok obam nikech ok in doctor koro ibedo disqualified ni rib ni makoni obam nikech samoro ng'iye wuondi kata ng'iye gi gimoro nyisi ni sorry rib ni obam to nikech wadhi e gini dhi nind kama gini biro hinyi tibedo disqualified kama kata ing'ii to wacho ni wang'iyo rembi makoni rembi onge left koni koro wacho ni ayie koro iyudo ka gini kata giketo automatic to chieng' ma jogi orado physically to mondo mi giyud yo mayot ma gidhi either githreaten go mondo igol gimoro kata gi disqualify mayot idhi wuondi ka ne wang'iyo kae to tong wang'i kae gi kae ndi brown koro ing'eni imbo kinya ng'iyo tong wang'i gi sechego to wacho ni oyo koro dwaro nang'o nikech asechopo ka ni gol one otek pod odhi bedo gima tek ahinya to pod kotudore kod mibadhi mosebedo kotimo newa e sekta mar obila e pacho kae iwacho kae ni jotend obila ema kinde mang'eny oyiene jogo manitiere bwogi mar mondo mi okaw wanyalo wacho ni mit bilie kata pesa moro matin ma gichoko ahinya to piny ma pacho kae nyaka sani koro osechak tim lokruoge mopogore ahinya to e traffic department kata obila mochung'ne apiny e pacho kae wang'e ni e higa mar 2022 mano duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho kae ne omako mago mwandu maderoma $1,27,000 mano mar senior traffic police officer ka bende ni wacho kae ni mwandu makamago no yudo ataro mar chik matinde ni juniors mage ne dhi apaya kacha to kose miye pesa e ndara to nitiere kaka gipogo mane momiyo weche gi mag nyamburko moko maricho maringe ndara pod dhi mbele kalore ni kata ko penja tendo bila to linga onge ni bobedi kichoko pesa to an bende abo bedo ka yuto kowuok e pesa ne yadh gini en gik mokadek Joyce mokwongo wayud jatend migawo machal gi mosenindo Michuki mano mokwongo yath mar ariyo en keto ngima obila obed maber in terms of chudo in terms of housing ute magidake chudo margi mar ariyo wabed gi jatend migawo maber madhi understand gigo ma obila dwaro chudo margi kuondegi magidake ae wabi wachulgi mar ariyo mar adek wagole nikech makoro giwuoyo kuom obila mag apaya ahinya wagole road blocks moko mang'eny gi nikech road blocks iyudo kata kidhi kamoro moro ni Lang'ata kichopo kia moro ni kia kure Ngong Road samoro nyalo yudo kata kia beach gitimo ang'o kuondego gibed traffic lights kanyo e roundabouts mago ber to kidhi Ushago ahinya to Kaluo
iyudo ka ichop ka ichopo Nyuongo moro ni kanyo, ichop kia Kadinda moro ni kanyo, roadblocks abich e ndara achiel, a short distance, mago e gik manyayo wechego. Koro ka gitimo lokruok to ging'i nikech gigi kikawo giloko ngima obila mokwongo, kata ka gikelo jatend migawo manyalo rido wechegi ahinya to mag chiwo mit bilia gasoya gi, gini pod ok bi rumo makata tim manang'o makata kitang'o. To kober ngima obila tiyudo ka komiye msara, nikech ng'ama kech kayo bende tije omanyo, embo manyo kaka jomoko manyo. Tiyudo ka johala bende nigi short kaka Probox opong' motielo ji kabisa, to polisi nyalo kawo mana 100 kende, ang'o mamone miye. Adwa nwang'ia ne machinglo manitiere it gazet mar 15 mar gazet ni mar Daily Nation. Katun manitiere it gazet kanyo wanyalo wacho ni gin weche matimore sani. Wang'eni okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund onego bed ni chako tich ayanga, mano kochakore tarik 1 dwe mar 10 mano ma higani. To kwang'iyo machinglo makamano Raymond, wanyalo wacho ni gin weche matimore e pacho ka gi sani. En mana gino mitemo dhir to jo Kenya pok ong'eyo kata tiende malong'o. Kata kamano NHIF to aneno kosetur kanyo, ok nyal kata sudo mbele kosenang'. Machinglo ni kawuono wuoyo weche gi mag thieth. Aneno ka NHIF ture koso tur. Nikech by the time ane shift ni donjo NHIF ni tiyo. Matieni jo matsamo so gini gari ni emoture. Driver ng'icho nikech oshanga ni gini endi kata kisoe. To sura mar driver no wanyalo pongo gi wiwa ni ana. Ma ok ker ma pacho ka endi mokongo. Kore ne moriembo gini. Matieni ang'owa gini endi en ma okele in place nikech oloke regime ne. Tido ka ng'ama dhiro shift ni dwaro mana rieko moro matin mondo mi olok gini to bed matir kama kosoe gari. Tido ka oonge lony. Matin ang'owa jogi temo wacho nang'o iketo gini e tim mondo soe gari ochak ng'wech to gionge gi lony kaka inyalo twist matin mondo mi odonji. Apani nyaka gi sani gima jama Machinglo temo wacho ni ichuno gima pok ging'eyo kaka dhi tiyo nikech gidwa soe gari to kar mondo giloke aloka obed matir kama to soe gari yo mayot, kata idea mondo mi loke kama onge ng'ani dhire kama matin en gima ichuno to mae radio setur. Koro kata ka giduogi kawo ma giseketho the system cha. Adwa tieka kod wach mantiere it gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation. Nyakora Muge Jombe ni nyalo neno machinglo makamano ng'iswa korka kore ka en bende okumba manyien mar thieth mar SHIF ka bende oelewae kosepodi. It gazet mogik kanyo wang'eno odiochieng' manyoro twaka e kind riwruoge mochung' ne jotije mag mbalariany kaachiel kod migawo mochung' ne wechego mag jotije pacho ka nogore Luanda to kane giramo ni podi gibiro bedo ka gidhi mbele kod bago ng'anyo margi. Sani koro giloso mano tim machielo makoro biro bedo ka twak kendo twak makamano biro bedo ka chakore kawuono mondo gine ane ka ginyalo chungo ng'anyo margi kata oyo. Gino maduong' mosebedo ka miyo gi ng'anyo en kotudore kod weche mag chudo mar osara. To bende nyaka sani lecturers dwaro ni retirement age margi kata higni mag dhi retire ochwal nyime mar mondo mi obed higni 75 monego bed ni lecturers dhi gode retire. Pani kaka ne wacho odiochieng' mokadho cha ni mokwongo wang'i jogi kaka jotije piny owacho gin bende gi deserve better. To ng'anyo margi do koro oserocho chenro mag somo. Jo university kata jopuonjre mbalariany nyore kodonjo moko kuom mano donjo manyien first years. Tido ka gidonjo pod ok ging'e kumonego gichim wechego mag somo. Tido ka ng'anyo koro osechakore, gidonjo wechego kaka ginyalo timo pod onge. Tido ka ng'anyo apani ng'anyo ni koro chopo thuolo ma koro wambe dewa go duondwa piny mondo wach ni mondo mi tieke mondo mi ok ni mondo ng'e maslahi mag jopuonje kende to ng'i nyaka maslahi mag jopuonje manyore kodonjo ma jonyuol gi samoro no uso mana kata lo jomoko uso kata dhok mondo nyithindgi obi skul. Tido ka kodonjo ni to ng'anyo ma jopuonje be kendo koro chako. Nyathi donjo samoro donjo Nairobi gimano nego be ni kete busy ne en somo. Odonjo kacha koro en ng'ama koro yue gimotimo onge. Apani gini endi bende dhiro rocho mokadho. To kata king'iye tapani bende ber ka koro sama sirikal ng'iyo lai maggi to bende ging'iyo wechego mag jopuonje ahinya to mago mag school fee mondo gi address gi at the same time mondo ka lai mag somo duogo to duogo e yono ma kilose to chak lose gi mbalariany kiduogi e secondary nyaka e primary ku mondo wechego mag somo bedo gi ng'ikni ma kila wakati maka jopuonje primary gi kupeto dhi ng'anyo to ka gitieko to mag mbalariany to ka jopuonje mag mbalariany tieko jopuonjre to en ng'anyo masiko
year in year out. Ber ka koro gitieke once and for all. Gi address issues mag jopuonje mbalariany, gi address bende weche go mag school fee mag jopuonjere, ai bende gi address moko mag jotije mamoko mag piny owacho mondo gigie kiwe ng'iko weche go mag somo. Raymond wachni mogik ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono nikech gazet mar The Standard bende koro no mana komenyo mano paro mar thicho ko APC mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka koro jod bura wacho ni gisechoko sei moromo kendo sasaya nyalo bedo ni en odiochieng' ma kawuono gibo bedo ka gipedho twak makamano to bende giwacho ni ginyalo pedhe ka jatend piny Kenya William Ruto pok oduogo kowuok e limbe mare ma bende no dhi e pinyno mar Amerika. Gina weche machal wachna mogik en when samoro ng'eni Joyce be ber go ne gajiero kamano joma kuny kata kaka nyalo wacho samoro in bende iwacho ni kata kuma wuoke samoro kaka mino dadonge mano jake manyaseme samoro ngino timona gimoro but awacho ni kawuono bende samoro wago ero kamano e team mar joma menyo wagani samoro ngeni wakaoga gigi for granted samoro giketo kada dundi marach ma samoro kadunda maduong samoro gikete marach kujo kori wuoka jatend migawo cha denge ing'eyo koro samoro be wacho ni gitiyo tich maber samoro ngini jogo skidhi oko tini jo kipenji ni Joyce cha Orlando ka kama cha dier koro ngini ayacho ni Orlando nano koro ayacho ni samoro awe kawuono goero kamano e jogi samoro ngini samoro iluonga ni Joey Raymond to samoro be kok gigone giero kama to ginyalo ndiko mana nyingi no Muga koro Muga gi Joey cha koro gitiyo tich maber wagoni giero kamano ka tieko gogi ero kamano ya Joey Raymond kom ka uthulo mari okinyi makawuono mar mondo mi bi walid ne nyakora mogia jwang gazet mumori e kinda The Standard ko Daily Nation nyalo dhi nyiewo tibedo piny isome yo makare yena mar mondo mi akaw yo maduno gi sane bang'e taduoko twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani?
mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Akedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Guot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Teacher Beach kochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo pre-design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer maintain your position. Either you would kanyo kika fire goody local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo.
gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Nyakore mugejong dakika na 17 tok sachiel mar okinyi machiegni network marwa mokwongo kinyi makawuono kawado twak kotudore kod chal mar Kenya mago weche mopogore opogore matimore pacho kae gi sani. Kama mokwongo en mano ma luore kod dwaro mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kanyaka sani koro jod bura osechako chenro mar choko sei moromo mar mondo mi gibed kod thuolo mar pedho twak achiel kachiel e nyim od bura mondo gichak twak kotudore kod dwaro mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Mano ka achiel kod weche mamoko mano motudore kod kaka senator e county ma Busia Okiya Omtata bende nyaka sani nodhi e doho ka koro okwedo yiero mar Douglas Kanja kaka ogai manyien mar obila. Ka achiel kod weche mamoko matimore pacho kae pod waneno ka ng'anyo nitiere ng'anyo mago mag jotije mag mbalariany mago duto nyiso ni Kenya ochomo kama chalo nade to piny Kenya nitiere kanye gi sani. Mane momiyo kinyi makawuono nyakwara Mugia Jwang antiere kod welo e studio marwa e county ma Nairobi ka mar mondo mi wabed kod twak mong'ith wang'iane ni dwaro mar thicho oko Rigathi Gachagua bende en dwaro mabro nyago lemo kosen mana gino mabro bedo kitimore to kochopo e od bura kacha to jod bura bro goe piny kosango mabro bedo katimore ka achiel kod weche mamoko. Omiyo chako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 33600 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Nyakore Mugia Jwang onego abed gi welo adek okinyi makawuono mak mana ni gisani welo ariyo kende mosechopo e studio ka okinyi makawuono. Chak kodi Robert Nyasuna janon weche mag siasa oyawre ichiew nade okinyi makawuono. Achiew maber. Machiegni twak. Erokamano ahinya kendo kawo thuolo ni mar muso nyikwa Ramogi duto te ni oyawre kamoro amora ma gintie. Machiegni. Erokamano. Dan Nyibule machiegni twak ichiew nade okinyi makawuono. Achiew maber. Machiegni. Agoni Nyasaye erokamano Joyce. Erokamano ahinya kuom miya thuolo ni abed kaka wuono. Erokamano. Machiegni ahinya. Nyakore Mugia Jwang wendwa mar adek mano Kennedy Ondiek janon weche mag siasa bende onego beni tudre kodwa kapo no chopo ikine mwadhi mbele kod twak marwa en bende obobedo ka oriwore kodwa mar mondo mi en bende ochwala ne duonde wang'iane ni to piny bule ka wachako twak mar okinyi makawuono. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jod bura ne nitiere od bura okinyi makawuono e gazet ka wang'iyo gisechako chenro mano mag choko sei ka gidwaro mar mondo mi githich oko e apisi mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua.
Benen gino monego bene timore gi sani nikech wang'eyo ni en mana higni 2 kende nyaka ne yier jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua to waseneno ka koro dwaro nitiere mar thicho oko jalupne. Joyce, mano gima ber kabisa nikech gimomi Kenya ka wan gi constitution ni oripibed ni ogaidwa kaka jopiny to constitution ni be ma rito jopiny kendo ka jotendwa timo gik moko magalagala constitution ema miyo wagolo jotelo kata jatelo nyalo bedo impeached kaka koro sani deputy president marwa ma Kenya Rigathi Gachagua ung'eyo ni osebet kotimo gik moko magalagala week mokalo ncha en gi interview moro to ne owuoyo matek kabisa kendo kogoyo sirikal ma en motiye to sirikal motiye no en morifbeno protect sirikal no koro an aneno ni en gima ber ahinya mondo owuog kanyo mondo ket ng'at manyalo konyo sirikal tero tij sirikal mbele. Yes. Korka kori Robert Nyasuna jod bura kaachiel kod jotelo mamoko osebedo ka seyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka koro nyaka sani wacho ni osebedo kotiyo kod apise kaachiel kod bedo kod misconduct kata tim ma ok ne kare. Bende paro ni mago gin grounds ma oromo mar mondo mi othiche godo oko. Mokwongo Joyce adwani mondo awach ni jalup ker kata jolup ker mosebedo Kenya ka gima timore ne Gachagua sani ok en gima timore ne kende wuon. Gino setimore ne jolup ker duto te from mokwongo kochako gi mokwongo manen jalup ker Jaramogi Oginga Odinga. King'iyo gi duto te magichopo nyaka Saitoti noriembe e lak ndara. Kendo ngini Saitoti ne osiep president Moi mane ok ing'eyo no onyalo riembe. Omiyo king'iyo history gima timore ne king'iyo kata mana makoro ker sani Migosi William Ruto bene ywak mana ywak achiel. Omiyo ywak ma jolup ker osebedo ka ywago chakruok piny Kenya nyaka kawuono chalre. Omiyo kama Rigathi Gachagua nitie kiko par ni koro en gima timore ne en gima unique ne en owuon. Ok en unique kata matin. Timore to ka wadug wang'iyo grounds. Ing'eni kidwa gol ng'ato to nyaka many ne gimomiyo idwa ni mondo gole bedo ni otimo kata ok otimo to nyaka many weche miwacho ni koro wadwa goli to wagoli nikech achiel ariyo adek. Lakini king'iyo conduct mare Rigathi Gachagua kaka deputy president king'iyo kata mana constitution en ng'at monego en jaote mar president monego bed ni ioro gi president. Nyiso ni sama president pok oori to in onego bed ni ling thi ma ok iwuo. Jomoko wacho ni deputy president ochalo spare wheel mar mitoka. Spare wheel ok ringi nyaka gole ni mondo ringi. Omiyo en odwa ni mondo ringi, odwa ni mondo ti, odwa ni mondo okete nyalo mano mitoka nyalo gore piny. Nikech mitoka onego bed ni bedo gi tielo 4. Ka koro mar abich dwa bet to koro miyo tungni bedo. Omiyo grounds go eko gin gik ma political. Onge giminyalo wach ni nitie ng'eni ka koro idhi gole to koro gin evidence based. Tiende ni nyaka koro ket ratiro kendo ayanga adieri mar weche miwacho ne go eko. Sani inyalo wach ni gross misconduct, insubordination kata ni obedo ni ok oluoro jatende, obedo no wacha achiel ariyo. Lakini tuo ma tuo Rigathi Gachagua ok en tuo ne owuon, en tuo mar office. Office nango? Office tiende ni chakruok mar piny onego bed ni iling ti. Ok iwuo, ok neni, iwinji, ineni anena kanyo to winji. Mane mane loso constitution mano keto kom mar jalup ker. Gimomiyo ket jalup ker en niya, kadi bed ni nitiere gimoro de timre ni ker onge. Iwinjo to dodonji. Kata ka ker nitie to ker ema ore. En mana jaote, en mana ni nikech koro iluongi ni Your Excellency, nikech koro iringo gi bandera malich, koro gino donje wiyi, koro wiyi wil ni in jaote. Omiyo an advice mana nyamiyo Rigathi Gachagua en ni ong'e ni en jaote. To dhi obed mos, oling, orit ka ker nigi wach moro madwa wachone to mondo oginene, mondo wachne. Kokamano
weche miwacho moketne ni magi richo motimo gin gik mabro dwaro evidence seche makoro impeachment ngech impeachment process chalo court nikech ing'eni kibedo impeached to nyiso ni kaluwore gi sheria mar Kenya ok ichaki mul office mora mora mar sirikal omiyo en gima dwaro evidence ma ok en gima yot yudo lakini being ni ma political process inyalo yudo ni kendo ginyalo wacha to gino dhi adhiya kala kamano mi yud ka koro Rigathi odhi mana dala luore ni idwa no gole be ker dwa ni mondo gole kata jo Kenya oriwore mondo gole kata bunge oriwore mondo gole kata ooyo osebwoge abwoga e kinde mosenya kuom ng'adi e kinde mane olok katiba mano kuwuok e katiba machon makoro wabedo kod katiba manyien mano mar higa mar 2010 wang'e ni chon ne wantiere kod vice president sani wantiere kod deputy president Gibule bende paro ni vice president wang'e ni jatend piny ema ne yiero kose yiere to ene makoro wacho ni oseyiera we akaw ng'ane watigodo to deputy president sani koro waneno ka giduto yiero gi kumoro achiel kaka package nyaka sani nyalo bedo ni podi mane midhiero ma wantiere godo kalure ni kinde mang'eny jalup jatend piny Kenya kinde mang'eny ojaneno ni okete tenge nikech wang'eyo ni midhiero makamagi ochako nyuolore ahinya to ka jo ODM nosedonje sirikal ema koro waseneno ka Rigathi Gachagua wuok oko kowacho ni en koro jok mok nodwa jok man akera luongi ni joma ne onge shares nikech nowacho ni sirikal ne shareholder joma noyiero gi emibo bed ka imiyo lemo sani koro nitiere lemo iparo ni komno mano mar deputy pod nitiere kod ng'ikruok monego bed ni iyango tij jalup jatend piny mondo kik wane tungni moneno sani da no ano kapar ka ni nitie gimoro bed ni loko nikech ing'e ni kombegi kata ka gin offices to dhane mabeti kombego to office ka office it depends on ni ng'ano chal nadi en mana ni for example okide koro kaka mar Rigathi Gachagua ni it is happening so soon not because ni office no rach but because ene morach kawarango the first deputy president and William Ruto notiyo maber kendo nobolre kendo no nyenyekea kotiyo gi former president Uhuru Kenyatta to moro ni eno kotieko kata higa achiel one year to ochako mana koro kagima en modwa chung kir koro anaparo ni ok ni office no rach ok ni tije ma oketi office no tije ma deputy president timo ng'eng kabisa Joyce koro anaparo ni is just a problem mar an individual nikech nitie kata i Kenya sani jo Kenya ng'eng we are almost 45 million Kenyans kata ananyalo be deputy president to ka bedo deputy president to kanyal timra kaka Rigathi Gachagua timre yes koro ananeno ni office no ober kendo ber nikech okonyo ker nigi tije mang'eny kabisa lakini koro shida en joma imiyo offices go that's why idwa gole to no office no dhi dong nono nitie ng'ama dhi beti office no to ng'ama dhi beti office no be kotimre marach to be igolo to kotimre maber to be obeta mana kaka nitiere deputies kata i our county governments the deputy governors must be governors for the last 8 years like Kisumu Thurwa kocha one deputy governor mosebet kanyo ko bolre kabisa so it is not about the office it is about the person korana neno ni removal mare no en gima ber kabisa yes nyasona kaduke twak okinyi makawuoni wacho kanyo ni ka idwa pedha twak mano mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya tidwaro evidence go nego bed ni choko gi yo machalo nade nikech kopogore kod kata misconduct wantiere kanyo kod abuse of office kachel kod dhi ataro mar pen chike mapachoka bende osebedo ka liekore ni Rigathi Gachagua en kinde mang'eny osebedo ka ong'iyo mana dwaro mag joma sawa kende ma ok ng'iyo dwaro mar jo Kenya duto nikech wang'iyo ni en mana kaka jalup jatend piny Kenya onego bed ni oriwo wi jo Kenya duto kumoro achiel bende paro ni mano bende en ground machielo ma jod bura nyalo wacho ni ng'ani to ero ok osebedo ka ong'iyo dwaro mar jo Kenya to en siasa mar akweda mag dhoudi gino ma ok ni kare presidency nikech Rigathi Gachagua nitiere gimiluongo ni presidency tije mokwongo en gimiluongo ni national unity a symbol of national unity so ni en ranyisi mar riwruok mar jo Kenya kiparo ni ja Kenya en ng'ama chalo nade king'iyo Rigathi Gachagua to nego bed ni nene kaka ng'at ma
nyalo kelo jo Kenya bedo gimoro achiel. Lakini king'iyo kaka osebedo ka owuoyo kata kaka osebedo kotimo, en okawo oriwo pache lal nikech odwaro ni mondo oriw Mount Kenya obed bang'e. Gima nyaka ing'e Joyce en ni Rigathi Gachagua nyocha en mana mbunge matama achiel. Nyiso ni nyocha pok oyudo thuolo mar yudo kama oae kata mar riwo kama oae mondo obed bang'e. Koro otiyo gi thuolo ne mar bedo deputy president ni kata jalup ker niendi mondo oyud kuma oae kong'iyo go mbele. Ngisi ngineno siasa ma Kenya ka kigoye iyudo ni kidwa ni mondo iyud komoro maduong' to nyaka kuong iyud ni iyakani iriw chien obed bang'i korka ing'igo mbele. Koro gini chache nikech iyeno onego bed ni oriwo Kenya mangima to iyeno bende odwa no bed ker kata en gi wang'e ng'iyo mbele to odwa ni mondo riw joma sawa gi mondo obed ng'eye. Koro gino koro mi iluongo ni conflict of interest. En conflicted tiende ni pache lal kako timre bage mano koro ground maduong' mar kone niya in kidwa riwo jo masawa kata jo mountain mondo obed ng'eyi we kom mar deputy president nikech kom mar deputy president ni dwaro ng'at ma nigi wang'e kamoro amora ok onego bed ni okwedo Kenya mangima. Lakini Joyce kaduki chien matin Rigathi Gachagua nigi tabu. Gimomiyo en gi tabu okawi oketi jalup ker. Kaeto ineno mbele kacha president ochako riwore gi jomoko mabe koro miye ngufu maloyi. Koro ing'eno wuore to timra nade nikech wan moncha waweni wamako ng'ani wane wajolo ng'ani wamiye ngufu. To jakom Raila Odinga be koro donje gini. Koro ing'eni gini bago Rigathi. Ema miyo koro kete ni koro nyaka ringo dog dala odhi okaw joma sawa ko kete ng'eye moriwore go mondo duoge mesa nikech siasa en mesa. Sa asaya motim yiero ma yiero rumo ji ng'iyo the next election eming'iyo ni to ere kaka wadhi yude. Koro kwano ni pod bago Rigathi to nikech udwa ni mondo bed deputy president oriw Kenya to ng'eye bende jakombe osedonjo ka koro relevant mare koro bedo matin. Omiyo ground mar national unity noendo nyalo miyo ikawe ikete kando. Lakini kaka nasewacho tuo matuoe onge jalup ker moro amora Kenya ka mak mana wawach kata ni maybe Mudi Awori manose bedo ng'ama ng'ongo manose sab mane onge wacho onge gimo dwaro kendo omiyo en manotiyo gi kwe motieko. Ka kamano jolup ker duto te iyudo ka kata mana Kalonzo Musyoka ka nochopo dakika mogik kana giriwore gi Kibaki no wach ni idhi miye kochopo mogik to koro iwinjo ko ywak mo wacho ni jogi owuonda ngeche no kone kana giriwore in 2007 2008 ni idhi ene makoro idhi bedo supported mondo bed president. Kochopo 2013 jogi obage omiyo Uhuru Kenyatta. Omiyo en kama pote apata osebedo katimore mang'eny kabisa. Omiyo gima timore ne Rigathi Gachagua is not unique to Rigathi Gachagua. En mana ni koro oyudore situation noendo obro ng'iyane kaka okama. Lakini mawach kama Joyce duto ber ne Rigathi Gachagua koriembe ber ne politically nikech odhi dok ywak mang'eny moloyo kaka koro mano koriembe ko bedo impeached ko se ko resign kende nikech iwacho ni ko bedo impeached to okonyal bedo e kom moro amora mar tele pacho kae. Koriembe okodok dala be pod inyalo yiere kaloni nyaka sani adira osebedo kotemo dok masawa nikech ne waneno kata ka Jeremiah Kione wuok oko kowacho ni Rigathi Gachagua osebedo kariambo ni ne osekware ng'wono kod Uhuru Kenyatta to onge ng'wono moro amora mosemiye. Nyiso niya kata koriembe to pod ywakne ni odhi riwo godo masawa makoro en emodhi bedo jatelo kuno makata kokoyudo kom en owuon tiyudo ka koro odhi bedo gi ushawishi mapek kabisa e jok ma yudo kombe kendo nyalo negotiate kata ka en oko gi ng'at mabedo kata to koro kata ka en oko Dan karwa kietwak dhi konye gi gang'o ko bedo impeached to en oko to bedo jatelo ma masawa dhi konye gang'o kalo ni masawa kone mosebedo ka okedo ne matek ahinya to par ni jo masawa bende sani koro pogore nikech nitiere jo masawa moko gin gidwaro ni Kithure Kindiki jatend migawo mar arita emobed jatend kata ugai mar masawa mar piny Kenya. Gino mosekelo ywaruok ahinya kind jogo mawuok masawa mar piny Kenya. Anaparo ni Joyce ing'e ni kanyicha ing'e ni wan sirikal ma wantie sani ni ok ne wan part of it. Wan wadonjo mni sirikal nyicha
To ka wang'iyo kata ka wawinjo gik ma joma ne ni sirikal wacho kaka nyicha Wamchomba aparo ne MP Kiambu. Nyicha MP ma Kiambu no ng'iso kata ne wacho kaka Rigathi Gachagua no end up being a deputy president. To ing'eni kaka nawinjo ko wacho ni kaka ji ne dwaro kata jotelo ma wuok kuche kono ne dwaro ni ne gidwaro Kindiki emobed deputy president. To ing'eni gima thago gi en gima be thago ka luo nikech okine ka ne owacho ni ng'eny jotelo ne dwaro Kindiki emobed deputy president, lakini nitie jok moko ari adek nodhi owacho ni wanodwaro Rigathi Gachagua. So anaparo ni gima thago koro sirikal mantie sani en gima be jathago waga ahinya, yiero ng'at ma jalno ma ji ok dwa tiyogo. Yiero ng'at, ing'eni sama yiero ng'ama ji ok dwa, tich bet matek matin. Koro anaparo ni Rigathi Gachagua mondo ji be jotelogo ne bed nok dware nikech ing'eni jogo nobet kode bunge higni 5 to ne gin colleagues, ne gin political friends, gin jo moseng'ere. Rigathi Gachagua despite ok ne en bunge, ne en personal assistant ma ker machon, ne en ng'ama osebet e siasa, wadgi ne en governor, ing'eyo. Koro ok en ng'ama ji ne okia, ne en ng'ama ji nong'eyo. Koro mondo ji ne wach nok dware, ji ne wacho ni ok dware koda reason. To some of those reason, one kaka koro jok ma be ok nong'eye nikech an ang'e Rigathi Gachagua ka okete no bed deputy president. Koro gimomiyo jogo ok ne dware ema koro waneno sani nikech kata kaka ncho wuoyo ka nobedo interview, nobedo interviewed for almost 3 hours. To an kaka nabet piny karango gik manowacho, an onge gima naneno mane konyo Kenya. Neno goyo mana sirikal motiye to goyo jatende. So it was just petty. Owacho no gole WhatsApp group. I mean, a whole deputy president should not sit on a national TV. Ka wacho neno yuak no gole a WhatsApp group. Yeah, so ananeno ni the mistake no wuok kuom jomatin mane wacho ni Rigathi Gachagua is supposed to be the deputy president against the will of people mane dwaro Kindiki. So that is where the problem began, and they have to correct the problem sani. To mano kaka gidhi correct nikech koro sani en kuro en mana through impeachment. Koro dhi adhiya. Kata kamano wang'eni jo od bura motenore korka kore Rigathi Gachagua bende koro ramo network ma kamano kotere od bura to seche moko ok nyal sail through kalore ni giwacho ni ka ging'iyo numbers to seche moko ok nyal sail through. Ing'eni Joyce, Rigathi Gachagua of course nyaka nitie joge achiel ariyo adek mowuothogo kata mobet go to wacho ni gin wach kamae. To ing'eni sometimes that is why even in bunge kata county assemblies iwacho ni the majority have it. Koro for now it is about the majority. It is not about ni ji ariyo kata ji adek mo kelo Karen. Everybody wants to sit in Karen. So ji ariyo adek mo kelo idala ne Karen kumodakie kata chamo taxpayers money go. Uwuondo gi ni dhiuru wach kamae. Koro ananeno ni what is the majority saying? And the majority is saying ni Rigathi Gachagua dogi dala. Yes, mondo ng'at moro odonj kanyo. Bende nyaka sani nitiere gino monyalo timo mar mondo mi oresre owuon mondo twak ma kama kik sele od bura diera nyasuna kose kumose gikeni wanyalo wacho ni koro awayo jogore gi lak. Koro nyaka twak ma kamano jo od bura kose pedhe od bura to nyaka koro gi debate mondo koro wane way forward. Gini kaka nawacho mokwongo en political process. Tiende ni en gir siasa, ok en gima en gima inyalo we. Kisiasa en gima onyalo luongo, onyalo go kata simo ne president to kone president wabed piny wawuo mondo wang'e. To nyiso gino, nyiso ni dhi koste dok chien no endo dhi miyo olal mang'eny nikech dhi lale nikech nyaka owach ni aweyo weche mang'eny masebedo kawacho, aweyo kata gombo na mar bedo ker, aweyo kata pogo MPs mawuok Mount Kenya kaka nyiso sani koro nitiere MPs mawuok koni kendo mawuok koni. Makosa mane Rigathi Gachagua otimo ne en kane gidonjo giriwore gi President Ruto to ne ok odonjo gi chama mare. En ne gidhi ma gidonjo kacha ma gibedo ni koro gin jo UDA duto. Koro odonjo kacha cha to oonge gi mitoka mare monyalo ringo go kochiko go yiero. Omiyo kanyo miyo en matek. Sani ndio onyalo dok chien
lakini dok ne chien ok dhi thiedho tuo manitie nikech gisechwanyore neno koketo sani oketo wabunge gego eko kata jogo maluwe yanyo ker kendo wacho weche maricho kendo weche madongo ewi ker kabisa giwacho nyaka ni ker ne okoyombo ni kadipo ni gitemo golo Rigathi Gachagua to wabro wacho nyaka ni kare kaka yiero notim omiyo gino koro poth ka jo is poth ka koro dhi kuma koro agwayo jogore gi la mane wacho cha makoro dok chien nwaneno kata mana President William Ruto kane gi yware gi Uhuru Kenyatta ne gichopo kama koro koro gima timore no otimre nikech ambition benitie ng'ato beneno ni kadok chien tarumo koro Rigathi beneno ni kako make ni mae modhi gadhi nikech otemo somo tielo mane William Ruto goyo oneno ka William Ruto be kaka no make to goya kamano modhi kod nyaka tung mobedo ker koro mane formula motemo lakini gimoko ng'eyo ni William Ruto no bede e serikal igni 7 koro kochako mbakano to kaito otiyo gi formula mane William Ruto wuon emotiyogo to tiyogo na William Ruto omiyo William Ruto ng'eyo kaka nyalo deal kode omiyo en mare ni bet katek matin onyalo dok chien thuolo pod nitie lakini kodok chien to mano embe kako rumo kisiasa embe mano koro odhi wacho chani kare koro abeda kaka jalup ker kaka Mudi Awori no betcha mi bet tibet mos kitieko tedhe dala lakini ngene sani ong'iyo mbele ogombo ni mondo en bende oyude gimoro mana kaka nawacho ni keti ibedo deputy president ngene keti malo makoro gima wangi neno next en mana ker kacha kaito jo iseche ma serikal ochakore ker fwenyo ni odich kabisa kendo odich gi gero piny ok odich gi siasa kabaki ne wacho ni yawa ang'o mi ugo koko gini en manodichieng' achiel kende to wach ni orumo lakini bwana ni to ni thuolo en onyalo go siasa kako dwaro omiyo sani mane gima chandogi nikech William Ruto temo wacho ni yawa okibed piny mondo wati nikech jo youth Gen Z be okaso wagi koni ni gidwa neno achiel ariyo adek katimore to gino ok nyal timore ka wago siasa saduto omiyo wakawa ne thuolo wadoga ne chien wang'iyane kaka wanyalo konyo Kenya Rigathi on the other side neno ni kama oketani ng'ani oseriwore nyaka gi jakom Raila Odinga ka ok aparo maler to nyaka timre nade anyalo gora piny omiyo en sani advice manyalo miye kama omakono kata gini koro tere dala kata ne duoke chien to maka kanyo emodhigo nyaka tung nikech either way kodok chien to gore piny dhi mbele edho onyalo gore piny kata onyalo dhi maber kamano en koro wanyalo wacho ni en tu ka bahati nasibu kodok chien to nitiere kodok chien to hinyore nikech kodok chien to rumo jok maluwe ka be koro dhi kone ni nyise kawa miketwa ma wakinyo president koro idhi wewa kanye koro en onge kuma koro nyalo dhi en odhi mbele lakini sani William Ruto aneno ka gini dhi bwoga lakini dhi weye ok odhi dhi dala nikech wadwar as a country sani wadwaro stability ok wadwar tungni kisiasa kendo nikech seche migole makoro igole modhi dala nyiso ni koro en lweny nyaka 2027 kata ka koro ok obedo ker kata ok obedo gimoro to nyalo kawo mano kaka koro sigu mondo omiyo neni gino to kaito bende Rigathi bende kine goli nyaka WhatsApp mar State House nyiso ni nitiere gik misetimo kata isewacho kata nitie kaka itiyo gi weche miwinjo kanyo e yo ma ok kare omiyo mane mamiyo neno koro ker kete kando nikech samoro tiyo gi weche gi kisiasa otiyogo kata mana weche ma gine ma ging'eyo gik manyocha otimo gi information yendi to nyako dog chien mondo ng'ini antiere kanye awuotho nang'o ogo kwande maber mondo ng'iyane ni to 2027 dhi bedo kode nani kinde mang'eny wasebedo kwaneno ka Rigathi Gachagua temo mar mondo mi odoge masawa mar piny Kenya kendo temo matek mar mondo mi olosane kinde kod mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta tadiere kinde yiero mar higa mar 2022 nwaneno kaka nobayo dhoge ne mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ang'o momiyo sani koro temo mar mondo mi obolre odoga etie Uhuru Kenyatta mondo gilos weche kata bedo ni sani koro liekore ni pok giloso wach mora mora nyalo bedo ni mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende nitiere kod influence moro manyalo determine future mar Gachagua e weche gi mag siasa dan yes ananeno ni jatend
Kenya machon ma Uhuru Kenyatta en kod influence nikech number 1 oja Kenya to mopogre gi bet ja Kenya be osebet ker to mopogre gi bet ker jo Mount Kenya winje moloyo kata kaka giwinjo Rigathi. Ting'e ni jo Mount Kenya be ok gifuo gipimo ni koro sani Rigathi ni sirikal to Uhuru bende ndalo mane Uhuru ni sirikal gin kaka mahitaji margi kaka jo Mount Kenya sirikal mane magiwinje maber to an kaka neno ni Rigathi Gachagua en ana ng'at ma iluo wacho notarre nikech ing'e ni gik ma kata nowacho ndalo ma ne wa campaign to nowacho i sirikal mar former president gin gik moko nyal kaw back ok onyal take back nowacha gik moko ma nobagni owacho gik moko mokia mbele kata chien gi no kanye nowuoya nikech koro ji wuoyo to ing'e ni abaja siasa Joyce ing'e ni seche moko ji wacho ga ni siasa en siasa lakini anyalo wacho ni Joyce ni nitie gik moko ma ka ng'ato wacho ni to kata bed ni ja siasa machal nadi wiyi ok nyal wil inyalo temo mondo wiyi owil lakini wiyi ok nyal wil mana nyaka itho koro kata otem sani nodhi wuoyo gi ker machon Uhuru Kenyatta ok apar ko Uhuru Kenyatta wiye bro wil kod gik ma Rigathi Gachagua ne wacho kuome to bende ing'e ni seche moko jotelo gi ok en ga about jotelo kendgi jotelo gi be gin gi joma luwogi kata joma luwo bangi Uhuru Kenyatta nigi kaka koro kioni giri jok ma podo still believe in him ma kata ka bed ni Rigathi Gachagua temo donje jatend gimomiyo kioni nyowuok matek to wacho ni onge wuoyo magise wuoyo nikech gin giwegi ne giwinjo lit sama ni anyo jatendgi koro an gima neno ni Rigathi Gachagua kata wuoyo weche ne ok be no wacha ahinya en ng'amo koro no alamo dhi dala mondo wiwo wil kode mondo Kenya odhi mbele wakawo jatelo moro mondo water Kenya mbele nikech kaka wadwa wacho kai wadwaro stability to stability ok en Gachagua stability en ni president kose kawo jatelo moro to gibiro gi kwe kata ka Rigathi ogo koko ing'e ni seche moko be inyalo gaga koko iwacho ni kuoto gwal ok sin dhiang' mudho okay koro nyalo gaga koko to Kenya to dhia nikech Rigathi Gachagua sani koro kata kogole obed deputy president ene mogole ok ogol Mount Kenya nikech Mount Kenya in fact the other day ka ker nobiro Ugunja nawinjo ka majority leader nowacho ni jo Mount Kenya should say thank you to the president because kata waziris magingo thoth kabisa ng'eng to wan waziri manomiyo gina na ariyo kende temane wagon president erokamano lakini en despite ni omigi waziris omigi PS nitie oso jomani sirikal MPs be imiyo personal development turgi kono ing'eyo they should say thank you okot ben gi chamboa kata gi thago president left right and center so an gima dwa wacho ni kai Joyce be nikech abe awinjo ka Rigathi wacho ni winjo ground abende kaka ng'ama be ni wuotho koni gi kocha abe winjo ground sani kata kigolo Rigathi Gachagua I can tell you no Mount Kenya bro we timo halane nidhi gore ndara nikech ogol Rigathi ok pidhgi Rigathi is just there doing his job odak Karen kende kose odak kod jo Mount Kenya odak Karen kende odak gi nyithindo odak gi chiege okay so it does not mean kogole kanyo nto koro ni jo Mount Kenya koro dhi chungo Kenya mano paro mokik wabedgo kata matin ka ng'ato rach to ng'ato rach ka ng'ato ber to ng'ato ber nikech kata deputy president machon Ruto president masani nen deputy president to no mol kabisa no tiyo to kendo ne nitie stability kata kane giko sana gi president the last minute it was understandable it was politics ineno lakini mari Rigathi ni enango nikech sani onge siasa to onge kuma be ni wache no dwa chung president nikech boko nyal chung president yes koro ananena ni weche karo ok en ng'amor benji wuoyo kuome en ng'at mor ben sani wan mani lamo mondo dog dala mane lamo maksani Jumapil ka Jumapil odbinwa keto mbele yes Nyasuna nitie gimidwa medo kapok wadhi e wach machielo kotudore kod chal mar Kenya kwatieko wach motudore kod paro mathicho oko Rigathi Gachagua adwa mondo amed ni Rigathi Gachagua otedore wuon kendo gire no seikore kabisa ji oikore ne e bunge kucho omiyo
olam Nyasaye mana kaka wadwa osewacho olam Nyasaye ni kogole nikech kogole ni shiwinjo ka jogo kano wacho report ne wacho ni oromo gi wakili meke mondo ng'adne ane rieko ni to onyalo timo nang'o. Inyalo gole onyalo dhi e doho mondo do omed kete kanyo, lakini koro lama ne Nyasaye ong'iyane kuma wachne no nyalo chope. Kata kok kamano to wuo gi president mondo okwang'uono mondo gino dog chien kik gole kamano. Adwano aket tenge weche motudore kod paro mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mar mondo mi wang'iyane weche mamoko matimore e pacho kae mano kutudore kod kaka doho mamalo noyie kwayo mano mar senator e kaunti ma Busia Okiya Omtata mano mar winjo mapiyo bura mane ochwalo mano mar kwedo ogai mar obila manyien wang'eni Douglas Kanja emanyocho chamo muma kaka ogai manyien mar obila nyaka sani koro Okiya Omtata lieko ni Douglas Kanja noyiere yo ma ok ni kare nikech wacho ni lemo mar bedo ogai mar obila nonego beni iweyo thuolo ne jo Kenya man kod dwaro mondo ochwala kwayo margi kata kamano bendi paro ni kalure ni dono se chiwo tarik mano tarik 15 dwe mar 10 mar mondo mi owinj bura makamano bende en gino manyalo bedo revoked adiera Dan kachako kodi to bende kwang'iyo kaka ogai mar obila no yier bende no yiere e yo makare kako yangi kod penchike mapachoka Joyce ananeno no yiere yo makare momiyo tiyo sani to ing'eni senator Mabusia Okiya Omtata oken ng'at manyien i doho en osiep doho en gi doho gi nowete koro ing'eni nitie gik mang'eny mosega bet kodhi owachi doho ni obed stop tang'o lakini ing'eni seche moko as much as ni nyaka waluor gima doho wacho Kenya nyaka sud mbele nikech ing'eni position ma koro Douglas nitiere no it's a sensitive position ma it cannot just be vacant like that koro ananeno ni the fact ni bila no otiyo ananeno no wea oti to kaka be no yiere no be ni kare nikech ne be no yiere e yo mokare okapar duonye ni office koro ananeno ti nikech Kenya need to move yes okonyal everything ni beda stopped mano onge gimo nyalo timi Kenya kae koro ananeno ni obeda kanyo ti yes Robert Nyasuna korka kori paro mar Okiya Omtata ni nonego beni iweyo thuolo ne jo Kenya man kod dwaro mondo chwal kwayogi e bedo gai mar obila kata kamano no kwaneno kamano timore jatend piny Kenya William Ruto emano yiero Douglas Kanja kata no walo Douglas Kanja kaka ogai mar obila nogoe kogno kod mano duol mochung'ne ng'iyo kaka obila tiyo kae to bang'e jod bura bende ogoe kogno bopuodhe kaka ogai mar obila gipacha onge richo ma President William Ruto notimo kuom yiero nikech noluwo sheria onge sheria ma ochune ni nyaka gisani onge sheria mochune ni nyaka gino bed ni ikete ne jopiny kaeto gimo Okiya Omtata wacho no in fact Okiya Omtata ok ping yiero mar Kanja kaka jatelo mar police Kenya ka opingo constitution opingo sheria ma president notiyogo omiyo Okiya Omtata ng'ado yien gi ewiye malo gimonego tim ka en kod paro machalo kamano to nego o sponsor an amendment e parliament ma amend chik sheria ma wacho ni koro kiyiero jatelo mar police IG to nego bedni iyiere gi a larger participatory process tendeni o yawe ayanga malach mondo ji mang'eny nyalo apply mondo jotimre nade odonj lakini mano onge e sheria sani en challenge sections mag sheria o wacho ni sheria okotimo maber nyiso ni ong'ado yien gi malo nikech gimonego tim en onego kuongo odhi e bunge mondo olok chik nikech sheria ilose bunge kose lose bunge korka itiyo kode omiyo kata ka bed ni pache paro ni process manotigo ok ber to William Ruto okoluo process marach oluo mana process mantiere according to the constitution nikech odhi through parliament obedo vetted e parliament mane kaka sheria wacho for now sani omiyo onego bedni odoge bunge odhi suggest or propose amendments to the Security Act kata chike mag arita kwe ma Kenya ka okwongo losgi e bunge mondi kaeto koro ginyalo bedo implemented otherwise en ng'ama samoro en gi kare moro mar tich otimo mana tije otimo mana tije koro gima wachako wach kendo en ni gino nie do
wawene do mondo otim proper interpretation of constitution kaito gibro miyo way forward. Lakini kaluwore gi sensitivity bende mare office mar IG, aparo ni onego owe oti wadog chien walok sheria chieng' machielo kiloko kata IG machielo to koro wanyalo luwo sheria manitiere sechego, but sani onge richo according to constitution ma William Ruto timo kaka no yero IG no. Antonia kasani tich mane marito IG mano ogai marobila mano Douglas Kanja nikech nyaka sani wasebedo kwaneno ka obila osebedo katimo gigo ma ok ni kare, wati kod ranyisi lalapoya nono mag jo Kenya, nitiere jogo mabende nondhe ka bende odiochieng' manyoro kaluwore kod report mano gol kod Amnesty International, nitiere joma thoth ahinya mano wito ngimagi e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z, nitiere jogo mabende obila nondheyo ma wanyalo wacho nondhi gi ataro mar chik kalore nok gin kata armed e kinde mane gin tiere e ng'anyo makamano. Ogai mar obila nyaka sani koro entiere kod tich mane no rie sekta mar obila mondo kinde mabiro mbele kata kwaneno ng'anyo to obila kik ti gi teko mathoth mosebedo kwaneno ka gitiyo godo kuom jo ng'anyo dan. Mano penjo maber kabisa nikech ing'eyo i weche ng'anyo gi wan kaka an na ja ODM to weche ng'anyo gi wasedhi mang'eny kabisa. And mang'eny en gani sama ji odhi ng'anyo obila jotiyo kod excessive force kod jopiny to ing'e ni seche moko bet jatelo bok en gima yot nikech ing'e koro kaka Douglas Kanja ni en ing'e no beti office malo Nairobi ka to for example koro kidhi Ugunja kuma na wuokie kucha nitie police post, in fact one kod police post Sijimbo, one kod moro Ugunja, police post nkuonde mang'eny. But ing'eyo ni sama police dwa timo gimoro Ugunja en mokwongo pok noromo kata gi Douglas Kanja no. To nikech omiyo opportunity to en kod uniform, to en gi bunde, to en gi pingu, onyalo timo gimoro amora. Like for example kata ni gweng' mana wuokie, we have had so many cases ma police nego japiny gidhi dala japiny kata kamoro to gichaka goji to gigaga ng'ato gikawo giteri cell gitocha bung'ano tho. To I can tell you ni kata ka bed ni timango kata ipoa kata odhi timango kuma keso no bro chope onge. Koro seche moko police ma wabe and I think need should start on training. Sama gi ni skunde ma gibede train no mondo also wawe blame jotend gi ahinya. Nikech ing'e ni seche moko jotend gi be nyalo chiwo orders. To orders ng'en for example koro kuma Douglas Kanja nitie obogolo order dhi ilo ni downward information, yeah? I think so, yeah. It's called downward information. Koro sama information biro kowuok malo biro piny kamae to by the time ochopo ting'eno bedo distorted ng'ani be kawe tere kama it's not a first hand information. So I think gimathago police ahinya en ni they feel ni wherever they are they have their own power. So I think ni moving forward gima orbeni timo kata jopiny orbeni wacho ni serikal en ni sama police ni training, let them go there as human. Ok ni gidhi kuro ka gima koro gin le. Nikech gibe gin mana dhano. Koro kaka gibiro tiyo nikech nitie police moko mabebeyo. Inyalo yudo nitie police moko makata kata ka giyudo ng'at ma chamo yath madho ndhaga jakong'o to gimake gikete gi guide gi rehabilitate giwuoyo kode giwachone ni ng'eyo gimitimo ni rach, but nitie moko mabro padi goyi maki negi ng'eyo. So sometimes it's not about the IG, sometimes it's about an individual as police ma handle that problem at that time. For example kata ka nyicha one kod maandamano mar Gen Zs, I mean, the president be no bet ni State House. Karango gimadhi mbele. Of course, maybe making phone calls ni weuru timo kamae. But ingeni by the time president was gimori State House, to ngato to ngibunde kai kata tiagas. Dongo se bayo ngacha. So sometimes it's not about the leadership. Sometimes it's what happens kod police kata police brutality gi. En mana police we gigo. Matimo gigo. Koro I think ni police wa should be human. They should know ni wanjo Kenya wate. To in case kaka for example kimia thuolo nitie issue moro ma nyathi university mbalariany moro manyicho go bua kaka ni neno ba tiende ne could not work and was a multimedia university and
and he was crying. To that video, one manakaka be angeni IG kata president onene ko setimre. So what can IG kata president do? The IG can only now maybe recall police no tiwacho neni ngeyo next time don't do this and that. Because police no be maybe en frustrated. Ngeni seche moko be manakaka jopuonje. Seche moko this school toka gaja at this school but it's just because personal frustration. So, and I think it is upon the individual as a police officer to handle a fellow Kenyan kakaja Kenya wadu. It is not about IG because kaka koro nyathi manigo yocha nyathicha not imango nyathicha na yuak mnara tiche ineno to police mana nikech maybe eno oknado ti police mabodhi school and kaka an relatives modhi school magin police. So it's not about ngato, but it's about dhano sani piny betek ngato neno ni inge no bena nindi oda kata tia beta office to inimia woki station koro ine shida na koro biro goi to hinyi tingeni ko se hinyi to oketho ngima ngato. Koro I think ni let police just be human. It is not about the IG is not involved. It should start from the training kumagidhiga bede traino. It should start from the training. Nisamai handle japiny ko dignity. Ma is not a terrorist. Koro sami handle japiny ko some dignity and koro gimori ben chakra. And then also I think once in a while also the police also leadership or ni bring police together kod jopiny also just to familiar mondo gingere ingeni seche moko be dhano boluoro police mako ngato nenana police kata ki wuothi gweng kata ki wuothi gweng mtoka gotieno to ngato koneni anena to paro ni police to wuok mana ngwech ineno iwuok ngwech nango to onge gi mikoso. So aparo ni beluor mabe dhano kata jopiny nigo gi police bor beni rumo alafu police dware no los a personal nikech sama utio un gosiepno between rahia kod police. I don't think nigi kailago kata gik mwaneno gi nyalo timbre nikech kata sama ji dige mandamano kaka jenzi ni mandamano police go ne hinyre jenzi ok no medo sara police donge no medo sara yes but jomage manomiyo police o medo sara en mana jenzi to jenzi go emane gigoyo to jenzi go ne gore nrati ratiti kata nogo ya tiagas kuminene wange na rakwar kaeni ineno. So I think it is high time IG or Beni bring things on board kata to find a good structure mamiyo police kod raia beto siepe so that teach bet mayot kata koro ka weche mandamano gi otimre they handle each other as brothers and sisters. Yes. Anyasuna ka imbe ndepo kichiwalo no pachi ko tudore kod gino miparo ni rito ja ogai maro bila gisani adwa ni wakaw yoyo mokwongo mondi etwak marwa mokwonge chenro maru pinyo kinyima kawuono mumpi matin eka waduogo wadhi mbele ko twak marwa kikidhi mabor nyakwara moge John. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000 ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya sawa shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unaweza nini watu home kulingana na draw ya Jipange ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e County ma Migori, M-Pesa Foundation, kachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 07227 337 337 kata 075 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula.
Mondi yudu wenda mar Nyasaye majalimbe kaka sikiza tinu mari D star 860 star 419 hash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Akina mama, sasa tunakuletea shopping offers za ajab. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's discount na inatoka Jaza Supermarket. Jaza Home Brown Sugar 2 kgs, Jaza Home Tissue Paper 10 pack, Rina Vegetable Oil 3 liters, Jamaa Cream Bar Soap 1 kg, Jaza Home Long Life Milk 500 ml 12 pieces, Prestige Margarine 500 grams, 2 packets za Jaza Home Long Grain Rice za 2 kgs, Jaza Home Green Gram 1 kg, 2 packets za Soko Maize Meal 2 kgs, Fahari ya Kenya Tea 100 gram, Colgate Herbal Toothpaste 70 gram, Santa Lucia 400 gram, Toss Detergent Powder 1 kg, 2 packets za Ajab Home Baking Flour 2 kgs. Sasa, ukinunua hii package kutumia Citizen Duka, utalipa only 4,370 Kenya shillings. Mega star 487 star 5 hash na ulipie saa hii. Kama bado vitu ziko kwa stock, ukishalipa utapata confirmation message yenye inasema sasa you can go and get your products from any Citizen Duka counter yenye itakuwa kwa Jaza Supermarket yenye iko karibu na wewe. Unangojea nini? Imagine harakisheni kama bado vitu ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni kendo nyakwara Mugejuang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar maru piny okinyi makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kod wela riyo e studio marwa e county ma Nairobi ka antiere kod Dan Nyibule mano ja siasa kachiel kod Robert Nyasona ma janon weche mag siasa. Wadhi mbele kod twak marwa kapok ne wadhi e yueyo. Nyasona gisini in benda bo mi thuolo mar mondo mi nyiswa ni in korka kori paro ni tich mane maduong' makoro rito Douglas Kanja kata ma Douglas Kanja nego bende timo mar riyo sekta mar obila ikine makoro ene ogai manyen mar obila e pacho kae. Okay, koro nitiere tijege mapile ma kaka IG onego bed notimo mapile, but in terms of reform kata loso migao mar obila no endo mondo bed maber en mana kaka wadwa nosewacho onego chak from recruitment. Police en nga samiero police qualification mag gichalo nade en ang'o midwaro, ang'o momiyo wa expect ni mondo police perform maber kata obed ng'ama oriere majaratero kata ng'ama ong'e constitution to qualifications gi chalo nade, recruitment process dhi nade. Iyudo ka thurwa kuchocho kitimo recruitment gik midwaro en mana maybe D somo kana yudo D kata ka ng'eny to D+ kanyo to ng'ene ni ja D+ kata school kata wan joma no somo ja D+ kata ja D en ng'ama chalo nade. Ang'o momiyo wa expect ni mondo gibed joma olokore kata jok manigi paro mar A to sama gibedo recruited to wa recruit joma chalo nade. Mano mokwongo. Mar ariyo en remuneration. Tiende ni kakichu osara mar obila chalo nade kata conditions mag tich chalo nade kata dak gi chalo nade. Onge kaka inyalo expect ni ng'ato chamo pesa matin to oti maber. Nikech seche michulo ng'ato kata 20,000 kata 30,000 nikech ang'e ni e kar chakruok mar polise kacha kata polise mang'eny mwaneno mwang'eyo ok
osara maber. Omiyo onego ng'i ni ngimagi chalo welfare mar polis nyaka ng'i mondo wayud mondo koro ka wayud polise mabeyo manyalo tiyo maber. Koro en namba achiel e recruitment process. Kaki iyudo obila mokwongo. Mar ariyo, training. Nyaka gibed train gik mwagombo ni mondo wane, mwagombo ni mondo wawinj koa kuom polis, kaka wagombo ni mondo polise oti tijgi, kata mondo otudre kod jopiny, kata mana e weche mag maandamano. Nikech king'iyo maandamano ok timre Kenya kende, maandamano timore nyaka London, nyaka Scotland, nyaka Canada, maandamano timore. To king'iyo kaka maandamano timore e pinje maoko, e pinje molony, monego bed ni koro wakopo kendo wageno ni kaka koro polise wa sani odhi Haiti kuma gidhi rada gi polise mamoko ma gidhi tudore godo kata gidhi kopo kaka gitimo gik moko, gisome ni to itimo nang'o. Maandamano ok Kenya kende matimre. Tiyudo ka pinje maoko polise dhira ji gi lwetgi, kata yudo ni gitiyo kata gi pi tu mana mar disperse ji, onge bunde mar goji, onge gocho moro ma ginene cha. To en nikech en lony monego bed ni wakopo kaka community. Lakini gima dwani mondo wachi ni it's a long process. Ok en gima inyalo timo odiochieng' achiel. Gichak kod recruitment, aneno gi pacha ni mar kata mana recruitment onego ting' malo matin. Okete kata mana C+ kanyo. Mondo koro police oyud jok ma bende bet nyocho perform matin e school, kata kako iterogi e training to gimako gima opuonjgi e school kacha. Kaito remuneration be nyaka bed maber, nyaka polisi cham pesa maber. Jo seche michamo msara maber, kata in i respect ngimani, iwinjo ok inyal timo timbe moko magalagala. Kaka sache moko yudo ka polise wa timo gik moko iweya ni to mane en youth moro koso ne en ng'ani be okale training adier. Omiyo recruitment, remuneration, kaito gi training, kaito bende gimetimo ne ng'ato kotimo makosa nyaka bed malo kabisa. Kaka polis kuyudi kata ni itiyo gi excessive force, punishment mari nyaka ket malo madhi miyo gi luoro. Mokwongo nego kete kata mana iriembi sechego, kata mana kaka itweyi, iwinjo twech ma onego ket malo, omiyo luoro onego bede. But kaka ing'eyo Joyce, gima negowa ahinya en gima iluongo ni corruption e police force kata police service. Omiyo mokwongo mana kaka ne awinjo kane uwacho gokinyi, mondo idonje corruption chakore sama ng'ato donjo e police. To corruption niendi iyudo ni wan kaka nikech tich onge Kenya, iyudo ni koro ikwayo. Kendo ing'eni ka ng'ato bedo police, Joyce, ok wach msara modhi chamo, ing'iyo corruption modhi timo e police. Very true. Kata seche mwa wacho ni ndikna wuoda ni obed police, ok ipach kata ipachi ok par kata ni msara dhi bedo pesa di. Ing'eyo kaka jo Kenya osekete, ing'e ni ng'ato kobedo police tasoya dwa nege. Isiwinjo kata kiwacho ni police kono jaode ni ket pi kuon kanyo abiro. Awuok matina duo. Awuok matina duo, ket pi kuon kanyo abiro. Nikech ong'e ni kodhi adhi ndara to oseyudo gimoro. Omiyo mago gik ma koro sani kaka IG manyien, ka dipo ni ohero Kenya kendo ohero jo Kenya kendo ohero tije, mago notions ma koro nego ochak loko mos tinyalo mna loki gi through training, through strict punishment. Ko yudi kata ketimo corruption, ido ka jo Kenya sani ochiwore, ido ka gikaw kata simo ma gimakgo kata police ka wasoya. To gimitimo police onge, ido kata ka IPOA onego mi chiko onego migi teko mar dhi e doho giwegi. Iwinjo? Prosecutorial powers onego gibedgo ni ginyalo timo prosecution, ginyalo ka polisi otimo makosa inyalo kaw ma gitere doho giwegi. Kaka anti-corruption sani nyalo maki mana kaka jo anti-corruption. Ok ochuno ni nyaka gidog e DCI kata gidog kama chielo mondo ginyalo timo ni prosecution gin giwegi. Omiyo mage gi reforms monego bede police. Lakini Joyce, ok en gima inyalo tim gi ng'ato achiel. Nyaka bed concerted effort kochako kuom japiny an awuon ema nyaka ng'e. Nikech kata sani kata rimo mtokana ang'eyo ni ka kom ni ndhiya tati mana nyiso polisi watim nang'o. Iwinjo? An awuon ema onego abed gi lokruok kaka ja Kenya. Kaka ang'iyo police
kaka deal gi police kata kaka watimo recruitment marwa wawegi nikech ane madhi wacho ni adwaro kom mamron amanye ne joga polise moko achiel ariyo adek akawo pesa na moro tamiyo jatend polis moro to kawo na jomoko omiyo gino nyaka lokre kochakore gi one citizen gimwagombo cha nyaka wan ema wachak tim nyaka obed gi paro lakini en wawishe mna wel ni mondo walamone ni mondo Nyasaye otelne otim reform to reforms bende king'iyo kata mana report manogol gi Maraga nitiere gik mabeyo mondike iye kanyo kabisa mako implement to bende police force bro mana police service bro mana lokore with time but ok en gima nyatimore kawuono gi IG achiel. Yes. Joyce mi athuolo nitie gima wado wacho ka to ing'eni sani wani time ma ji dhi tumo pinj mar form 4 and kichangeni gigi can be played after the interview. Ing'eyo ni there's this narrative kata notion ma joeroga tiyogo i polise ni police okosomo kata police noyudo D. Okay? Allow me to wacho ni yudo D is not a problem. Ing'eni not so many people mayudo D, it is their wish. For example, kidhi kaka koro Alliance High School kata Maranda, you will find ni joma yudo D in those schools gin joma tin kabisa. Not because ni jo mani school not eriek, but we are living in a country where it's not fair. Nitie ng'eng jowa ma yudo D out of frustrations in life kalure be gi skunde magidhi nikech mana kaka polise gi te skunde moko be kor gweng'wa kucha like day school yudo ni ng'ato uso changa the whole night, ng'ato uso maka kata wang'o maka the whole night kinyo dhi school shida ng'eng. So nitie jok moko ma end up yudo D not because nigi fuo but they end up yudo D out of life frustrations. To jogi their life can still turn out to be better. To koro ng'amo yudo D is not ne koro ng'ano en ng'at ma en koro otimo gik maricho nikech no yudo D, because we have seen a case where ng'ato yudo D to the Kati Polytechnic otimo artisan, otimo certificate, otimo diploma, otimo degree, and he end up being even a PhD holder. To ng'ano end up being a responsible person in the society. So police kikwa judge kata any other field in career in life kikwa judge ng'ato nikech no yudo D. I think what we need to do maber wacho maber and let people who join police, let them have the passion. Ni an ing'e for example an kaka koro an king'eya an chakro kanatin nagombo na bed jatelo. Okay? To nitie jomoko mabe gigombo mana gibed jo agriculture, nitie ng'ama gombo no bed japuonj, nitie ng'ama gombo no bed kata police, ineno. Koro jalno magombo no bed police will obeyed police. I can tell you ni jalno magombo no bed police, there must be a reason kata calling why he wants to be a police officer. To mage jok makineno kata out of among police officers ineno ka they facelift the image of police officers. Koro jok moko achiel ariyo adek moko modonjo kanyo nikech makoro dhi wacho ni los kuon adhi manyo ringono mage makoro tinyalo yudo kata mago joma no yudo kata B. So it's not about what someone got in school, it is about passion and also discipline and also integrity madhano. I don't know wetenge weche motudore kod mano sekta mar obila to kapok wadhi wach machielo yana mar mondo mi wasomane moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono ote makamago wabobedo kwasomogi achiel kachiel mondo wawinja ne pach joneno wa kuonde mopogore opogore. Ouma makondiwo wacho ni paro no ok binyalore kikwa wuondre e mbele jawar mano paro mar thicho oko Rigathi Gachagua. Honorable Byron Akiru watching live from Mombasa, and greetings to you Joyce Odur and all to our and also to our visitors in the studio. To my question is why wasting resources and time doing all this political drama and our people are suffering instead of doing for them the job they chose us to do. The impeachment of DP Gachagua will not help in anything. Leaders should be serious and work for Kenyans, not doing the impeachment motion. Because the same leaders are the people who waste the resources to create a committee meeting to go through on something that is giving
odhi mbele, giving Kenyans stress, which is going to kill education, so-called new funding model fee, which even them as leaders, they don't understand it. What's going on with our country, Kenya, because these leaders claim to fight for us, but it's not featuring. Oro tema bora inya kanyo kodhi mbele kowacho ni they just feed their bellies with making them unable even to recognize where their knees and toes are and the suffering Kenyans pass through. Mano ote marakuku. Eriko Keyo Kizito makau wa makau wacho ni jalup jatend piny ikwanyo ok yiere ni apisi ma omako en mar ng'ama owal ma ok mar yiero. Jachung' laro tenda piny Kenya kwanyo jalupne kata ng'ama otweye toke ka gidhi e ng'we laro tend piny. Odhi mbele kacho ni jopiny kata jolut ombulu ok yier jalup jatend piny Kenya. Makau wacho ni ng'ama nigi paro ma opogore gi mae odhi olime ne puonj maonge chudo e wi pend chik mano 101. Joyce Pena jolony ni bende wachni en adiera to chik wacho nang'o. Mano ote mare Eriko Keyo Kizito. Vitalis Ochieng' wuod Gem Karariu wacho na semolo kodi e twak kendo gikoni ine makoro aluo chenro magu an gi madhiera gi jod bura en ni achiel nigi magitim e maonge kose gi para ni Rigathi Gachagua ne ochung' gi Ruto gi thiche nang'o okosang'o mano kara Ruto othich gi go. An gi pacha mana kaka ne gisechamo muma kanyakla e kaka gitiek tamgi bende waol gi thicho maonge olemo manyago to piny Kenya pod opong' kod midhiero. Gen Zs noneg malich kinde mag ng'anyo moko bende olal pok oyudgi. Joma nohinyore pok oyudo hakigi mago gik madegi lu moko maneno giwacho ni gidonjore godogi to kane tiende gitem warito neno kama gidhi chomo mabende ok dhi neno kanyalore. Mar ariyo wacho ni bedo ni Douglas ipingo yiero mage mago to mbaka do ma Kenya wang'eyo ne waneno gima gitimo ne Masengeli koro geno onge kanyo ok gidhi winji. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni kamano to aneno ka nyalo kelo tulo e pacho kae. We need peace as a country, we don't need problems. Penjo ni ponono ni othiche oko mabende okapar kayot to no yiergi kaka package dhi bedo nade. IBC bende sani onge pacho kae kara yiero mar replacing Gachagua odhi mbele no inyalo tim nade ponono ni resign kaluore gi liet mar siasa. Mogik to bila maturka onge lony makare owinjo gidog e training nikech yo magitiyogo tijegi ok ber. Aluo twak ka an Umoja. Frederick bende wacho kanyo mago mana moko kuom ote ma joneno mag wachwalo no wacho no yawre uru an kodu ka an Keroka. Akoyo ni wach Gachagua wek popo wiwa jogi dwaro ni mondo oruch weche Adani gi Gachagua to Gachagua kata kaponi ogol podi gima dhi konyo go jo Kenya onge. Gachagua kaponi share ne orumo to mano wachgi kuro. Wacho ni ng'inwa uru gima nyalo konyowa. Otemo gik kanyo iwacho kae ni mosna jadolo Nyasuna mjumbe mabiro Muhoroni kone ni asiro pache no kabisa mondo grade mar police omedi nyaka C+ en Okiwi Morris wuod Awasi. Mago mana moko kuom ote ma joneno mag wachwalo nwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Med mana chwalogi wabotemo somogi e kinde modhi mbele kotwak maradona dhi mbele kotwak marwasi winjo kanyo paro mag joneno magwa mopogore opogore kuonde magineno. Adwani wadhi wach machielo wadong' kod dakika 6 kende to tieko twak mar okinyi makawuono mano kotudore kod telo mano mar duond bura mar ODM. Nyaka sani koro nitiere moko kuom jotelo mawuok e gwengo mag Nyanza gin gisiro gavana e kaunti ma Siaya James Orengo mar mondo mi obi okaw kar Raila kaponi Raila oyudo kom mano mar bedo jakom mar riwruok mag pinje Afrika masani olaro. Twagene kinde mokalo chien gavana e kaunti ma Kisumu mano Ngira Nyang' Nyong'o emane oyier mar mondo mi obi ota romo
mano mag kuku mar ODM e yor kojolo kinde makoro Raila odich e chenro mamoko. Achak kodi Nyasuna, ng'e ni tend ODM en gino ma ing'iyo ahinya. Imbe ja ODM, nani to osewacho, Dan osewacho ni no ja ODM. Nyaka sani telo mar ODM ni ibo bedi kimiyo ng'a ka Raila oyudo kom mar riwruok mar pinje mag Afrika. Okuongo kaluwore kod chike moketi mar kom ma jakom manyo mar Afrika no endo, chiko koyiene mondo bed ni en e party mora mora. Nyako bed ni en oonge kod weche okodonje weche siasa e piny mora mora nikech koro sani odhi telo ne commission mang'iyo weche matimore Afrika mangima. Nyiso ni okonego bed ni ong'iyo obedo ni en bende onyalo chiwo pache ni o support party mora mora. Nyiso ni koro nyaka odhi mondo owe ne ng'at machielo kom manyocha nitie kata mana chama kamano. Koro kaluwore gi yiero kanyocha osebedo kanyocha Okawa Anyang' Nyong'o moketi kaka jakom mar kojolo mar buche madongo dongo mar ODM. Anyang' Nyong'o ema ne Secretary General mokwongo mar chama mar ODM, kar chakruok mar chama mar ODM. Nyiso ni en kod lony mang'eny e party mar ODM. Omiyo kata kobedo kanyo ni kare kabisa. James Orengo osetiyo ne chama mar ODM matek kabisa e higni. Aparo ka wabedo kata gi challenges achiel ariyo ma wadhi kata e doho ka omak ji diere maandamano imako ji. James Orengo nyatieng' ema ne telo kadhi e doho kadhi tiyo matek kendo dhi konyo jowa momaki. Omiyo gin duto te gin kod teko mar telo kendo kata gisewuotho gi jakom higni mang'eny. Gin duto te gin kod ngufu mar bedo jatelo kata ogai mar chama mar ODM. Omiyo wan kaka members mag chama magi jowa ng'ata ma yiero odhi owalo mobedo ogai mar chama ber kabisa nikech chama nyaka riti, chama nyaka chama nyaka bed gi jotelo mage madhi mbele. Koro ka jakom obedo maonge ng'ata kuomgi nikech gin gi experience mang'eny kabisa e ODM, ging'e kuma ODM oaye, ging'e kuma ODM dhiye. Omiyo gin duto te gin kod thuolo maber kabisa mar telo ne ODM. Wachni mogik Nyasuna, ing'isa na dong' gi dakika adek kende to dakika adek go be nadwa miyo Dan thuolo. Wachna mogik en ni walam ne jakom Raila Amolo Odinga kendo kaka oganda wago erokamano kabisa ne Ker William Ruto kuom kawo kom jakom dwaro ni kaka mare kendo wuotho kode kaka sani entiere kode New York o introduce ne presidents nikech gini kom ni idhi go ombulu go gi kir mag pinje mopogore opogore Afrika. Omiyo kuma gintiere cha wuotho kode onyise ni mar Raila yierna go uru. Omiyo wagone erokamano kabisa kendo kaka oganda kako timonwa gima ber kamano no en bende chieng' moro ka chunye gombo gimoro wabro ng'iye wang' maber. Erokamano. Dan Nyebule pachiko tudore kod tend ODM kachiel kod erokamano Joyce, erokamano. Ing'eni wach ODM ni it's a very sensitive matter. And awinjo kaka wadwa uwuoyo, ing'eni wadwa ng'ama lich ahinya. To mana kaka wacho wach jalup ker yiero kaka nodhi bo yier deputy president mai Kenya. At this time, we are in a space ma kaka jo ODM, we can either build ODM or break ODM. Okay? Koro an gima neno ni mana kaka asewacho ni seche moko ber ka ji winjo gima pach jopiny kata pach jo chama. Like I'm a live member of ODM and I've been a live member of ODM since I was 19 years old. Live member. So daher ni party wa odhi mbele. Lakini kaki iwache, awinjo kiwacho ni ng'eny ji dwaro ni James Orengo mobed party leader. To ing'eni kila ng'ato ka ng'ato nigi pache kaka ja ODM. Nitie jok mawacho kamano, nitie joma bro dwaro Nyong'o, nitie joma dwaro Orengo, nitie kaka ji kaka wan mabro dwaro Opiyo Wandayi, nitie joma thoth nigi paro mopogore opogore. Koro an gima aneno ni jakom kochopo at the right time, jakom mosebeti position no, jakom bro ng'eyo ng'at ma kata jalno ma eno nyalo tiyogo, because it doesn't mean ni ka jakom odhi AU to koro ken ja ODM. Koro ng'ata ma jakom will feel comfortable with to work with as a party leader sama en otimo other continental duties
I think one kaka jodi mo bro siro, whether en Katawanga, whether en Nyongo, whether en Orengo, whether en Opio Wandai, whether en other people, kata ken an. I think ni one kaka jo ODM wabro siro gima baba bo wacho. Nikech one gi ODM wacho ni gima baba wacho e final. Yes. Ero kama na inya Dan Nyebule kachiel kodin Robert Nyasuna kum kautulu marukinyi makawuono mar mondo mi ubi watu wago tudore kod chal mar Kenya. Nyakwara Mogia Juang in bende agoni ero kama na inya kum bedo kodwa nyaka gisani mochope giko maratwa kamarwa mokwongo e chendo maru piny okinyi makawuono. Adona akaw na yweyo madundo gisani bang'e tibo bedo ka yudo chenro mano mar poko pogore mikelo ni kanyo ko nyawadwa Sharon Ong'ao kama bang'e nyawadwa George Bati biro bedo katai e twak e chendo mar mbako romo. Riti masani nyinga Joyce Odur. Ulikuwa una expect ukiambiwa ati umeshinda 50 Gs? Sikukuwa na hiyo imani nikapata. Sasa nilikuwa nafikiria tu yani wacha nijaribu. Check ni yako hii, alafu tunakuaga pia na goodie bag. Hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Nasalamia watu wa Keumbu, wacheze na Mungu atawasaidia washinde kama mimi. Kama wewe, si ndio? Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyekuk. Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sigiun cheptang'ung nemingin asimakiker. Mamachin inye, mamache harusin, ako mamache kaing'wong ine. Kaiker, aibun kakokachi wering'ung koi. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Citizen Duka, the home of discount. Imefika time ya kupaka nyumba rangi. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa ya rangi za kishua za Duracoat kutoka Mudhukinjo. Duracoat Vinyl Silk ya lita 20 na Duracoat Vinyl Matte Deluxe 1 ya lita 4. Ukinunua hii package ya rangi on Citizen Duka for 14,900, utasave 1,250. Piga *487*5# hii ulipie na utapokea confirmation message ya kuchukua package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhukinjo karibu nawe. Citizen Duka, the home of discount. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! People's power!
magitimo gi siso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo ka miyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Nyakoronga jonka mora mora mintiere machiegni ma en chenro mar poko pogore chenro ma bende ikelo ni kod an Sharon Ongao. Okiny makawuono Nyakoronga jwang nyalo penjo ni chenro mar poko pogore akelo ni kan kanye. Antiere county number 47 mano county ma Kisumo. Kama antiere ong'ere kaka junction Madunga, kama bende antiere gi achiel kuom yawuot Luoka mosebedo ka loso mwandu mopogore opogore gi togo chakre higa mar 1989. Omiero kini machiegni ma chenro mar poko pogore joluo yangore. Ichak gi nyingi ti ilerne gini jakany. Man karawe nyinga iluongan Alfredo Nyango Kabudo. Kanye monyuolae. Alfredo kwanza mana mbele inyalo mana nyiso gini ilosa ngoka tipar ne gi location. Machweyo togo. Kanya ni Kisumu County area miluongo ni Impala Junction. To pok makamani chaki higa mane? Pok mane na chake 1979. Kapod ano jana matin. Endelea kode. An kai primary tatiye. Mokwongo an somba to primary class 8 mar Moicha. Kanye magikie. Alphabet dala katiega. To aneno na Kisumu ka bende nyalo tiye maber. Mabiro koda Kisumu ka 1989. Mane machake kodo ka ayanga Kisumu ka. Manyiso ni baba ni emano puonji tijini kiwacho ni nichake kanetin. Ng'eye kowo kuom babana. Alfred, thoth mwandu miloso iloso gi togo. Ng'at nyalo penjo ni togo gi igolo gi kanye Kisumu kae. Ber ne Kisumu ka togo ni tie nam. Koro togo wayudo ga tie nam. Kod Ugenya kocha togo bende nitie. Seche moko nyalo ringo dhi omo ma Ugenya ka ready made. Seche moko omo gi mitie nam kata losa on. Talosa go kom. Bende ngene kinde ma u harvest kata kinde mudhi golo togo e nam. Bende masira bende jawuok nikech kuma togo nitiere ng'ich nyalo bedo kata ni nigi le. Iseyudo kata mana masira kinde ma bende idhi golo togo. Kama igole togo to yugno nyaka ting' mana opanga mabith mibeto kode akikawo togo. Seche moko nyalo dhi gi bude do ng'eno ka bude ni tienda. Mano tiende na bro dhi kocha kaogi. Ya nyalo dhi gi bude nikech piny nitie pi imidhi nyoni kia. Koro nyaka irwak kata bude lakini en tich matek harvest gi. Koro kasedonjo kocha harvest gi abro wegi gi lerie gi chieng' ogogi ndalo ariyo moko
takachak pilo gi alafu awiyo loso tol kaka ma. Masira unu to onge mosega juka to kuonde go ng'en thuol moron kanyo no python mielno. En to luoro ji mabende kodwa ga ng'ato nene. Nyalo ni kwa mbali alafu disappear makinyalo nene. Mano kende maluoro ga inam. To bende Togo loso mwandu mopogore opogore. Kinyise nyikwa Ramgajwang' mang'iewa sani ni mwandu miloso gi Togo gin kaka magi. Tich maloso kod Togo kane en loso ni koma ina mwabetie ni designs mopogore opogore. Ano loso ni lampshade, ano loso ni bookshelf. In general, anyiso ni gimora mora kilo na anyalo loso ni kod Togo. Bora nase loso frame ne. Aloso. Makata in kachore chora frame mari kama. Isa na twang. Adhi goli kod Togo. Gimora mora anyalo lose kod Togo. Alafu nitie moron hyacinth. Mano bende chwecho. Kanyo tingene lop sirkal. Ng'ama nyalo stop yonge. Ya. Owe thuolo makidonjo tiya tiji tiwuok idhi. Bende design saneno kintiere godo mopogore opogore. Design sigolo kani. Designs meka moko ni wiya. Moko banyala yudo internet sani. Taloso kaka mani to mato okiwiya mwabetie ni. Mani okiwiya. Koro kaka mwabetie nyalo kawa 3 days. Mami monda malose. Niwacho motelo ni chakre higa mar 1989 isebedo kiloso Togo Kisumu kaya. Keni kai misibede chakre higni go duto te koso? Chakroko 88 nan mwalo dunga koni. Alafu kata bire 2001. Kuro chakroko 2001 pukawoga ka. Kani kuro kakanya loachon head office mara. Ngama dwara nyalo yudaka. To bende nitiere kana mna jok misetiego nikech ma tij lwedo to tij lwedo ng'ado koseng'e matinde ji yutogo. Nitiere jok misetiego tijni? Jok masepuonjo to nitie. Nyalo bedo joma ng'eny. Ng'eny mamoko sani moko nitie Nairobi tiyo. Tiemo kod nyinga. Makada sana dwaga na ng'ama dibi mondo apuonj tich. Ng'at manigi thuolo nyalo biro mondo bendo chamie tij lwedo. Nyakotho. Bende kopogre gi tiego kata mana Uganda nikech okiny makawuono samoro nitiere jok madwa ni Alfred puonj gi tich. Mar mondo mi puonj gi tich akeni nitiere omenda ma idwaro koso? Ng'ama dwaro puonjre tij lwedo biya mondo wago mbaka. To sache moko an joma sepuonjoge mosechula puonjo ga nono. Kecha be na ide nono kuom babana nyaka chulo babana. Apuonjo ga puonja nono. Ya mane ka kan. Mang'ama chunye yom kod mulo Togo. Obiya manyaka. Katich Alfred nitiere gi ber gi rachne. Tang'e ni ber osebedo mang'eny e tijini nikech itime kuom thuolo mang'eny. Dong wachak gi ber bang'e wan nyiswa chiedhe nade mopogore opogore miseneno. Kaka dire ma President Arap Moi tiji ne ber sana. To kochakra chaka makibaki donje atinde rach lile maneno. Sana Maruto ni rach double. Customer sani kubi. Lakini na mibeti ni osebudho. To komo kunego bede ga tieko kata 1 week kapok ous. Neno. Mane rach manene. To dire moja tanano ber lilo. Every Saturday ngega ni idoki ot kod ofuko kokuot. Bende kiloso kotende kod achiedh nade kiwacho ni customers onge tinde kik pimo kata mna gi higni mosekadho. Dibed ni marketing kata mna iuso e yo machal nade? Marketing mara to gima loso kae ma ywayo wang'ato to biro kawo. Winjo. Maneka marketing ma timo kane an. Aloso gima ka ng'ato neno kakalo to ywayo wang'ato donjo to kawo dhigo. Mbui ta onge. Mbui onge mara ma mbui ne gi maya. Bas mane sim mane atiyo kod design no ne gi maya. Pok anyiewo moro. Makmana ka seyude ta gik mane nitie ka duoga te. Kopogore gi mano, ng'ato nyalo penjo ni durability. Odiochieng' ma kawuono kaka an Sharon Ong'aw kapo nono na nyiewo kom ma kama. Onyalo dak kuom thuolo maromo nade? Koro mano to luwore kod fundi machwecho. Tan ka chwega ng'ega 10 years pod ibeti kom maloso ni. Alafu yalo duoga tim ni repair. Bende kopogore kata mna gi kaka odak, bende nitie kata mna kaka inyalo riti, nikech onyalo bedo nodak molo higni 10 kaka iwacho, to arita mare. Okinyi ma kawuono customers magi konyiewo Togo,
nego bed ni girito gi nade? Gima duong' ahinya togo ok dwar pi ma kisekawe. Bed ni maintain maber, pi kik tumre nade, kik donje. Alafu ng'ato be kik chop pala to ng'ade. Mani dhi ketho nying fundi ni fundi noloso ni gima rach. Maintain rita maber, kata kibede kode oko ka koth chwe. Kik we koth goye tintiri gi buok. Ting'e rwake kuma koth ok nyal time nade. Ok nyal kethe. Mani e gima nyalo nyiso. Bende nitie jok ma kia kata mana kaka dus ot gi kombe mag togo. Nikech ok gin kombe mwaja thoro neno kata mana e sitting room kuonde ma ji budhe. Inyalo mana lero ni kombe mag togo gi ji johero keto gi kanye. Jo makawo gi tero gi balkon. Giber kod ahinya. Kionge balkon nyalo kedake tiyo di mondo konyi bet. Bende kopogre gi mana Alfred, aseneno ka oganda moko bende jaduso ga kombe gi, aneno ga gi pilo. Samoro nyalo mana golo dok e itgi. Inyisgi kaka ginyalo duso nikech ok en mana kaka intiere, samoro nyalo medne ndadho moro. Akineno fuda matiyo kodane. Nyalo dhi nyiewo pilo e duka. Form mattress. Mose ng'ad chuth. Ikelo tikete kreto ichako bedo. Okay, kidwa kamano. Nyalo keto ma permanent. Mokwe ka ni kodo kinyalo gole. Mano be nyalore. Nyalo kete ni kuson ma permanent. Amidhi duka tinyo kuson tiketo tibeta beta mayom. Ya kidwa beti tonde kaka mane. Bende kopogre gi mana ng'eni sigana wasegoyo. Koro ji dwaro ng'eyo nengo. Nengo chal nade. Nikech ang'eni nitiere jo wholesale gi jo retail. Koro koka nengo kaka mabetie ni. Anyalo kawo 15,000. Mano tiende ni singo ka singo auso 500. Koro mani ting'o ji adek na 15,000. Kaka mani toka ni mano chuma akawa 5,000 gi 100 moriwie. Ya. Koro ma yien kaka mabathe ni anyalo kawo ni 2,500. Ya, kamano. Koro luwore gi design mikelo kod size midwaro. Ema dhi golo nengo ma uso nigo. To bende nitiere jomoko Alfred maniga gi designs. Nikech designs taneno kintiere godo mopogore opogore. Ng'ato samoro nigi design ne. Design ne nyalo kelo ni milos. Mana loso koro awinjore mani nengo. Ya. Kendo maber saidi. Kaka design ne dware kaka adhi lose. Nikech ka loso mopogore kaki kelo nago. Ok idhi kawi dhi weya kodo kanyo. To namba, nikech sani koro iselero kit ohala ma bende itimo, giseneno pichni mopogore opogore. Namba ni en mane nikech niwacho ni mbui bende ionge. Namba mar sim to an go. Koro ng'ama dwaro yuda nyalo biro Kisumu town to kawo ndara madhi Lake area miluongo no Dunga. Kichopo kama iluongo ni Impala Junction kuminene Wanyama. Chung kanyo dhi yudo ka kombe ni kanyo mabeyo moromi dhi kodo kari. Midwaro ni terie. To kidwaro kaka inyalo yuda mapiyo piyo an kod namba ka nyalo chiwo ni 07 01 37 97 83 07 01 37 9783. To bende nitiere penjo moro ma bende naparo, nikech nitiere kaka naparo ni samoro togo nyalo ga rumo nikech ang'eno kindi kata mana Kisumo kama iloso togo. Bende nitiere ndalo ma kodhi harvest, kodhi kawo togo e nam samoro togo rumo. Koro gima ber kuom togo, sami harvest mano koro yakidoye. Inyise ni tem kendo bi malo chap. Koro en gima sache mi harvest yakidoye obiro mang'eny. To kuma harvest ok odonge. Kopogre gi mano piem chal nade? Nikech ok kindi kama iloso kata mana gwenge mag Dunga, ok kindi miloso togo. Piem to koro luwore nag lwedo. Ka lweti ber chiemo maber. Mana ka en. Kin gi design mabeyo kani kos customer. Ka lweti ber ichwecho kani kos customer. Kata obudho marom nade to makona ni bro use. Koro nahero ga mondo kata kobedo kane kaloso gima otegno gima ber. Maka customer biro to kichar. Benaga mogik. Erokamano ahinya nikech Alfred kinde ka kinde Nyikora Mgajwang' koro oseng'eyo tich mitimo, giseneno kata mana tipo mopogore opogore. Sani koro adwaro mar mondo mi koro dhi nyis Nyikora Mgajwang' kaka iloso mwandu mago mag togo. Omiyo Nyikora Mgajwang' gi sani
adwaro mar mondo wachung' ka gi Alfred mar mondo mi olernu imbe ni ngeni togo en ang'o. Samoro ki wani neno togo to koro wani ngeni togo en ang'o maloso mwandu maket kod magi. Dong Alfred koro wadhi itang' negi koro process mano mar loso kombe. Koro mani e togo manyisi gani wuok nam. Koro kase harvest kachopo kode kata pile into pieces. Kase pile into pieces koro bet pinya chako wiye mondo alose tol machweyo gimoro amora ma adwa chweyo kodo. Koro kani gateko tich. Koro manie injini ka. Manie injini. Makoro yakiloso tol mawicho matwang'o kom. Koro nyako bed motwo. Kase tume kama nyaka koro atere chieng' chwade. Ken chieng' maber ne the whole day kimbi chaka kode tich. Akondu mok nyal pile. Kinyal gole neno maka skins meke. Maka ndenya koro mag skins ema dichigo. To kinyal gole konum. Konum sache mi gole konum no sache mi chwecha kode. Nyako ng'odo lweti. Kase wiye kamano tatere chieng'. Kata king'iyo kacha moye moko. En opogore kod mar osera. Mar osera no kise ng'ade kocha ipile into 2 pieces. Tiwe chieng' chwade. Kose tuo tibiro kode oko ka. Nyalo chwe kode par, nyalo chwe kode osera. Mara ni nyaka pile into pieces iwiye konum. Koro magi mag kombe. Magi mag kombe. Koro mneno kumoko chakande mago chwe osera. Mar rech kod mag gweno. Koro kae mona chako puonjera kod tich kuma chake ni. Neno ka baba wenyo tabenda acha ni atem wenyo. To komuno ine miloso. Mabetien an maloso to sebudho. Aneno kodwaro gabare kod andas. Sebudho ahinya. Digo okinyi lwetu. Alwedo ng'iyo. Makadaki kelo wendo kane. Notemo winyo ng'ama chako puonjore. Nyakine kare mo kilwete. Nende togo se ng'ade chon. Ng'eno bitho chalo wembe. Dhoge ka chalo wembe. Makimake mrach to ng'oli. Makoro nike puonjiri kakimake. Lweto ng'iyo. Lweto ng'iyo. Sanyalo paro na tugo taneno gana kana ni tich. Koro magi to gin waluongo ke ni thidhe. Bad thidhe. Koro ma ng'ato makidwa komo oketne togo. To wagoyo frame alafu wapango ne magi kaka ineno mani kama. Koro kar goyo bawa inagi to wapango ne magi. Koro mano ko magaja. Koro ma kendo tegno hingo togo. Makido fundi maber mogone en kendo chayo nyaka koth. En kata koth chwe weya koth ogoye. Sana ng'any pap. En michwe nyaka kode gi kap. Leaves mage. Alafu magi kapudo num tilire to chwe atonga. Kod dhoge nya kucho waluonga ni hamiero. Amo gude ichieme ogudi. Ogude ma toke ni mona kod kaodang mar dhiang' cha. Bas mane maloso gino. Ka okani kasewiyo magi atieko. Adhi moyogi. Alafu aduogo bet piny. Aloso frame magi dhi donje. Frame kaka mane go singo. An kod singa 4 ka, 3. Mato koro konya machien kuma kibete titarurie. Ineno kaka mano tarreno. Mane kura dwago frame. Kase chungo mage. Achunge kane. Takao ma. Taketo kama taluongo kom. Always adwaga ne kaloso frame. Aloso frame gi yath motuo. Yien to anyiewo. Timba yade. Koro modolre gi. Anyalo oda dala tikilo na koku genya tadolo. Mondo bed kom motegno. Bang' kanyo kasechungo frame no. To koro adhi chweyo kaka ineno makichweyo ga. Koro ma anyalo twang'e dichiel kama. Anyalo twang'e nus. Kama asetwang'o ka. Koro adwa dino ka kod kanyo. To bedo full. Ya. Mapokorumo. Bathe kono kod koni pod odong'. Mondo yaka
aluonge ni kom. Koma chieng nyalo kawi karango mar loso. Chweyo kama anakawa kode 1 day and a half. Tatieke. Koro Alfred dongi nyisigi ni koro mano itimango kanyo. Koro ma atimo achwecho weaving. Man chwecho kende kao 1 day and a half. Tatieke. Koro kachake sani. Kachop kiny seche machal kama tasetieke. Kasekete kama awinye ga mondo kik obed ko alre kama. Ko alre kama ok obedo line maber. Nyaka keta ka weye yaka moro ka moro wi moro. Ng'ato gi lainde. Emomiyo aweyega. Mondo bed motegno koro odwa spaces matindo tindo. Odwa spaces matindo tindo. Alafu kase kete kama an kod suma masindle akodo kama mondo sikana. Koro jomoko nitie ohero brown color, jomoko hero green color. Koro gipogore. Inyalo kata wire varnish, inyalo wire clear varnish, inyalo wire mahogany varnish. Aminyalo weya kamano kihero. Kata range yote mihero inyalo buke. Kaka man kachacha neno ka buko mahogany varnish. Mani obuk mahogany varnish. Neno konyilni. Ten bende niwacho ni loso kode chuma. En to loso kode chuma. Koro en nengo ne bet pogore mar yien. Koro mani to wuda sembo. Manginyere kod oserane. Koro en kodhi gigi kose loso gi opilo gi to wegi tuo gi kendo koro ok winygi. Makoro ting'o rech. Ligi nyinga iluongo ni Wilson Chien. Wuda sembo kadungara. Magi tich matiyo. Sara mag gwen mar rech. Nyaka kata para loso. Sano ka ilose piyo kawi thuolo maromo nade? Okawa dakika 35 to tieko mar rech ni. Mar gweno chato tek matin en onyalo kawo 45. Inyalo mana nyiso pogruok mano mar osera, mano mar rech gi mano mar gweno. Bang'e to koro nyiswa nengo be. Osera man kubute ni mar rech. En jawar amiye gi siling 300. Koro ng'ama opira to lure kaka wawuoyo kode. Nikech gimomiyo use 300 en otiyo kaka box to chiyo dichiel kende to en gima rumo. Kendo chak kawo mana moro emomiyo beche yot kamano. Aeto gigegi be ikolo mana nam to gi bara timoyo tuo aido gi tere pi mondo obed mayom kichweyo to tuo ema tiyo kae. To mar gweno? Mar gweno kendo pogre matin. Kaka mar gweno ni dong ineno ka en wiye tin to senene dia. Koro en kendo chweyo tek matin nikech en imedo toko gidhi piny nyaka orum nikech idwaro ni kende ni obed matin ma nyithi gweno ok buogi. Emomiyo imedo togo mar recha to wachweje kaka ichake cha eka korumo to mati nyaka imed togo eka nyithi gwen ok buogi. Nengo mar mae en opogre gi mar rech matin, en beche tek, en siling 500 nikech en to tiyo kuom ndalo mang'eny. Aneno kopangi maber. To ni ma koro 7 seater. Makoro 7 seater. Aya we adonje odi ni hero ka bedi. Ero kama na inya aneno ka kombo pang maber, mesa be nitiere ka, aneno kikete nyaka e glass. Wacho ni ma 1 seater, macha 2 seater, mibedo nyalo bedo 3 seater. Koro wane 7 seater. Kama kaka ginyalo pango ot. Ginyalo pango ot kidwaro. Ero kama na inya Alfred. Wagoni ero kama na inya kuom nyiswa kit pok mabende timo e gwenge gi mago mag Dunga. Niwacho ni ka Impala Junction.
Erokamano ahinya. Nyakoro Mgajuanga, poni nyiewo kombe mago mag togo, Alfred nosechiwo namba ne kanyo. Parne bende designs mopogore opogore ma intiere godo e pachi onyalo loso. Namba ne mar ong'we yamo nitiere kanyo, yuane tol. Ineno kaka inyalo chano odi e yo makare gi kombe molos kod togo. Gikanyo bende makelo we giko mano mar chenro marwa mar poko pogore okinyi makawuono, chenro mabende nwa yango mwandu mopogore opogore mabende togo nyalo loso. Oritiru masani, nyinga en Sharon Ongawan, weka oyula. Ulikuwa una expect ukiambiwa ati umeshinda 50 Gs? Sikukuwa na hiyo imani nitapata. Sasa nilikuwa nafikiria tu, yani wacha nijaribu. Check ni yako hii, alafu tunakuaga pia na goodie bag. Hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Nasalamia watu wa Keumbu, wacheze na Mungu atawasaidia washinde kama mimi. Kama wewe, si ndio? Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Citizen Duka, the home of discount. Mama mwenzangu, si ulifurahia Mama Mpenzi package ya last week? Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea Mama Mpenzi package ingine na bado inatoka Quickmart. 500 ml Kinangop milk 2, 119 down to 88. Raha home baking flour 2 kgs, 159 down to 135. Raha premium maize meal 2 kg, 180 down to 155. CIL Pishori rice 5 kg, 1,555 down to 1,149. Bidco cream bar soap 1 kg, 233 down to 165. Face serviette
140 down to 89. Petal tissue 10 pack, 455 down to 299. Rina vegetable oil 3 liters, 1060 down to 849. Quick Choice sugar 2 kgs, 289 down to 259. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 3,228, meaning utasave 1,005 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go and collect your package from any Citizen Duka counter yenye iko kwa any Quickmart supermarket karibu na wewe. Unangoja nini? Ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, the home of discount. Kona kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear, usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator, shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu ilungani Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng. Mondo klando trusty nyaka bendi bed kod cleaners mi trust. To gimorobe mondo klando trusty nyaka ititich maber. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV chenro mar mbako romo chakore sani odiechieng' mar tich ang'wen. Odiechieng' nyako Ramogi mabende wan kod weche mathoth modani mondo mi wawuoye kawuono kaka wuono ne wamenyo weche motenore kod ohala kachiel kod chenro mag kunyo mula mabende osebedo ka kelo weche maka kod kacha. Ng'anyo ng'ur mar jopiny weg kembe bende ni kod wach margi e weche mag kunyo mula laro dag mula. Ang'o matimore hie? Odiechieng' ma kawuono nyako Ramogi adhi bedo kod Kefas Ojuka ma en jakom mar riwruok mar jokuny mula e kaunti ma Migori. Adhi bedo kod MCA ma Makalda Kanyarwanda Felix Okwanyo kachiel kod jatelo ma en jata tije e kambi ma iluongo ni San Martin mabende wadhi bedo godo achiel kachiel kuke studio marwa ma Kisumu. Wadhi bedo gi Felix e studio kachiel kod Kefas bende e yor mbui mondo wawinjane to gin ang'o gini makelo ng'ur e weche mag kunyo mula. Gie sani nyako Ramogi tadwa ni mondo mi ateri achiel kachiel nyaka Nyeri kama alam ne ringre jopuonjre 21 manowito ngimagi kaluwore kod masira mar mach manotimore skul mar Hillside
Academy and Arusha dhi nyime gi kinde ni nyakwara mogera ni wawinji matin mago matimore kuno kaneno ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua nosechopo kanyo kachiel kod moko kuom jotelo mawuok e gwenge makono mar kuyo kod familia manowito nyithindgi e masira makoch mar mach manotimore e school mar Hillside Academy and Arusha. Nyakwara mogera tiri achiel kachiel nyaka Nyeri kapok wachako twak marwa, kata kamano ka waduogo to ng'eni wenda oseikore mar mondo wago twak ahinya mar ng'eyo ta ang'o makelo gwandruok moseneno e kuonde mag mula ma Migori, kuonde mag mula ma Siaya, kuonde mag mula ma bende wuok e gwenge mamoko kamoting'o Kakamega Gene, gwenge mag Moyale kaachiel kod gwenge mamoko ma mula kaachiel kod mwandu mikunye bulo nitie mana e mbaka oromo ma kawuono. Gi kinde ni wadhi ane achiel kachiel nyaka Nyeri mokwongo. Valued possession, far more than gold and silver. A big chunk of the Hillside family has been robbed from us. As we continue asking ourselves why, with every sunrise we heard on the words of the Holy Scripture in the book of Philippians chapter 4, verse 7, that says, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Till we meet again, our beloved, may you dance with angels in heaven. Safiri Salama. Let's give them a hand of applause. Thank you. Pastor Lincoln, together with Mr. Mwangi and the entire parent leadership, please come over. As they do that, we'll be preparing to do a hymn with Gaimahida Mode, and I happened to see the owner of the song here, so we may not allow you to sing it. So Mr. Waigajo, kindly, I saw you, my eyes are okay, please come to this side, and then you shall join with the team. You do that hymn immediately after this. Your Excellency, the Deputy President, before we read our tributes, we want to appreciate you and the government and these parents that we are representing today. They've sent me with appreciation because on the fateful day, you came to the cross where we were, and you prayed for us, and you read us to a song. These parents are grateful that you found time to pray with us in that classroom. Ladies and gentlemen, as we gather here today to celebrate the lives of our 21 sons, brothers, friends, we are strengthened as we remember the joy, laughter, love they brought into our lives. We appreciate that God gave you to us as gifts. You came, you conquered life in your own different ways, and together you left as friends. Though mourning today, we mourn as believers, being assured that though absent from us, you are present with your Creator and Heavenly Dad at a better place, away from pain and sorrow. In the meantime, we parents choose not to complain, but sojourn on with your wonderful memories of joy, laughter, courage, which you brought in our lives. Your memories will continue to inspire and uplift us as we navigate this world without you. Together, we shall honor your legacies and cherish every great moment we shared. Revelation 21, verse 3 and 4. And I heard a great voice out of heaven saying, "Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God.
And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Fare thee well, our sons, fare thee well, our brothers, fare thee well, our friends, till we meet again in Jesus' arms. Love you all. Yours, parents. Thank you. Thank you. I would request we all be upstanding, and then our brother Waiganjo will lead us in that song. It should also be casted on the screens. Wegai Mahida Mode. Thank you. Mawe koma kuengai emange gagia mono jera shiaku shaodingu awe hoke kuoinge unchekago magegania antonde hagionage erireria ogotokia ananerawe mawe koma kuengai emange hagia mono era shiaku shaoringu awe oke kuoinge Chicago magegai antonde hagionake derireri agogotokia anarera sing with me oh when I hear my more than one day on the way where he Chicago maondo mega otondone onyendete ikwe hiyo kanjo he now kariga nero erireri agogotokia ananero Ariane etietene ohoyaga ojohere anamawe okanjohera ugatambia niengate angetekere karewe erireria gogotokia
tetereire vatorome nashio doshiode ohidoreiri negwome ewega okangite rama adera modera ihuoka yoshode maorito na menya maro shodeo harirera nerirera gogotokia onarera wengai more no wonde woni enjoy rekida wa kwamoro no eni enjoy Kunenge rankore trai kon konaide dano eni tetereide raturome dano eni tetereide raturome kagai. The Lord bless you. Let's give God a good clap. And let's take our seats in the presence of God. Tunataka kusikia neno ambalo litatuongoza kwa siku ya leo. Na ningetaka kumwalika Askofu Francis Kihuria Gojiri of AIPCA atusomee somo la kwanza, alafu atafuatwa na Reverend Mary wa PCA tusomee somo la pili na tutabarikiwa. Karibuni. Tukiwa tumeketi tutasoma somo letu la kwanza from the book of Isaiah 55 from verses 6 to 13. Behold, you shall call a nation that you do not know. Behold, you shall call a nation that you do not know, and a nation that did not know you shall learn to you, because of the Lord your God and of the Holy One of the Israel, for he has glorified you. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that he may not have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain and the snow cometh down from the earth, from heaven, and it do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and I shall succeed in the thing for which I sent it. For you shall go out in joy and be led forth in peace. The mountain and the hills before you shall break forth into singing, and all the trees of the field shall clap their hearts. Instead of the thorn shall come up the cypress. Instead of the briar shall come up the myrtle.
and it shall make a name for the Lord, a everlasting sign that shall not be cut out. That's the word of God. Praise the Lord. My name is Reverend Mary Mudhoni Ngonjiri, the parish minister, PCEA in Darasha Parish. We're going to get our second reading from the book of Luke, chapter 7, verse 18 to 23. Luke chapter 7, 18 to 23. Let us read together. The disciples of John reported all these things to him, and John, calling two of his disciples to him, sent them to the Lord, saying, "Are you the one who is to come, or shall we look for another?" And when the men had come to him, they said, "John the Baptist has sent us to you, saying, 'Are you the one who is to come, or shall we look for another?'" In that hour, he healed many people of diseases and plagues and evil spirits, and on many who were blind he bestowed sight. And he answered them, "Go and tell John what you have seen and heard. The blind received their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, the poor have good news preached to them, and blessed is the one who is not offended by me." That's the word of the Lord. We want at this point, you allow me to introduce the people that are serving with us here, and then we will hear the word. And we are going to do it in this forum, in this style. All the bishops in our midst, whether here or there. No, let's start with the pastors and reverends. Kindly be upstanding. If you are a pastor, if you are a reverend, please be upstanding. Amen. Let's appreciate them. They are here just to pray with us in Jesus' name. All the bishops, apostles, and the senior clergy, please, let's be upstanding. Allow me to... Thank you. Is it talking? Thank you. Thank you. Thank you, because I don't want to take a lot of time. All the churches are represented here. We have the Presbyterian Church, we have the Victor's Chapel, we have the New Life Church, we have the PMI, we have the Catholic Church. All the churches are represented here. I am very sure the Blewed families, you are able to see your pastors here, and even your friends' pastors. Kindly receive our love, and let's appreciate all these servants of God. Amen. Tukiwa tumefika hapo, I want us to be upstanding, and we do the hymn that is behind here, and then from there we will hear the word of today. The man who is coming to speak to us is none other than the moderator of the PCA Church, my good friend, Right Reverend Thego Mutahi. We appreciate that he had gone up there to condole with the family. May God bless you. We also appreciate the one who will pray for us, Bishop Anthony Moelia. We are expecting him, or maybe it's a person that he has sent, and we thank God. So I want to request you be upstanding, and the choir leading us here will lead us with the hymn Salama Moyoni. We will just do 2 stanzas, and then the speaker of the day, the moderator, will just be up here and share the word with us. Welcome. Nio
nionapo amani kama shwari, amani aposhi kwa mambo yote, umenijulisha ni salama, rohoni mwangu. Sema salama, ni salama, rohoni mwangu. Sema salama, ni salama, rohoni mwangu. Na ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani naye Kristo ameona unyonge wangu, naye amekufa kwa roho. Sema salama, ni salama, Nyakoromogi mago gin tipo machiel kachiel kawuok ni Nyeri, kama nyasi mar alam ne ringre jopuonjre 21 manowito ngimagi masira mar mach e skul ma Hillside Endarasha dhi e nyime. Par ne jotelo mopogore opogore yuoro mar kuyo kod familia manowito nyithindgi. Nyithindo 21 nyakoromogi mane gin nyithindo mane gin jopuonjre mag skul mar Hillside Endarasha manoyudo masira mar mach kendo owito ngimagi. Kaluwore kod masirano, itimonegi alamo odiochieng' ma kawuono motelo ne ik margi. Jonyuolgi kaachiel kod jotelo mopogore opogore kuting'o jalup jatend piny Rigathi Gachagua gin moko kuom jotelo ma oseyuoro e nyasino mar kuyo kod wede, anyuola kod osiepe kaachiel kod sikundno mawito jopuonjre. Kinde ma bende pod imedo go mbaka, itimo nonro mar ng'eyo ni tang'o hie mane nyalo kelo wach mar mach makoch ma okelo lal mag nyithindo ma kwan-gi rom kamano. Nyakoromogi gin weche ma pod wabiro medo luwo ni achiel kachiel kaka weche biro medo dhi nyime kinde ni mar alam, ka wan bende pod wakwayo chuny mokwe kaachiel kod hoch mowuok kuom Nyasaye ne anyuola mag nyithindo 21 mano owito ngimagi e masirano, kaachiel kod bende kwayo hayo maber ne mago mane otony mondo kik dang'ni mag paro donj kuomgi e kinde ni ma pod gi paro jowetegi mane owito ngimagi. Koro twak marwa mar mbaka oromo chakore sani. Wacho maduong' Nyakoromogi en ni to mwandu mawuok e bwo lowo inyalo tige yo machalo nade, ahinya to mula, nikech ma en achiel kuom weche ma osekelo ng'ur ka kod kacha. Jomoko nyiso mor, jomoko nyiso ng'ur. Odiochieng' ma kawuono kata okinyi ni yiena mondo arwaki ni machiegni Nyakoromogi twak mar mbaka oromo. An ka ilo Cleophas Oluoch kaachiel kod Joyce Oduor gi Sharon Ong'aw wago mbaka kotenre kod weche mag kunyo mwandu manitiere bwo lowo. Wan kod jo ama bende waluongo e studio ka mondo okonywa e yango weche motenore kod wach mar mula. Makawuono wan kod Juliet Omondi ma en jata tije kambi miluongo ni San Martin, mana achiel kuom kembe matayo chenro mag kunyo mula e gwenge mar Arieda. Wan kod MCA Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo kaachiel kod jakom mar riwruok mar jokuny mula e kaunti ma Migori. Wan kod Kefas Ojuka bende Nyakoromogi. Odago kod gi mbaka mondo wang'e ni to ang'o makelo ng'ur, chandruok wuok kanye. Jopiny ma gin jogo ma weg lo ma mula kata mwandu mawuok e bwo lowo oyudore, gin to ting' margi en mane, geno margi chopo kanye, to ang'o mowinjo bed ni gitimo mar neno ni ma en gima okonyogi. Jogo matiyo koro joma kunyo mula giwegi gin joma kunyo ma samoro gin joma tindo ma kunyo ma bendo geno kuom mulagi, gin to gichopo kama chalo nade, ang'o gini ma itimo negi kata ang'o gini ma gitimo. To kembe mobiro mar kunyo mula mondo mi okony oganda, gin to winjruok margi chalo nade, ting' margi en ang'o ne oganda, to ang'o makelo ywaruok. Dipo ni jotelo ema lokore, dipo ni jopiny ema lokore, koso dipo ni kembe go ema lokore.
en penjo man godo kawuono ni. Yiena mondo arwak wenda Nyakwaramogi e studio ni achiel kachiel. Adhi bedo kod Kefas Ojuka e yor lony mar mbui miluongo ni Zoom, kachiel kod bende Juliet wadhi bedo godo kachiel kachiel kowuok e studio marwa ma Kisumu, to Felix Okwanyo to wan godo e studio ka mar Ramogi TV Nairobi. Omiyo machiegni nyinga en George Bati. Wai arwak wendo na mokwongo man godo e studio ka Felix Okwanyo ma en MCA ma Kalda Kanyarwanda mondo wagoye kod mbaka e wi weche motenore kod wach mar mula. Machiegni nya Felix kendo erokamano kuom yudo thuolo mar biro wagoye mbaka nikech in achiel kuom jogo mawuok e gwenge ma ikunye mula. Wawinje ne to ang'o matimore hie wach mar mula nikech en gima osetim kochakore kawuono. Wach mar mula kochakore kawuono gin gik manochakore kinde mokalo. Ji osebedo ka kunyo, kembe be medo nyiso gombo margi mar donjore mondo gimed konyo e jiwo sekta ni mar mula. Machiegni ahinya e studio mar Ramogi TV okinyeni. Erokamano Bati. Mokwongo adwa gone jo thuro erokamano, jo wuod na erokamano kuom sachung' koda lamo gik madhi mbele kendo medo kwa gima med lamo na. Kendo an bende adwa tero kuyo mara makende e gweng' mar Nyeri ne nyithindo 21 ma nyocha wito ngimagi e ajali mar mach nyithi Hillside Indonesia. Mad jonyuol gi bed gi kwe kendo Nyasaye mad migi nema makende seche ma gikale gima tekni. Kaduoge topic en ni gweng' ka gweng' nigi gire ma Nyasaye nomiye mokonyore go. Kaka wan jo Migori, specifically jo Nyatike kata jo Makalda Kanyarwanda, wan girwa makonyore ma Nyasaye nomiyogo en mula. Mane gima Nyasaye nodhi miyo kaka economic activity ma jo gweng'wa konyorego nikech gweng'wa en gweng' matuo ma agriculture ok time maber. Koro weche mag mula go e gima konyo jothurwa. Koro gini kane igni machon kucho ne wasunge mane tiyo ka wasunge ne exploit jothurwa, then Tom Mboya notimo memo ma government by then nokonye ma jogo wasunge go no. Then 1963 ka kwerwa time mathin ka ng'iyo to gini ere kaka inyalo time madip ma generation mag kwerwa go dhi ma seche mane chako wach mar ntiere gimoro luongo ni kosa regi chon negi rego negi tunga gi nyundo ni wacho ni go magang kaso ne kosa twal gi nyundo ni luoke gimoro kanyo ni krenga. Koro krenga ne ji kiae makwarwa ma goe manodhi nono wach mar krenga ni Tanzania mokelo mo introduce e gweng' makoro ji ong'eyo ni kare kosa twang' tenya luoke mayom makoro ok luok gi lwedo makao time. Odhi ma generation mag kwarwa gini go dhi morumo mondo generation makoro mag wuonewa bondo chako dhi kaka ne dhi ne kaka technology gimedo bedo gi know-how. Gik ma gimbe wuonewa go gimbe koro face gine wuok koro donjo sani generation masani ni makoro ntiere nyithindo motimo university motimo form 4 makoro nigi knowledge ma ka gidhi school to gisomo gigo. Koro ka ing'eyo maber ni Kenya sani tich onge. Koro kanyo gibiro gidwa at least employ new technology ma at least ng'ato nyalo ng'iewo crash ni koro kubet tich matek inyalo ng'iewo crash ni inyalo sponsor book gi pesa mathidi kunye inyalo ng'iewe nya compressor ni moro koro kunye mondo imbi time at least ma production nyalo wuok maber. Koro gini nyosa beda very sector maduong' mo employ joma ng'eny e wodna moso kaka Copperhill kama sani koro kelo wach ni o employ jo gweng' jo community jo Migori County mok face na jelo fa beach matiyo kanyo. Koro mula kata wache mag mwandu ma Nyasaye okonyo go kor gweng' en gima area ma intiere no onego bedni okonyo area no to konyo sirikal. Onego bedni jo kanyo no jo lo ma kanyo no jo dak ma kanyo no yudo konyruok ne kaka first priority to ne sirikal bende okonyo. Koro wan gima wakwayo nekech nitiere kuonde, for example anyalo mention some few, wan gi kuonde kaka machalo kaka Matanda manigi dhano 2,000 mapidho, wan gi Kopa mapidho dhialo madhi 5, wan gi Konguru mapidho dhano 500, wan gi Mikei, wan gi Masara mapidho ji 10,000. Nwakwayo sirikal kendo wakwayo jotendo manogoni gombulu man bianda achiel kuomgi ni kuonde ma jopiny tie ma jopiny are densely populated gi magisamako magisa establish magisa kete e mwandu gi machalo kaka Krasa Odau mamini chiego kinyi to dhiluoko elo gin sirikal olos mana structure maber mondo wene gi jopiny otiye. To investor mabiro madongo gi gin dhi migi kuonde ma at least onge ji nikech gin gi equipment madongo magi nyalo chaka from no nikech Migori County
en belt mare mar gold is so big magara dang kaw mana ng'ato investor sani ma kod dwaro jo piny company to miye kata mana 1 kilometer away from copper to chako gi equipments mage to nyiso ni obro chope belt no nikech en gi capacity moingo the locals. Aya, erokamano nya Felix Okwanyo kuom wach makamano. Twakor kadwa chakore ni lidha mawiye nikech an gi welo mamoko bende wendo na chiel njire Kisumu ilongo ne Juliet Omondi ka chiel kod wendo na machielo mabende nitiere dala ma Migori Kefas Ojuka ma en jakom kata jatelo mar riwruok mar jokony mola kaunti ma Migori. Gin be wadwani mondo wawinje kuom gima tin ka twakor ka chakore mondo wakel mbaka obed koro chiel ka chiel kokalo Ramogi TV nyakwara Ramogi. Adwani mondo mi wadhi ane Kisumu mondo wayudane wach kuom Juliet en wuono kaw thuolo mar moso nyikwara Ramogi Ajwang mondo wachak kode twak. Juliet, kapo ni winja chiel ka chiel kuwuok e studio marwa mar Kisumu, kaw thuolo ni mar moso nyikwara Ramogi Ajwang mondo inyiswa ni to un wegi chenro mar kunyo mola e gwenge mag Rarieda chalo nade machiegni? Erokamano George Bati, adwoko erokamano maduong'. To adwa kaw thuolo ni mar moso nyikwara Ramogi oyawre uru. Adwa ni mondo achak katimo historia matin kaka an ang'eyo wach mar kunyo mola ni. An awuok e gweng' mar Ndori, Ramba. To kanye madonge, kanyo ma apone. To kunyo mola ni kunyo Ramba kuma koro sani wantie milongo ni San Martin gi wasunge. To wasunge gi negi kunyo chon ka wan pod watin kata n kapok onyuola. Koro en gima ne wasunge no chamo magin ka negi ya kacha to giwe kacha ka en bugo manigi pi kabisa ma kacha nen dumping site. Makata mana gweng kapo ni ng'ato timo timbe moko manjore makata nego jigi kanye midhi wite jogo. Koro kanyo kane jopiny obiro gi rieko moro ni yawa ok wadhi e uru kacha mondo wane rieko monyalo golo godo pig cha mondo wang'e ni to wasunge ka gin to ang'o mane giyudo kar kacha nikech ndalo mane wasunge ne kunyo kanyo gin negi chielo kacha mang'ama ne chopo kar kanyo ne onge. Jorotenge mane gindiko kanyo ne this kabisa kata jogweng' mane gindiko kar kanyo ne tin kabisa. Koro kane jogweng' obiro mochako tiyo kanyo ma pino gol San Martin, Ndori, Ramba nobedo gima duong' sana ne jogweng' nikech ne giparo ne en gimoro mok ne nyalre. To riwo wich ne ji oriwo wich mo oyudo rieko mogol pigcha. Koro bang' golo pigcha wayudo ka bur ne en achiel midonjo godo kuma ne wasunge no kunyo chande. To ibugo no nitiere ndechni mopogore opogore. Ngini wasunge tiyo gi rieko mopogore opogore. Koro nitiere ndechni kar kacha ma nitiere layers. Nitiere layer mokwongo en gi ndechni south, east, north, west. Kendo kidhi e piny kendo mana kamano. Koro jopiny no dhi moriwore ma ochako tiye bugo kar kanyo. Makata sani kama wuoyeni ne wadhi ma wafom gi milongo ni cooperative. Makoro watiye gimoro achiel. All right. To wachako tiyo an ka ajoin kanyo ta join 2018. To wachaka tiyo gi kwe kabisa. Kendo jopiny konyore e yo mang'eny sana. To koro kembni ma oko gi emochako kelo koko. All right. Koro mane mamba dwani mondo ang'aeleza maber bana. Correct. Mane momiyo wan ka mondo wang'e ni to ang'o makelo pogruok mamiyo kembe nyalo bedo ni kobiro to jopiny chako bedo gi jur kata ng'ur moro. Magi gik modwa ng'eyo kawuono mondo ji ong'e ni to chung margi kata ting mar japiny, ting mar kambi gi ting mag jotelo gin mage. Mano momiyo wan gi jatelo ma owuok achiel kuom gwenge ma ikunye mola, wan kod jachung mar kambi mar San Martin kendo wan kod jachung mar jokuny mola e kaunti ma Migori mangima. Wadhi ane Migori mondo wawuane kod jachung ma bende ene makoro dhi chalo wuon wach ka nikech ene mochung ne joma kunyo mola mang'eny gi ng'ur. Machiegni ahinya Kefas Ojuka kendo amora ahinya ka yudo thuolo mar turi kod achiel kachiel. Inyiswa ni to ini wuon sebedo ka ng'iyo kara sekta mar kunyo mola ni kachiel kod jogi ma un godo e riwruok mar jokuny mola. Ang'o hie machando jopiny? Achandruok ni kanye? Ang'o matimore e kuonde ma ji wuok donje bur kunyo mola, joma luoko, joma rego? Ang'o matimore Kefas machiegni?
Kefas, inyalo golo chal ka gimi idiyo duondi e lai mari mar tudruok. Yawe ane mondo koro microphone mari obed kare mondo watwagane kodi achiel kachiel. Pod ok wawinjre kodi maber Kefas. Inyalo unmute Kefas mondo watwag kodi achiel kachiel. All right, machiegni koro. Erokamano ne Daddy Cool ne gi joma yienga mokwongo amoso ji te joramogi noyawre uru. Namba 2 akawo thuolo mar moso MCA na makanyo mobedo kanyo mos nago ni embe Nyasaye okonye aimba mose noyawre. Namba 3 admana dwa mana join kendo MCA nano kuom gone nyithindo manyodo late. Kama watimo kama nikech gima koro watimo Migori kata gima koro keto wakane en wach ma miyo nyithindwa wuok ka kendo dhi somo nyaka kono. Koro wan gi kuyo kaka jonyuol, wan gi kuyo kaka Kenya, to wan gi kuyo kaka jokuny mula. Ewi jenda madhi kawuono ni amor nikech obiro sama ber. Mana kaka isewacho kanyo ni ji ywak. Pile pile kopo ni pok ywak obiro winjo bed ni kata kopo ni ng'ato tuo to winjo bed ni to ing'iyo ni kapok daktari othiedhi ang'o othiedho ang'o. Koro itimo gimoro ni cheko kata kisungu wacho troubleshooting. Koro winjo bed ni ikuongo ing'iyo to kapok jamulo ywak, kapok ja-investor ywak, ang'o miywak. Mano namba 1. Namba 2 awinjo ka MCA nawacho kanyo namba ma jogi pidho kendo adwa yie kode tapogora kode mathin. Jaduong' MCA joma sani otegemea mula ka bet ng'eny maingo kanyo. Kopa pidho ji mang'eny mana kisewacho no pidho ji ma Migori kendo pidho ji ma gine ka. Koro jogi ni man ka ng'eny. Katieko nikech mane mana introduction, adwa wacho ni nyakubed gi ng'eyo ni mining ma Migori, especially Migori, en nokwongo ne governments 2 ma wan go gite. Nokwongo ne county government, nokwongo ne national government. Koro en mining mane timore ka ng'eny ji ndalo moko ne pok onyuol. Sama wan kanyo nitie joma notime mana kaka MCA na Mohero osewacho kanyo, ne gidhi. Watiyo sani under new technology and new management. Ko kamano twak dhi mbele kendo wakwayo jopiny mondo winjwa mondo wakonye mondo wang'e ni kin jogewa otiyo tijni maber. Sama owuoyo ni adwa nyisou ni kidhi kuma nyote kunye mula kopa osemana chalo odwa machalo kwedo bungu nikech kanyo pidho ji mang'eny kendo economy mar the entire Migori County tada kono nyoche ya mining zones waka especially copper matanda to kuonde moko mosebedo mention. Ko kamano arwako ji te budhoni. Erokamano nya Kefas. Ka watwak e mbako romo Ramogi TV ka, adwani kaka in michung' ne jogo makunyo mula. Nyiswa ni to chandruok wuok kanye, ang'o matimore kaka in jal ma interact kata joma tudore gi jokuny mula gi chiegni odiochieng' kodiochieng' gigoni simu kaka jatendgi, uwuoyo kodgi, ging'eyo chal mag bugni, ing'eyo chal mar ngimagi kachiel kod mago, kachiel kod kembe ma bende osebiro mar tiyo. Ang'o matimore, chandruok wuok kanye? Erokamano. Mana kaka nawacho chon ni mining ma Migori nokwongo ne sirikal ma wan go gite. Wadwa goyo erokamano ne regime machon mopogore regime mar administration madhi sani nikech chon kane watimo magang' to niluongo ni ne watimo gima miluongo ni illegal mining nikech nok ong'ewa. Sani kane sirikal mane otelne gi Rais Mohuru ne gidhi ma giwacho ni jomoko nitie kama osebedo mahinyore for so long miluongo ni artisanal miners. Ne gidhi gi-recognize wa ma gimoro nobiro ni Mining Act 2016. Samwa wuoyo ni joma pod kia osea Mining Act 2016 oduogo e Cap 306. Koro gimoro amora mwadhi wacho kendo mowinjo bed ni watimo kata ma ng'ato ang'ata timo owinjo bed ni timore kaluwore gi sheria nikech Kenya en piny miriambo gi chik. Bang' wacho kamano, joma timo kunyo mula gi obed mula obed dhahabu obed ang'o nikech adwa konou ni ok en mana mula kata kopa kende. King'iyo history kata king'iyo research, minerals onge mabedo alone, giringo gi jowetegi. Koro kata mana sani adwa wacho ni wan gi some other minerals. En mana samoro technology ma ginyalo bedo go mine ema pok oyud malong'o mana kaka koro chon kane wategemea mula to sani koro yudo ka koro wachak wadhi ma wategemea kopa kendo konyowa kabisa. Namba 2, sama wawuoye ni nitie japiny maka ma hinyore mok ong'eyo gimomiyo hinyore. E Kenya ma wantie ni kata piny ma wantie ni adwa konou ni chamo gik moko 3.
nitie joma chamo awe, nitie joma chamo skul magidhi, to nitie joma chamo ngufugi. Ngufu masani chamo karwa ka, ni ka oponjni karaya gi nyundo, idhi kunyo gima kang' wuok godhiambo, to nyalo miyo iket gimoro e mesa ma nyithindo chamo. Joma chamo skul gin joma chalo jotelo. Min kaka kone kanyo gi mheshimiwa MCA. Currently, wan gi jotelo manoyier. Kochakore MCA, women rep, mbunge, senator, to gi governor. Wan kaka jopiny, waneno ka nitie kumoro kama jogo ok dwa kono wago adieri. And we need to sit down with them, all of them. Mondo wang'e ni iyudo ka pande moro giwacho ni jogi nobiro ka ni dwa maji. Pande moro wacho ni jogo ok dwa maji. Koro aneno ni there's a disconnect. Mawinjo bed ni wabedo kaka jopiny. An kaka ng'ama ochung' e jomula masebedo kadhi abedo ka for the last close to 10 years. Ni wan gi mining act. Nitie gimoro constituent mawacho ni AMC, Artisanal Mining Committee. To gimara masani adongo miluongo ni Make Migori County Miner moriwo gigi te. Ibiro ka Migori nigi cooperatives mang'eny moseriwore mondo sirikal omigi license mondo gikuny e yo mowinjore. Koro gigi te iyudo ka japiny dhi koso ng'eyo ni to owinjo bed notim ang'o, ng'ani ringo gi kanye, ng'ani ringo gi kanye. Gima ne otimore nyaka to be specific ni jopiny nitie joma pok ong'eyo nyaka sani. Mheshimiwa nobiro mokwondowa, Mheshimiwa MCA moro kanyo konowa ma ni nitie jomoko dwa biro riembo jotelo modong' dwa biro kelo investa mondo golwa. King'iyo namba ma wan go ka sani ni jaduong', kopo ni jogi ogol, tadwa koni kata mana insecurity biro medre mi ok kata Migori kende in the entire republic. Mano kono. Kopo ni ing'iyo the other side, kiwinjo gima joka wacho, jogo be wacho ni gin ok gidwa riembo jopiny, gidwa ni mondo jopiny oti e yo maler mondo goyud license mondo migi mondo gitigo kaka especially the cooperatives. Mae makela wacho ni to ang'a monowa leaders man wayierogi nikech ok owinjo bed ni wahinyore nikech gin. Dagi nyiswa kata giluongwa ka gintie gite mondo ng'ato owach kore mondo jopiny ng'ato kaw trafe odhi okuny go bugo mondo godhiambo oket chiemo e wi mesa. Alright. Erokamano ahinya. Twak dhi nyime Nyakwar Ramogi. Achiel kachiel kowuok e Ramogi TV, iwinjo gima jakom mar jokuny mula ma Migori wacho ni nitiere pogruok e kind jotelo bende. Adieri moro kuda wuok ka. Mane momiyo napenjo ni kambi mabiro kunyo mula en gi chung' mane. Jotelo to ting' gi gin mage, jopiny ting' gi gin mage. Kae mwadwa riwo achiel mondo jowuok gi dwal achiel. Nyakwar Ramogi ni mondo miateri kendo matin gwenge mag Nyeri e Ndarasha wachako winje ni to gin ang'o gini madhi nyime e alamno kapok oduogo ka kod twak marwa nikech en twak motudore diriyo. Wang'iyo weche madhi nyime Nyeri to kod twak marwa bende wadhi godo nyime mondo wayuda ni puonjruok achiel kachiel. Wadhi Nyeri gi sani Nyakwar Ramogi. The bookshop to court. And they were sued, and they were fined. And that good bookshop followed it up. It had no more money after paying those fines. So we never say who did it, much as private investigators say it, because you may be in trouble. I haven't mentioned anybody. It doesn't matter. Government get to the root of it. The reports may take long. But the parents here, your concern may not necessarily be who did it. Although there will be better closure if they knew what happened. But the Lord who whispers to his people is telling you, I will walk with you. I will not desert you. Grass will grow. I'm your friend. I am Emmanuel, meaning God with us. When Kenyua, God is with you, proprietor of the school. May he comfort you, may he console you and your family. All parents, mothers and fathers, those who had only one child, the only one they had. Some had children who had been born after a long wait by the mothers and the fathers. They are here in the caskets. Shattered dreams, great loss. But God is whispering, listen, Kinre, he is whispering to you that you will not go down. And therefore, after crying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, you'll be able to say, unto you, I commit my spirit. I wait upon you. Why it happened? His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts.
We are limited. We may not know. We may talk about what should have been done and many other things. But as people of God, we are glad to surrender these parents to the Lord and the whole matter to the Lord. We are glad to surrender it because he has never disappointed, even in spite of that pain. After the crucifixion of Jesus, the family was consoled because you remember Jesus saying, "Mother, these are your children. Son, that is your mother. Life continues even when I die, even when I descend into hell." But later on again, he rose from the dead. It has been painful to people of God. As I conclude, remember there was also Job. He who suffered not because he was a sinner. He suffered great loss. He lost all his children, sons and daughters. He lost all his property. Livestock was precious those days. He lost all of it. Then he lost his health. Knowing how precious health is, we say health is wealth. He lost it. And then he lost friends. Because those men who came to sit with him, initially they were quiet, but when they started speaking, they condemned him. That such suffering will never come to a righteous man. The kind of suffering you have gone through, parents, never comes to a righteous man. Those were the words of the friends. And Job was wondering, what is this offense that I have committed bigger than those committed by others? But the friends were telling him, look, how stubborn you are. Even when we have identified your problem, you are still arguing. You are still saying, you are putting a lot of words in your mouth. This is nothing but a consequence of sin. So he lost his friends because they were not agreeing. Do you know he also lost his wife? Because she at one point wished to be a widow. She told the husband, curse God and die. She was praying for widowhood. She was inviting widowhood upon herself. So he almost lost his wife as well. Well, of course, they lived together thereafter, happily ever after. But now Job walks through that pain. But eventually, even before God intervened, if you read that book, chapter 42, nisome hapa kwa Kiswahili, hata kabla Mungu hajasuruhisha mambo ya Ayubu, Ayubu mwenyewe alimsikiza Mungu akiongea, akasikia yale Mungu ameweza kufanya, because katika kitabu hicho kuna wakati Mungu anaelezea uwezo wake. Hajaguza mambo ya Ayubu, lakini anaambia Ayubu, unajua yule mnyama mkubwa sana, yule anaishi kule, unajua wale wanaishi majini, unaona yale mawimbi ya bahari, I'm in control of all those things. In other words, he is telling Job, what you have gone through is nothing compared to my ability. The same way Jesus was showing John the Baptist, what you have gone through is nothing compared to what I am able to do. Naye Mungu akamwelezea Ayubu yale ambayo anaweza kufanya. Ayubu alipoelezewa akakumbushwa uwezo wa Mungu, he felt very ashamed. Katika mstari wa 5 wa sura ya 42 ya kitabu hicho, Ayubu anasema, masikio yangu yalikuwa yamesikia habari zako, lakini sasa kutokana na vile umeelezea, macho yangu yamekuona. Kwa hivyo najidharau mwenyewe na kutubu katika mavumbi na majivu. This man has not been sorted yet. He is still without children. He is still without livestock. He is still without friends. I don't know at what point the wife came back. But in that situation, when he listened to God, akasema, bereni nilikuwa nimekusikia, sasa nimekuona. Na kwa hivyo najidharau mwenyewe na kutubu katika mavumbi
na majivu. That is the lowest a Jew could feel sorry. So parents, once again, friends, relatives, God can do more in your lives, and he will do more. He will attend it to you. God has suffered. He knows what suffering is. God has undergone pain. He knows what pain is. May he help you to get better. Don't get stuck. Mourn. It's human. But don't get stuck there. Get to the next phase that God is ushering you into. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for reminding us of your abilities upon us. Your thoughts are not our thoughts. Your ways are not our ways. You are still all-powerful, omnipotent. We release ourselves to you. And like Job, we want to repent where we have spoken and cried words to you, where we have cried and asked you what you are doing. Where were you on that day? Kwa mavumbi na majivu tunatubu. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much. The Right Reverend, for ministering to us. My take home are two things. One, don't ask God any question. Close your ears aloud this time. You may hear many things. But God is not through with us. Many more good things are on the way. At this point, we want to pray for the family. And before we do that, as we do that, I want to request the Vicar General who is here to come and lead us in that. And just to remind the clergy who accompanied the family, together with all of us, when we will be praying for the family, we shall all stand, allow the caskets, and then we do what we know best to intercede. Welcome, Vicar General Reverend Charles. Allow me first to read the condolences message to the family on behalf of His Grace Archbishop Anthony Muheria. We wish to send our sincere condolences on this day when we bid farewell to the 21 young boys who tragically lost their lives in the Hillside Academy fire. The Catholic Archdiocese of Nyeri, and indeed the entire Catholic Church in Kenya, expresses our deepest condolences and sincere sympathies to the families of the deceased, while also praying for the speedy recovery of the injured. We share the grief of the family members of these angels who are yet to reconcile themselves to the loss of their dear ones. We also imagine the deep pain of the injured and their families who are struggling to recover from the physical and mental torment. There is no message that can fully comfort you all, our dear brothers and sisters, but I wish to assure you of the many prayers offered and continue to be offered for your intentions in this time by our priests and Christians. We feel the loss with the families of the victims of the Hillside fire tragedy, whose hearts are heartbreaking
and beyond words. Our thoughts and prayers are with you, all those who have lost their dear ones, as we pray for the recovery of the injured. We also appreciate all who responded to the rescue of the children and those who supported the parents and families of the pupils in Hillside Academy during this difficult time, including our own Good Shepherd Center. So many have come out to stand with the families in this long journey of identification and acceptance. I invite all of us who have been grieved by this tragedy to have recourse to God's mercy, as we can never understand or find satisfactory reason for it. With St. Paul, we are consoled as we pray for these young souls. If we live for the Lord. If we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life so that he might be the Lord of both the dead and the living. A quote from Romans chapter 14, verse 8 to 9. May the Lord console and strengthen us all. May the souls of those young ones, through the mercy of God, rest in peace. Amen. We can now stand and have prayer over the family. Thank you. So let's able to suguke kwa namna hiyo. Asante. Just this side, not that one. And the parent wish to come, we are consulting with the moderator here. If the parent wish to come, he can come. They can be guided, Father Haman and yes, our ashes. If your pastor is there, please. It's important to you. Thank you. Thank you. Yesu kwetu ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki. Lakini twajika
Heavenly Father, we come before you today in our grief, seeking your comfort and peace. We thank you for the life of your children who have passed on. Thank you for the gift they were to their family, friends, and all who knew them. Thank you for the memories we cherish and all the legacy they leave behind. God our Father, we ask for your mercy and grace for the departed as they pass from this life into eternity. Bring them into your loving arms and grant them peace and rest. We also pray for those who are left behind, that they would find comfort and hope in your presence and the promise of eternal life. We stand united in grief, and amidst sorrow, surround the families of the departed with your loving presence. In this difficult hour, we come before you, seeking for your companion. Sustain them in their anguish and into the darkness of the grief. Lord, bring the light of your love. Draw near to them and to all of us, and bring blessing out of grief, and help us in our tears and pain to know you standing alongside us and to experience your love and healing. And we ask all this through Christ our Lord. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let the perpetual light shine upon them. May their souls and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Yesu kwetu ni rafiki. Be comforted na kuonyeshwa mahali pa kuketi. God loves you. This is not the last speech of your life. Have our seats in the presence of God. We want to raise offerings, and the offerings that we want to raise today are very special in the sense that we want to direct all these offerings to the kitty
that is working very hard to ensure that there is some comfort for these families. So as you give, maybe you didn't have an opportunity also to do what you would have wished to do. We have made enough arrangements, and the people who are doing that are the clergy, together with there is a team that is going to come there. They have labels, and I know you will do what you need to do. Want to request Bishop Gashengo to commit our offerings into the hearts of God. And as we do that, we will have the choir. We will have the Catholic choir, the PCA choir, Mufanye Nusu Nusu Wibo, because you are part of this service. You had presented in the morning, but allow us to give you another opportunity. Thank you. We will be seated down, and then the choir will stand together. Both choirs musaidiane kuiba. Bishop JM. Thank you, thank you. As we raise an offering this morning, Proverbs 11 verse number 24, the Bible says, give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. As we give this morning, let's give in the light of that scripture. We're going to have the clergy are going to come to us, and we also have an M-Pesa number that we are going to use, and it's going to be projected 0721 384 571, and the name that shall appear is Bildad Maigwa. So all the M-Pesas, for those of us who want to use M-Pesa, kindly feel free to use that number. But for us that are going to use the cash, our clergy are having some bags. They are going to come our way. Let us pray. Father, in the name of the Lord Jesus, we thank you and we magnify your holy name. Thank you that you're the one that owns everything on this earth. And it is you, according to your word, that has given us power to create wealth. Part of this wealth that you have given unto us, we want to give it today so that it can support this noble task that is ahead of us. We want to pray that you are going to bless each and every one of us as we give. And whatever we are going to give, as it goes for the noble cause, it shall bring glory and honor unto your holy name. We pray all this, believing and trusting, in the name of God the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. All of us say amen. So our clergy, they are moving around, they are all over. We have a special basket here. Kindly, it is only for the ones, the VIP. So the rest of us, the clergy, are going to come to us. God bless us as we give. Choirs, please. Let's go ahead and present the number.
Thank you very much. The PCA, that was a joint choir? Presbyterian 2 stanzas, tuko hapa kushugana mioyo, and then from there, I'll be handing over this program. Tafuteni ile fupi kabisa. Let's appreciate that wonderful singing. I want to believe at this point we have been able to give toward this noble cause. And the giving can continue even as you go to the other session because we want to keep our word. I want to appreciate all the clergy, the moderator, all the bishops who are here. We would have loved to know who is here, but because of time, we are contented to know that we represented the church, and we are looking forward for the time of benedictions. We lift up our hearts and we bless you. Get to know that we love you. Our sincere prayers continue to be with you, and that God is not done with you. There are many more pages that He will roll. At this juncture, let's have the pay bill number one more time. It would be unfair tusiporuhusu mtu atoe na alikuwa anataka kutoa. Bildad Maigwa is the chairman of the pastors in this area. We have a committee that is working towards that.
and all what we are collecting today itapelekwa kusaidiana na ile kazi ambayo kamati ambayo inaongozwa na RC wakiwa na governor, na Mungu awabariki sana. At this point, I want to hand over this mic to the state MC, my good friend, Madam Los Gaku. Mungu akubariki. My name is Paul Gethinji Wanjohi. I was the moderator of the first session. God bless you, my sister. Let's receive our sister with a clap. Asante sana Askofu Bishop Paul Wanjohi na vile vile mfawidhi wa kanisa la PCA Mchungaji Thegu Mutahi kwa lishe hiyo ya roho zetu, na vile vile ibada hii ya ujumla wa makanisa katika mazishi ya wanafunzi hawa wa shule ya msingi ya Hillside. Mheshimiwa Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, aliyekuwa naibu rais katika Jamhuri hii ya Kenya, Mheshimiwa Stephen Kalonzo, waziri wa elimu Mheshimiwa Julius Migos Ogambo, gavana wa Nyeri Mwalimu Mheshimiwa Mutahi Kahiga, seneta Mheshimiwa wa Matinga Wahome, Mheshimiwa Wainaina Njoroge akiwa ni mbunge katika eneo hili tulipo lakini, mwakilishi wa wanawake Mheshimiwa Rahab, wabunge wote katika bunge la kitaifa na vile vile la seneti, waheshimiwa wote waliokuwa viongozi katika nyadhifa tofauti kama vile wabunge, gavana na viongozi wote waliofika, na vile vile viongozi wa vyama tofauti, wanafunzi, walimu, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Naibu Rais, siku ya tukio hili la mkasa wa moto katika shule ya msingi ya Hillside Endarasha, ulikuwa uko mbali katika ziara rasmi, na haikuwa tu pale kaunti ya Mombasa, lakini vile vile ilikuwa pia katika kaunti ya Trans Nzoia. Lakini kama wengine wengi ambao waliitika kilio cha wazazi na watoto hawa wetu, Mheshimiwa Naibu Rais, haukusita, ukafika pale kwenye shule ya msingi ya Hillside, ukawafuta majonzi wazazi, walimu na jamii ile ya Endarasha. Na leo vile vile tukiwa sote tumejumuika hapa kuomboleza, tunakuona hapa kwa uongozi wako na vile vile serikali kuu. Asante Mheshimiwa Naibu Rais kwa uongozi huu wa utu na uongozi wa ujibikaji. Basi Mheshimiwa Naibu Rais, ukiona inafaa na kunikubali, ningependa tu kumwalika gavana wa kaunti hii ya Nyeri ili kutuongoza kwa awamu inayofuata. Karibu Mheshimiwa Gavana. Naibu Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, waziri wa elimu aliye mahali hapa ambaye watukufu wa sehemu hii, hamjambo. Naibu Rais, niruhusu niseme kwamba nitasimama ama nimesimama leo kama mwenyekiti wa kamati andalizi ambao ilikuwa inashughulika sana na kutekeleza haya mambo tangu tupate mkasa. Ningetaka niwajulishe kila mmoja wetu aliye mahali hapa kwamba pamoja na kutoa rambirambi zangu na za kamati, ningetaka niwajulishe kwamba tuondokapo hapa tutaweza kuwa na mazishi katika boma 9 ambazo zitaweza kukamilisha mazishi siku ya leo. Wengine 10 tutaweza kufanya vile kesho, na kesho kutwa tutamalizia kwa wale wawili ambao watakuwa wamebaki. Kwa hivyo tutakuwa na mwendelezo wa haya mambo kuanzia sasa hadi Ijumaa. Naibu Rais, kabla nimuite Mheshimiwa Wainaina ndio akaweza kuwatambua wabunge walio mahali hapa, nataka uniruhusu mwanzo nitambue kamati andalizi ambao imehusika na kazi hii ambao mnaiona
tangu tarehe 6 ambako shida hii ilitokea. Ningetaka niwaombe kamati yote ambao walihusika, wana kamati, Askofu Wanjohi namuona huku na wale wengine wote, RC na wengine, tafadhalini msimame. Naibu Rais, tuliweza kushirikiana katika wenyekiti tukiwa pamoja na RC wetu ambaye tumeweza kufanya kazi vizuri sana, mbunge wetu ambaye amekuwa pamoja nasi, mama county ambaye amekuwa pamoja nasi, naibu gavana, na pia niseme mawaziri, na nishukuru Wizara ya Elimu kwa sababu wamekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kazi hii, na niwajulishe kwamba hii kazi haijaisha na tutaendelea, na ninaomba mkutano wetu wa mwisho RC tuufanye siku ya Jumatatu, ndio tumalize haya mambo yote, alafu siku ya Jumatatu tuweze kuangalia mambo yote. Naibu Rais, pia ningetaka kabla ya kumuita mheshimiwa nitaje niguze watu ambao tungetaka tuwashukuru kwa njia speciali. Ofisi ya Rais na Rais mwenyewe, ofisi yako Naibu Rais na wewe mwenyewe, ofisi ya mawaziri Migosi Ogamba, Mheshimiwa Kithure Kindiki, Mheshimiwa wa East Africa, ambao waliweza kufika na kuja kushirikiana pamoja nasi. Pia tumeweza kuwa na mfadhili ambaye anaitwa Equity Bank, ambaye ninafikiria yuko mahali hapa, amewakilishwa pale Equity Bank, ambao waliweza kutupatia shilingi milioni 1. Asanteni. Mheshimiwa Dende Nyoro aliweza kufika pia na akawa hapa. Mheshimiwa Jane Kagiri, Ann Muratha pia naye akawa hapa. Kuna Kenya Private Schools Schools Association ambao nao walikuwa pamoja nasi, na kuna wale ambao wametusaidia in kind. In kind maana hawakutupa pesa, lakini walitupa ufadhili wa aina nyingine. Kwa mfano, ofisi ya mke wa rais Mheshimiwa Rachel Ruto, kuna pia World Vision, kuna Ketia Draper Supermarket, pengine wale wako kule umepata soda, kamkate hapo na soda. Kuna pia Highlands Drinks ambao wamefadhili maji yote ambao tunaendelea kuyatumia hapa. Wizara ya Elimu, Wizara ya Interior, wale wote ni watu ambao tumeshirikiana kwa pamoja. Naibu Rais, ningetaka nitoe rambirambi zangu kwa njia speciali kama county, kwa sababu pigo hili lilikuwa ni pigo kubwa kama nyote mnavyoelewa, lakini nawashukuruni nyote kwa sababu kwa siku 20 mmeweza kutuwezesha kufika mahali hapa. Basi siku ya leo wazazi hawa waliweza kuniomba kupitia kwa wawakilishi wao, kwa sababu sisi ni wanasiasa na tunapenda siasa, tupunguze siasa zetu leo na siasa zetu tuziweke kwa siku nyingine, na itakuwa ni heshima kuu tutakapohakikisha mambo yale yameendelea hivyo. Na kwa hivyo sasa ninataka kwa heshima nimkaribishe mbunge na nimpe idhini tu kidogo, ukiwatambua wanifahamisha kwamba Big Mama County ambaye ni mama wetu yuko hapa, naye tutampa nafasi alafu tutaendeleza. Karibu. Asante sana Governor wetu, Your Excellency, the First President of this Republic, aliyekuwa pia makamu wa rais, ndugu Kalonzo, wakuu wa kanisa ambao tuko nao hapa, wazazi ambao wameathirika pakubwa sana katika hili janga lilitupata hapa Kieni, na all the mourners who have come today to believe with us and mourn with us. Good morning. Bwana asifiwe. Your Excellency, I take this opportunity in a very special way to mention that we, like the Kieni fraternity, we are indeed very indebted by the love shown to us by various organizations, offices, and everybody that cared and prayed for us. Indeed, so many ministers came, like the governor have said, and we cannot forget
that you came among the first one to come and believe with us, that you have found time to be back again with us. We appreciate you and we love you. This is demonstrating leadership at its best. Your Excellency and everybody else concerned here, first of all, I would want to give my condolences to the parents. We have walked this journey with you together, and I can feel how much pain you have because I was with you. Director Kenywa, we are with you, and I really only want to say one thing. It is 21 days since this thing happened today. It is 90 days today since She went on fire and looting. But when I went through that, I thought I was undergoing the biggest pain. When I went and I met the tragedy that happened in Endalasha, my problems became a trash under the circumstances. And I felt that God had really a big purpose to prepare me to face the loss that was facing my people. Among the many people who counseled me, one of them told me, and I don't want to say this is biblical, but I was told that God does not answer questions. God answers prayers. And for that, for those people who have prayed for our parents, and for those who have lost their loved ones, God will answer your prayers, not your questions. I want to believe that after a big fire, the ashes, the rain will come and the sun will glow. That is according to our Reverend Dego. And I'm sure for you parents, the sun will grow. That is my prayer and that is my wish. That the sun will grow in your compounds, in your houses, and in your homes. Having said that one, allow me in a very special way to recognize my fellow members of parliament who are with us here this morning. I have two categories of readers. I have the ones we are from in the parliament, and we also have those ones that have accompanied Mheshimiwa Rehab Mukami. That one I reserve them for her to introduce her guest. But for those I serve with in parliament, Major Donk, Mheshimiwa Deto, and others who have come, thank you so much for coming to be with us. I've also been tasked to introduce the former legislators. With us, I have Jeremiah Kioni, former legislator with us in parliament, and any other. Waitito, you're above me, you are governor before that. So I think among the past legislators, I have his boss here, he will take care of that. And with us, Your Excellency, I also have a very special guest with us here from Arusha, Mheshimiwa Kanini Kega. He's my predecessor. He's my predecessor, and we walk this journey together. Allow me, Mr. Anguku, to acknowledge you because you're here with us. And we have so many other leaders, a couple of very many other leaders. And with that one, my dear ones, my friends, for those who come from Ken and beyond, take my best wishes and my condolences as you enter your loved ones today, tomorrow, and the day after tomorrow. For where I can be able to attend, please allow me to attend maybe once per day, if not twice. I wish you all my best. And with that one, allow me to invite our Senator, Wahome Wamatiga, to introduce the visiting governors. Thank you, Minister of Education. Senators. Thank you, Minister of Education, for being there for your children in class and in death. Thank you so much. Asante sana naibu raisi, nikubalie nizingatie itifaki
zilizowekwa, viongozi wa kanisa na waombolezaji wenzangu na wazazi. Siku ya leo nimekuja pia kuomboleza na familia ambao wamewashwa na watoto wao. Your Excellency, sir, having gone through the process, having lost my firstborn son through an accident, I can tell you it is very painful to stand here and watch the 21 caskets here before us. But to the parents who've lost their kids, I want to tell you there is a God who heals. And there's a God who's going to come through for you. There may be many questions that we're asking right now. But as I've been said before, God might not answer the questions, but through prayers and supplication, God will come through for you. Kwa hivyo, Naibu Rais, mimi sitaki kuwa mrefu kwa maneno. Leo ni siku ngumu sana. Nina seneta mwenzangu ambaye pia amekuja. Naomba asimame, seneta wa kutoka eneo gatusi la Kitui, Senator Enoch Wambua. Kwa hayo mengi na mashashe waliachwa na familia zao, poleni sana. Mungu awafariji. Asante sana. Asante sana seneta wetu. Pia nikitambua wale ambao tuna washukuru kwa njia ya juu kabisa, Nyawasco ambao wametupa maji, Red Cross mnao waona hapo wamevaa kabuti au jacket nyekundu, wamekuwa nasi kutoka siku ile na wanaendelea nasi. We really want to appreciate the Red Cross. St. John Ambulance ambao wako pia hapa na ndio wanaendelea na katika ufadhili na kuwatibu wale ambao wako. Nimekumbushwa pia kwamba county government iliweza waive all the bills of about I think 800 and something thousand. We really appreciate you, Waziri. And before I invite Mama County, nataka nitambue MCAs wangu wote wakiongozwa na speaker wangu yuko hapa, Speaker Gechohe, majority leader wetu ndiye yule, na MCAs wote wamefika pale kama mnavyowaona, wapigiwe makofi. Wamekuwa nasi tangu siku ile tulianza. Ni MCAs 44 tuko nao pale. Na sasa kwa heshima Mama County na kukaribisha ndio uweze kuendeleza. Asante sana Governor, Your Excellency, our Deputy President, na wageni wote wamekuja hapa Nyeri County. Karibuni sana kwa kukuja kuboreza na sisi. Andũ a Nyeri, mwathani agocwo, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tukumia Yesu Kristo. Your Excellency, I want to thank you because you've been with us all along, or from the word go. Governor and our clergy and the committee, our regional commissioner, asanteni sana. We are here today because we worked together as a team. I just want to talk to the parents. I am a mother and I know the pain. No ndingĩhota kũmenya ruo rũrĩa mũragerera, na ngwenda kũmwĩra o ũrĩa njĩrĩgĩte kũmwĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ngai ũrĩa watũheire ciana ici, nowe ũragĩrire ciana ici, na Ngai ũcio nginya thaa ici tũikarĩte haha tũkĩrĩra, Ngai ũcio arĩ o haha na ithuĩ. Koguo ngũmwĩra mwĩyũmĩrĩrie, tũthiĩ tũhurũkie ciana citũ, tũtare kĩrathimo kĩmwe gĩa kĩmwe, tondũ Ngai tũtingĩhota kũmũria kĩũria. Sitaongea sana, mimi nataka tu kuwaombea Mungu awapatie peace that surpasses any human understanding, because it is painful. Ya mwisho nitawasha tu na wimbo moja. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire, ramenya kũrehe bata wakwa kũrĩ igũrũ, nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, tito gũturagia andũ gathaitha Ngai, ti igũrũ gũturagia andũ gathaitha Ngai. Ya mwisho ningetaka kuintroduce my colleagues
the women reps, kwa sababu hao ni wamama na wanajua ile wamama wanapitia. Tulishikana pamoja na tukafanya contribution kidogo governor, kwa sababu nikiwa kwa committee nimeona tumekuwa na a few challenges. Kwa hivyo nataka kuintroduce Esther Pasari, mpigieni makofi. She's the woman rep kule Nairobi, ndio amenileta, and we are serving with her for the second term. Tumekuja pia na mheshimiwa Haika kutoka Mombasa kule Taveta, Taita Taveta, na mheshimiwa Irene Joki ndio mheshimiwa Mbahati kutoka Nakuru. Na tumeweza kusakanya kitu kidogo kidogo, kwa hivyo tumeletea familia 750,000 ndio waweze kupumzisha watoto wetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumpigie Mama County makofi mazuri. Asanteni sana Mama County kwa msaada huu ambao mmetuletea tuweze kuendelea. Pengine kuna watu ambao wana maswali mawili matatu ambao ningetaka nijibu siku ya leo. Swali la kwanza ni je, baada ya haya mambo tutaendeleaje? Swali hilo najua linatatiza wananchi wengi na wanafunzi wa shule ya Hillside. Ni vizuri tuseme kwamba tukiwa mahali hapa tumewapoteza vijana wetu 21. Lakini tuna wawili ambao bado wako katika hospitali na kuna 140 na mmoja ambao wako nyumbani. Kamati yetu imeketi na kufikiria na kusema tukimaliza maneno ya mazishi tutahakikisha wale watoto wote 143 pamoja na wale wako hospitali tutaweza kuwatafutia usaidizi ndipo waweze kurudi shule. Ni kweli tuwafahamishe kwamba wale watoto walirudishwa na moto zero, walibaki na uhai na nguo ambazo walikuwa wamevaa. Kila kitu kingine chote kiliungua. Kwa hivyo tukaonelea kama kamati tutahakikisha tumewapatia dignity kit, kitu kidogo ndio waweze kurejea shule. Kwa hivyo baada ya hapo Director Kenywa nitawaomba viongozi wote sisi ambao tuko, kwa sababu ni vizuri tumfahamishe waziri kwamba shule ile ni private, lakini ni private ambao ni specially, ambao hao wazazi wanaienzi sana na wameishikilia kama shule yao. Mliona wakati vijana fulani wa Gen Z walitoka Nairobi kuja kuleta vurugu hapo, walipigwa na wale wazazi wakaondolewa, kwa sababu shule ile imeendelea kuwa na matokeo bora na wale wazazi wanaipenda. Na ni vizuri tujiulize swali, karibu na ile shule kuna Ndonyo Gwathi Primary, kuna Getegi na zingine ambazo zimezunguka ambazo hakuna malipo, lakini wananchi wanaziacha na wanaenda katika hii ambao ina malipo, ambao wanasikizana. Kwa hivyo tukimaliza hapa naibu rais, tutakuomba na nikutume kwa rais na wengine tuweze kuona vile tutahakikisha tumemsaidia director na shule yetu ikaamka ndio ikaendelea. Kwa sasa agenda yetu moja ni kuhakikisha watoto wa standard 6 ambao wanafanya KIPSEA mambo yao yamekuwa sawa. Basi baada ya kusema hayo, Your Excellency, naona sikuonyesha deputy governor wangu anaitwa David Waroi, amekuwa pamoja nasi kwa haya mambo, na pia kuna ofisa wengi wa serikali yangu ambao wako hapa, lakini ningetaka nimtambue wawili tu mawaziri, waziri wa afya Your Excellency na waziri wa gender and disaster. Huyu waziri anaitwa Kirago, ndiye amehusika wakiwa na director Nyuguto wa DCI. Your Excellency, tungetaka tumtambue yule mtu, ametusaidia sana. Director wa DCI ambaye anaitwa Nyuguto, wamefanya kazi kwa karibu sana na Department of Health na ndio tumefika mahali hapa. Yule ambaye pia naye anaitwa Esther ndiye ameshughulika, yeye ndiye anahusika na mambo ya kuzima moto, lakini pia disaster management wakiwa na Red Cross. Asanteni. Baada ya kusema hayo, ningetaka sasa kwa sababu naona tuna wageni, Your Excellency, niruhusu tu, ingawaje tulikuwa tumepewa na tumalize
this program at 11. We are 6 minutes to time. Pengine tuongeze tu zingine 5-10 ndio tuweze kumaliza na waruhusu wazazi wetu kuendelea na mipango mingine. Kwa ruhusa yako nimkaribishe aliyekuwa naibu rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Wiper, aje apeane rambirambi zake na atuonyeshe marafiki aliyokuja nao. Asante sana Governor Kahiga. Mheshimiwa Deputy President, Waziri wa Elimu, wazazi, waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Watu wa Nyeri, Kenya yetu hii, Muriega. Andoito Muriega. Tumeandamana na aliyekuwa gavana wa Kiambu, namuita baba yao. Tumeandamana vile vile na katibu wa chama cha Jubilee, Mheshimiwa Jeremiah Kioni. Wale pengine nisije nikasahau wale ambao tuliandamana, jamani simameni tena. Wengine mmekuwa already introduced. Kina Esther Passaris wamekuwa introduced. Senator Ambue have been introduced. But I wanted on their behalf, mkiniruhusu sana kwa wakati ambao tuko nao, nimkaribishe Mheshimiwa Eugene Wamalwa ambaye anabeba ujumbe maalum kutoka kwa aliyekuwa rais wa Jamhuri, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Asante sana, Your Excellency the Deputy President, Your Excellency the 10th Vice President, Excellency Governor Kahiga, viongozi wote waliofika wa kisiasa, viongozi wa kanisa na wazazi waliopoteza wanawe. Ngai no mwega, indashode. Tuko hapa kusema pole na vile vile pia kuleta rambirambi za aliyekuwa rais wetu wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tulizungumza naye jana na tayari alikuwa ametuma ujumbe wake kwa njia ya kielektroniki. Ningependa tu kwa kifupi niweze kusoma. The condolences of His Excellency President Uhuru Kenyatta, who sends his deepest condolences to the families, friends and the entire community of Hillside and Darasha Academy in Kieni, Nyeri County, following the devastating fire that claimed the lives of 21 innocent pupils and left several injured. The loss of young lives, full of potential and hope for the future, is a pain that cannot be described. My heart goes out to the families who lost their dear children and the school community deeply affected by this tragedy of unimaginable magnitude. May God give you the strength, the comfort, and peace that you need to cope with this loss. We also wish swift recovery to all the injured children, praying for God's healing and strength as they recover physically and emotionally from this traumatic event. Ningependa pia nilete rambirambi zangu binafsi na rambirambi za watu kutoka kule Kitale, kiwemo gavana wetu George Natembeya na watu wa Western. Siku ile kulikuwa na huu mkasa, tulikuwa na His Excellency the Deputy President kule kwetu Kitale. Na alikuwa amekuja kuomboleza rafiki yake anaitwa Victor Ukioma, walikuwa wanafanya kazi naye in the provincial administration. Wakati huo wakisema pole kwetu Kitale, watu wa Kitale tulipeana pole zetu kwa wazazi, na alitoka huko kuja huku kusimama nanyi. Lakini siku ya leo pia wamenituma nifike hapa. Vile alifika kwetu, Your Excellency, they send their condolences to you, Governor Kahiga and the people of the great county of Nyeri, na wazazi wote who are affected. Wanasema uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Ninyi ndio mnajua uchungu huu. Sisi tuko hapa tukusema pole, and the children suffered in the fire. You suffered as the parents. But Jesus said in Matthew 19:14,
14, suffer not the little children, let them come to me. We believe these little children will be resting amongst his angels until we meet again. Tunasema pole sana na tutaendelea kusimama nanyi. Siku ile naibu wa rais alikuja, tulikuwa tumeelezwa ni watoto wachache wameaga. In fact, that day, Your Excellency, we thought there were less than 10. But to come to Nyeri, to come to Kieni and see all these coffins, this is one of the greatest national tragedies that we've had in our country. Na tunasema kwamba serikali, ingawa you have your hands full, waziri wa elimu, we know you have the issue of reviewing the very unpopular issue of the new funding model of our universities. You have your lecturers strike. Your hands are full, but prioritize the issue of protocols, the fire for the safety of the children of Kenya. That is equally important. Hilo tunaomba ya kwamba uangazie hilo, na tukienda mbele, Your Excellency, nilikupa ujumbe siku ile, tukiwa rafiki zako, tulikuwa tumepata fununu kidogo, na Waswahili wanasema lisemalo lipo, lisipokuwa lafanya nini? Laja. Nikieleza mheshimiwa kwamba alikuwa nimepata fununu njama fulani ya kugawanya upinzani, lakini pia tukasikia kuna njama ya kugawanya mlima. Nikaeleza His Excellency ya kwamba ukiona mwenzako anyolewa, kichwa chako tie nini? Maji. Tumeanza kusikia kule Nyahururu kuna njama inaendelea, Your Excellency. Leo tuko hapa kwa moto wa Endarasha, na wale ambao wanapanga kuwasha moto mlima huu, nataka niambie watu wa mlima, Your Excellency, mlima huu una marafiki. Mlima huu una marafiki. Mkiona huyu Kalonzo hapa, huyu alikuwa rafiki wa Kibaki, muhula wa pili alikuwa makamu wa Kibaki, na ni rafiki wa huu mlima. Mkiona Wamalwa hapa, mnajua Wamalwa alikuwa naibu wa Kibaki muhula wa kwanza. Mjue ya kwamba mna marafiki. If the day comes and this mountain calls upon us, we will stand with you. You will not walk alone. Asante, Mungu awabariki. Basi kwa kifupi, the moderator said it all. I want to thank you for that powerful message. Go tell John. Hayo ni matamshi yake Bwana Yesu Kristo. Because John was in prison, matatizo mengi, and therefore was doubting, as the moderator has told us, ingawaji alikuwa amembatiza Bwana Yesu Kristo mwenyewe, but was wondering, are you the one? To answer, he did all those miracles, and he said, go tell John. My message to the people of Nyeri is, go tell hawa wazazi that God is still on the throne. Go tell Governor Kahiga and people of Nyeri, people so strategically placed between the Abadayas and Mount Kenya, prime land, Mheshimiwa Kieni, go tell the people of Kieni, I'm still God. Wazazi hawa ambao wanalia, maswala mengi, we've seen some of them break down. Jesus is telling you, go tell. Difficult as it is, I'm still God and I'm on the throne. I want to tell Deputy President Rigathi, go tell Rigiji, God is on the throne. As we bury these children, and without going into the political issues of the moment, which are weighty, hawa, Mheshimiwa Gachagua, are your grandchildren. A lot of them. Watoto wetu wachanga sana. Uchungu mwingi. I liked what the area member said. Let's not ask God questions. Let's pray.
We have a nation to mold together. I never like pretense. There is tension in this country. Political tension. So, moderator, to obey Kenya. But when the moment comes, aliyekuwa makamu wa rais, mzee amelala, Mwai Kibaki will always be there for the people of Nyeri. Tutakuwa nanyi bila uoga, bila chuki, mambo ya changamoto kubwa hizi. Tutakuwa pamoja. Na nchi ni kubwa kabisa kushinda sisi zote. Kwa hivyo heshima pia wahenga walisema sio utumwa. Heshima Kenya hii sio. In fact, Mheshimiwa Governor Kahiga, ukiniruhusu, because for the respect of these little ones, I want to agree, will not say much more here. Lakini kitoka hapa, uniruhusu Governor, usitume askari na tear gas. Nitasimama Nyeri town na nitasimama Karatina. Kuna mambo muhimu sana ya kuelezea watu wetu wa Nyeri. May the good Lord rest the source of these little angels in everlasting peace. Amen. Thank you very much, the former Vice President, Kalonzo Musyoka. We have not forgotten that you stood with Mwai Kibaki when it mattered most. Bwana Kinyo, because Mheshimiwa Waziri wa Elimu, I handled Changuli tragedy when I was the Minister for Education, like you. Those were secondary school young children. It was tragic. Then we came up with this amazing approach kwamba katika all the school dormitories, jameni msikubali milango ifunguliwe kindani. Iwe na sukumwa nje, at least watoto wanaweza kuescape. PS Sang, I think you are following on these issues. So this is important. But I also suggested that this school, because of what Governor said, we will also stand with this school and the parents of this school. I was going to propose a name in memory of these little ones here, Hillside and Endarasha Memorial School. Tukumbuke hawa watoto forever. Thank you. Thank you very much. Kabla sasa nimuite waziri wa elimu, I want to just thank you for coming. And I will tell you a very simple thing, that we as a community are not known to stand and look at things. For every action, there will be a reaction. That's all I want to say. For every action, there will be a reaction. It is that simple. There will be no more to say. Mine is to say that now, with a lot of humility and respect, I want to invite waziri wetu wa elimu ambaye nilisema he came even to Hillside, has been with us. His officers have been with us. Mheshimiwa Migosi Ogamba, karibu. Yes, thank you. Thank you very much, Governor. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, the former Vice President, Honorable Stephen Kalonzo, Your Excellency, the Governor of Nyeri County, Honorable Mutahi Kahiga, all the PSS present here today, honorable members of Parliament present here today, parents, teachers, the clergy, ladies and gentlemen. God is good, and all the time, and that is His nature. Your Excellency, we are gathered here today with a deep sense of loss. At the very outset, I wish, on my own behalf and on behalf of the Ministry of Education,
to convey my heartfelt condolences to the parents, families, friends, and relatives of the 21 young souls whose lives were prematurely cut short by the tragic fire incident on the night of the 5th of September 2024. Permit me, Your Excellency, to read out the names of the departed souls who are pupils. Number 1, Ernest Ngaruya Mwangi, Emmanuel Gashoroyo Kiragu, Lewis Wairagu Maina, Michael Ndungu Murithi, John Mungu Githichi, Bernard Warutere Kuria, Robinson Thehuri Kamida, Collins Murithi Washira, Roy Victor Mturi, John Com Njuguna, Samvin Mnene Maina, Timothy Weru Gadhogo, Kent Mungai Mwangi, Ferdinand Karioki Washira, Kelvin Kabogo Njogu, Travis John Karioki Munyeki, Roy Brandon Mugo Gikonyo, Lewis Mashira Gaku, Timothy Wamai Githinji, Emmanuel Maina Githinji, Success Kingori Wanjao. I have read these names because I want each one of us to know that they are not just numbers and that they are not going to be part of just statistics. That is why I have read their names, because we need to remember their names. The devastating aftermath of the unfortunate incident threw the entire nation into shock and grief. It has caused all of us great pain and sorrow, especially as parents. This has certainly been a particularly difficult and trying moment for the immediate families of the deceased children. Your Excellency, whenever we send our children to school, we do so in the hope and belief that we are preparing them for a healthy and promising future. We do not expect or even imagine that harm would befall them in the school environment. When tragic incidents such as this happen, our hearts are broken and we are left with much pain and regret. As the government, both at the national and county levels, we've made efforts to provide various support to the affected families. Other players, including governmental organizations, have also been very supportive. We will continue to give support as you send off your loved ones. We are acutely aware that this cannot wipe away your tears or take away the unimaginable pain of losing a loved one, especially at such a tender age, when they were full of promise. In this difficult moment, I wish to encourage the bereaved families, and with a word from the book of Psalms 147, verse 3, and it says, God heals the brokenhearted and binds up their wounds. I pray that as you go through this hard and trying time, that the Lord will give you the strength to endure, and that He will heal your hearts and bind your wounds. Only He can heal your hearts and grant you true comfort. Your Excellency, the loss of these young lives is not going to be in vain. As a ministry, we have made the decision that this has to be the turning point. Our schools must be safe havens for nurturing the potential of our children. Parents and guardians should not live with anxiety over the safety and security of their children in school. The children themselves must not live with concerns about their safety and security in the school environment. We are keen to establish the cause of the tragedy that cost these young lives. The Directorate of Criminal Investigation is leading in this process. And we, as a ministry, are also carrying out an audit
to establish if there was any omission on the part of our officers. I want to give the assurance, Your Excellency, that we will hold to account anybody found culpable for this incident. Your Excellency, we have also commissioned a nationwide audit of all public and private boarding schools to determine the level of compliance with the school safety manual that is being established. We will take firm action to ensure compliance with the requirements of the manual. We will also take firm action to sanction those who have failed to ensure compliance with the manual. We want in the long run to guarantee the confidence of parents, guardians and learners, and indeed all stakeholders that our schools are not danger zones. Your Excellency, as I conclude, I wish to thank all those who have supported the families of the victims since the tragedy happens. There has been an outpouring of support starting from the highest levels of government, led by His Excellency the President and Your Excellency the Deputy President. My colleagues in the Ministry of Interior, National Administration, the Ministry of Health, the Ministry of East Africa have rendered dedicated support as well. The county government of Nyeri, led by His Excellency Governor Mutahi Kahiga, has been of immense support. May I also thank all other players, the Red Cross, such as the emergency groups led by the Red Cross and the CLAGI, for the support and assistance that they have provided since the night of the tragedy. I urge all of us to sustain this sense of community and solidarity as we navigate this tragedy. Poleni sana na Mungu awafariji. Your Excellency, may I now invite you to make your remarks and deliver His Excellency the President's message of condolences. Asanteni sana, tafadhali tuketi. The moderator of the 24th General Assembly of the PCA Church, my Lord Bishops, kanisa letu la Kristo, the families of these young boys lying before us, former Vice President Dr. Kalonzo Musyoka, former Minister Eugene Wamalwa, our Governor Mutahi Kahiga, our PS for Education, the Honorable Senators present, members of Parliament, members of the County Assembly, the people of Muiga, the people of Kieni, the people of Nyeri, and all men and women who have come to pay their last respect to these young souls. Gaine mwega, nahidi shiothe, gedia ishalede mwathani ya gosho rigi. Nimefika hapa kwa niaba wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, ambaye yako ziara kirasmi nchini Marekani, na kwa niaba ya serikali yetu na wa Kenya kuja kuomboleza kifo cha watoto wetu. It is true the way the former defense minister has said. When this tragedy occurred, I was in Mombasa on official duty. Very early in the morning, I was informed by the governor, and I was going for a funeral to Trans Nzoia in Kitale. And from there, I flew directly to here, to Jaribo. Then I drove all the way to Gatarakwa. And I had time to pray for the parents, to sing with the people of that village. And it was a sight that was ghastly. It was a very difficult moment for me kwenda kuona pahali watoto wetu walichomeka. Na kwa hivyo mimi sina maneno mengi, ni kuambia wazazi, may the Lord give you comfort. It is difficult. We cannot pretend to tell you that it is easy.
As the moderator said in his sermon, if it were possible, much as none of us welcomes death, but if it were possible, it's much better for parents to be buried by their children as opposed to parents burying their children. These young souls, innocent young boys, our heart cries for them. When you look at them, their innocence, they are no more. So sisi kama serikali, wazazi tunasema pole. Kwa watu ya Nyeri tunasema pole. And Governor, RC and your teams, you people have been wonderful. Ile kazi mmefanya, Mungu atabariki nyinyi. I want to really thank the people of Nyeri for the unity they have shown in the last 3 weeks juu ya hawa watoto wetu. And mimi nasitikika sana. I'm the Minister of Education. As the President directed, do whatever you can on matter safety. Dwanyoba ito tuoka kuga ore twekaga tukana gashibo kugiria sharia maithori tondu niguo Ngai witu endaga tuikare twendanite tuikare tuiguanire tha na muno muno tukoranagia wendo nigetha tuhota guikara na njira iria yagiriire. Former Vice President, people of the mountain are very good people. They are very trusting. And they are very kind. And they are very loving. They return love with the love. They return kindness with kindness. They are very forgiving. But they don't forget. I appeal to everybody to treat the people of the mountain with kindness, because it's the right thing to do. These people were there. They are there today. They will be there tomorrow. No idue twari kuo. No idue twe kuo. No idue tugakorwo ki. Ndarikia. Ndarikia. Before I ask moderator to allow me to sing one song with these Christians, ningetaka nisome risala ya rabirabi ya rais wetu William Ruto. Condolence message of His Excellency William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Defense Forces, to the families who lost their young ones in the Hillside Edarasha Academy fire tragedy. We are pained by the loss of young lives in the Hillside Edarasha Academy fire tragedy. Success, Timothy Wamai, Emmanuel Minor, Kelvin, Samvin, Travis, Fadnad, Kent, Timothy, Weru, John Como, Lewis Machira, Roy Braddon, Roy Victor, Michael, Lewis Wairagu, John Monga, Collins, Bernard, Robinson, Emmanuel Kiragu, and Anes were hardworking and with a promising future. As investigations continue, we commit to support the families affected by the horrific accident. We also call upon for strict compliance with boarding regulations to prevent the recurrence of such tragedies. Our thoughts and prayers are with the families of the Hillside Edarasha Academy fraternity.
May we be comforted by the word of the Lord in the book of Psalm 34, verse 18. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Rest in peace, poleni sana. Signed, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya. Modi na mbere na kuhoera bururi. Muturirikane mahoya-ini niguo. Eka rwimbo twainaga PCA. Emukoi. Getagwo atia? Haya, rũgamai. Jesu we unyendete ikurira hariwe iriaba inene nowe wakuhonokia Kugetigwe na thogini kana ithi mwathie mucii ni mukugeithania ni mukuririkana family cina mahoya ni mukuririkana bururi witu ni muguturirikana na inyue Ngai amurathime amwike wega mwamwararamirie mihaka murorima gukumia amugitire kuma kwi ndwari micii yanyu yurage irathimo ihiana mbura njega. Asanteni sana. Thank you very much, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. We also thank the President in absentia. Let's give them one hearty clap for coming to be with us. Tumefika tamati ya ibada ya leo, na mimi nataka nishukue nafasi hii kwa miamba ya viongozi wa ibada kuwashukuru kwa sababu ya kuhifadhi masaa. Wale ambayo wako na program inasema tutatoka hapa saa 5:30. I can see the chairman, His Excellency the Governor, ananifanya hivi. Appreciate the courage. Mugaga nitomoigaga tutina muigo muthi. This is how we will do it. Kulingana na ile theology nzuri, washugaji hawa ambayo wako kwa madhabahu, tukitoka ndio watatoka wa kwanza. Alafu hapo katikati tutamuweka naibu wa rais pamoja na waziri na gavana, tutoke pamoja. Na theology ile nzuri inasema usitoke, maana tumekuja kuwaheshimu hawa.
usitoke isipokuwa wale nimetaja. Hii team hapa ndio tutatoka wa kwanza. Naibu wa rais atakuwa hapo wakiwa na gavana na hawa wachache. Gavana atapaga watu watano. Hawa wengine wote tutasalia kuketi ili tutoke familia na wao baada ya pall bearers. Tafadhali usitoke, tumekuja kuheshimu hawa. Alafu pall bearers wakitoka, wote wakitoka, wazazi tuwaruhusu watoke wote, maana zote tumekuja kuwatia nguvu. Ebu waone tukifanya hivyo. Na kwa hivyo wakati tutakuwa tunatoka, tutaongozwa na hii joint choir, na wimbo moja ambao ulikuwa umeshaguliwa ni When the Saints Go Marching In. Kwa hivyo ninauliza tuweze kujiandaa kupokea anayetupatia benediction, the most revered Thego Mutahi atubariki. And then from there we follow that order kwa jina. So Father Haman, utatupanga vile tumekubaliana, the clergy, the deputy president na timu yake wachache, alafu hawa wengine wote wasalie mpaka all the caskets zimetoka. Welcome, moderator. Basi kanisa tutasimama na wachungaji tutainua mikono. Amani ya Mungu Baba ipitayo fahamu zetu irinde na kuhifadhi roho zenu katika kumjua Mungu na kumpenda, kumjua mwanaye Yesu Kristo pia na kumpenda. Amani hiyo iambatane na wazazi wanaoenda kuzika watoto wao na familia hizo. Amani hiyo iambatane na viongozi wetu, uongozi wa nchi, uongozi wa kaunti katika viwango vyote. Amani hiyo iambatane na waombolezaji na marafiki waliofika hapa. Amani hiyo iwe nasi katika barabara zetu, watu wakifanya safari ndefu na fupi. Baraka zake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu zikae nanyi, zienende nanyi, kila mmoja wenu na nyinyi nyote, sasa na hata milele. Amen. Oh, and the saints go marching in. Oh, and the saints go marching in. Dear Lord, I want to be amongst the number. Oh, and the saints go marching. Oh, and the saints go marching in. Oh, and the saints go marching in. Dear Lord, I want to be among the number. Oh, and the saints go marching. Wengine wote tafadhali tuweze kusimama, tusitoke tafadhali. Tafadhali wacha kwanza viongozi wetu watoke. Tafadhali wengine tuweze kukaa pale tulivyo. To be among the number. Oh, and the saints go marching in. The room, Makaigera. The room, Makaigera.
wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unaweza ambia nini watu home kulingana na hidro ya Jipange ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3.